tale in which we follow a group of survivors trapped in a farmhouse surrounded by the dead. Now, Night of the Living Dead is not only a classic, but it remains a significant part of film history for many different reasons. From its messaging, to its cast, to its visual depictions of violence, it exposed audiences to the idea that your closest friends and neighbours could be monsters. Throughout this video, we're going to be breaking down all the hidden details and behind the scenes moments that make Night of the Living Dead just so groundbreaking. Hope you enjoy it as we go through the movie. Welcome to the Heavy Spoilers Show. I'm your host Paul, and in this video we're breaking down Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Releasing a decade after Night of the Living Dead, this film saw George Romero return to the genre in what's pretty much become the movie that defined it. Regarded by many as the greatest zombie movie of all time, I think that when you think of films on the undead, then this is probably going to be the title that first springs to mind. Dawn of the Dead was really the movie that established zombie films as their own genre, and it paved the way for everything that followed it. Throughout this video, we'll be breaking down the hidden details and social commentary that make this film the undisputed king. If you enjoyed, please hit the thumbs up and make sure you subscribe for our videos like this every day. With that out of the way, thank you for clicking this. Now let's get into Dawn of the Dead. It gets up and kills. The people it kills get up and kill. Now, after Night of the Living Dead became a massive success, Romero was hesitant to make another one. It sounds mental saying it today, but he didn't want to be typecast as just a zombie horror director. So instead of a follow-up to Night, Romero went on to make There's Always Vanilla, Season of the Witch, and lastly The Crazies, which all pretty much flopped. Romero then sort of faded into the background, feeling that he'd taken his shot and that it just didn't work out. However, he then teamed up with Richard Rubinstein to make Martin in 1977. It was during this time that Romero was invited by friends to tour the new Monterey Mall in Pennsylvania. Going through the walkways, seeing the shops, he thought it would be a perfect place to hold as well as one of the with general on more modern hardware. And now, after 9 months of having started building Diesel 3.0, while many of the changes of Rerun far, one of the that they also ported the engine from DirectX 9, a lot less, so the game will run and switch and run. We took the opportunity to revamp the game's packaging and bundling system. The game's file size has been reduced from 86 gigabytes to a whopping 32 gigs. So now it's time to finally move the game to your SSDs. All of these changes you will be able to try out for yourself in the Diesel 3.0 Open Beta, which is launching on the 30th of June. The beta will be accessible to our Steam users, and we will make a separate forum post which will explain how to switch to the branch and how to provide feedback during the beta period. Welcome to my channel. With such a substantial engine change, sadly it's inevitable that some mods will break. During the beta period, we encourage modders to try and repair what can be repaired, and we will be there. It's a dead game. Clara Lux. Welcome to my channel. Anyway, why make a new game when you can still play old game? There you go. Attaboy. During a zombie invasion. I feel like everyone felt that way as well, and I remember thinking the same thing when I went to the Metro Center as a kid. Even before seeing Dawn, I was just massively into Resident Evil, and just going through it made me think how good it would be for a place to hide out against zombies. So in a way, we both sort of invented Dawn of the Dead, I suppose. But you can take all the credit, Romero, I'll let you off there.
Either way, with the idea in place, Romero began working on the script. Coincidentally, he also got a call from Italian horror director Dario Argento, who wanted to see if he was going to make another zombie movie. Romero told him about his idea for Dawn, and Argento flew him out to Rome to work on the script, with no distractions. He was also going to give Romero space and full creative control to make his movie. Romero finished the script in about 3 weeks, and they cut a deal under Argento which would help finance the film in return for rights to the European edit, which we will talk about more at the end. There's also a bunch of different versions of Dawn of the Dead, and I've actually got the 4K box set from Second Sight, which includes a theatrical cut, the extended Cannes cut, and the Argento cut as well. For this video, I will be working through the extended cut, as that's officially the longest version of the film. However, there is an unofficial fan edit called Extended Mall Hours, which combines all the footage and also the deleted scenes. But then I worry, like, if I do that going forward, if every breakdown I'm gonna have to start doing all the fan edits as well, and all the supercut versions of stuff, with all the deleted scenes on top of it, and hit the point where I'm like, I've even made my own edit and I'm breaking down the heavy spoilers cut, which is obviously the best cut of the movie, of course. But as I'm sure you can guess, the Cannes cut was shown at Cannes and then cut down before wider distribution. Now, the original title for the film was going to be Dawn of the Living Dead, but Romero's writing partner on night, John Russo, decided he wanted to make his own sequel called The Return of the Living Dead, which he did in 1985. So Romero dropped the living from the title to avoid any confusion about whether the two films were connected. I love how all these films stand on their own though, and you can really watch any of them without worrying about the others. That's seen right from the off, and we start the film with a close-up of a red grainy background. It sort of resembles blood until we pan out to see it's just some shag carpeting. This plays into how there's some horror mixed with the mundanity, and even a boring mall can be turned into hell. As we pull out, we also see a woman lying against it having a nightmare. This is one of our main characters, Fran, who we'll get into in just a moment. However, something I want to point out right away is how Romero frames Fran from the side. It makes her look like she's trapped in a box until we turn the camera to reveal she's lying against the wall. To me, this symbolizes the claustrophobic feeling that she and the other survivors will later experience once they find their home. In the end, they become trapped and realize it's not a safe haven, but rather a prison. This is also further played into the way Fran's using her coat as a blanket with her right hand across her chest as if she was wearing a straitjacket. This foreshadows how the isolation and false security of the mall will start to drive her and the other survivors crazy. Fran wakes up from her nightmare to find she's woken up in a nightmare situation, and thus the terror doesn't end. When we pull out, we also see a man asleep at the desk who somewhat resembles the dead. It's rare that we sleep in our clothes in a chair like this, unless you're doing like a 3-hour breakdown on a movie, but it gives us almost an unnatural feeling to the scene, almost like he's passed away. We then see that she works at a news station where everything is just exploded into chaos. Quick behind the scenes fact as well. The guy who shakes her is the brother of Chris Romero, who was the producer on Dawn of the Dead and later the wife of George Romero, who also both have cameos in the very next scene. Boop. While on cameos, I'll just throw this in here as well, but you can also find folk singer Vincent Vaughn, just in case anyone out there is a Vaughn head. Either way, we're thrown right into the middle of the zombie outbreak as two anchors argue about what exactly is going on. I love the way it just drops you right in, and they don't spend like 10 minutes explaining what's going on. With dreams, you often don't remember how you got there, and it's kind of similar to what we get with Fran. One of the anchors is a scientist and argues that the undead are no longer people and that they must be exterminated. The other argues the moral implication of people killing their own family members and neighbors, saying that we're forgetting all human dignity. While there are no zombies in the scene, it's probably one of the most terrifying as it showcases the collapse of society on a number of levels. The end of the world doesn't come at the hands of the undead, but our inability to stop fighting amongst ourselves. No one can find common ground, no one can solve what's going on, and this is why the zombies are eventually able to take over, because no plan of action is ever made or taken. This is also why Fran and the other survivors are able to escape, because they're able to decide on a course of action. As the two on-air hosts then argue over how to deal with the zombies, we then have the station manager yelling for them to keep the outdated rescue stations on the air in order to keep the ratings up. He just cares about the viewing figures. No one cares that the information will most likely lead to people's deaths. However, we see that Fran shows some humanity and demands they're taken down. Are you willing to murder people by sending them out to stations that have closed down? I feel like the scene also subtly sets up the film's central theme of consumerism and a capitalist society being what turns people into mindless zombies, which in Romero's world leads to society's collapse. We will talk a bit more in depth on this once we get to the mall, but in an extreme capitalist society where a person's life is determined by how much value they produce,
people become alienated from their own human nature and others. For the station manager, all he's ever cared about is the ratings, because that's how he provides value. In having higher ratings here, his life has more value, even if the value destroys the lives of others. So despite the collapse of society, ratings are still the only thing he's concerned about, because that's what the company's concerned about. We can also see this with many of the station workers as well. While some of them leave, others stay to do their jobs until the station goes completely off the air. The camera guy even comments about how their responsibility is finished, but still continues to stay behind the camera. This symbolizes how workers consumed by a capitalist society lose the ability to determine their own actions. They're dictated by those who cut the checks. This also plays in the parallels between the zombies and the living, but more on that later. And yes, this video will be a lot of because we live in a society. We're then introduced to Fran's boyfriend Steven, aka Flyboy, or as I call him, Fuck Up, which we will point out a lot throughout this breakdown. He tells her to meet him on the roof where he can fly them out. We then cut to another group of people in the midst of social collapse as a SWAT team conducts a raid on a tenant building in the projects. As the SWAT team descends on the area, they surround the building and call out the residents to hand over their dead. We learn from the racist officer named Wooly that the building is home to mostly black and Latino tenants. Wooly also comments on how they live in a fancy hotel that's even better than what he has. This is yet another example of Romero's commentary on how the violence and brutality we're about to see is a consequence of capitalism. Now this is what economists and philosophers called the theory of alienation. This basically explains that when a person's life's reduced to the value they produce under extreme capitalism, it creates a hostile divide between groups that should naturally work together. Here we can see the theory of alienation represented by Wooly, who's so blinded by the idea that people he deems lower than him on the social ladder have something he believes he deserves. He's unable to see that he's been sent in the middle of the zombie horde by his employers, just as these people have been put in these housing projects by the government. This class conflict and resentment is what causes Wooly to go apeshit in a moment, killing everyone whether they're zombie or not. Beyond that though, it also shows why they're unable to stop the zombies. Literally everyone here has guns. They could solve this problem quite easily by coming together and just locking up the zombies and shooting them. But instead they fight each other. This leads to all of their deaths and them becoming the very thing they fear. As Wooly continues spouting shit about how he's gonna blow them all away, we meet one of our main characters, Roger. He tells another SWAT member to just stay cool and not start shooting right away once they've reached the building. This shows how he's not fully alienated from his humanity like Wooly, and why he will be one of the only people to make it out of here alive. However, the officer isn't able to take Roger's advice as the tenants of the building come out shooting and he gets shot in the head. Everything goes to shit with bullets flying and the SWAT guys just decimating people as Roger makes his way towards the building. He decides not to shoot. However, despite Roger not killing the guy, he makes a run for it and then gets shot immediately. Now the guy Roger spares here is played by John Amplas, who also starred in Romero's previous film Martin and was a casting director for Dawn, which maybe should have cast an actual Puerto Rican guy for this role, mate. The team then hits the apartment building with Wooly going gun-ho and getting a classic headshot. However, you can see that he didn't even know if it was a zombie as he just kicks in the door and shoots without even looking. In the chaos, he's just killing indiscriminately and a lot like the hunters that we saw at the end of Night. Now, the effect of him blowing the zombie's head off is not only one of the best in the film, but also the moment when both the crew and audience realized that Dawn of the Dead was gonna be unlike any other horror film they'd seen before. Done by special effects master Tom Savini, the brutal effect was made by filling a rubber head with condoms filled with blood, apple cores, shrimp cocktail sauce, and pretty much anything else gross looking they had available. Savini then shot it with a shotgun as the whole cast and crew gathered around to watch it. Spectacular. And then the crew applauded when that head went off. That for them was the moment when they thought, wow, this is going to be something special. Nobody has seen stuff like this before. If they're going to do that in the beginning of the movie, what are we in store for? Pretty funny behind the scenes tidbit here as well. The head mold Savini used was a cast of Fran actress Galen Ross that was made for the original ending of the film, which we will discuss later. However, the ending was changed and they needed a head for this effect. Savini put facial hair on it and darkened the skin tone, which I'm not sure if that's problematic or not, but it looks really funny if you catch the head at the right moment. Savini was also originally supposed to work with Romero on Night of the Living Dead, but he got drafted into the Vietnam War. When the opportunity to work on the sequel came though, Savini used his experience in Nam as a baseline for the graphic violence that was gonna be depicted in the film. If I don't get the same feeling that I got when I saw the real stuff, then the fake stuff isn't real enough for me. Now while, the Texas Chainsaw Massacre opened the door to more brutal violence being depicted, the film
didn't actually show much blood or gore on screen. Dawn of the Dead feels like a natural progression from Texas, where violence and madness have taken over the entire world, and it's no longer hidden behind closed doors. It's very in your face here, and this moment changed horror forever. This is also a cool thematic connection between the two films, with the violence of night being a major inspiration for Hooper to push the line even further with Chainsaw, which then inspired Romero for Dawn of the Dead. A real full circle moment sort of thing. As Wooly continues to shoot people, Roger then steps in to try and stop him. Jumping on his back, Wooly flips him over and is about to shoot him when another officer comes and puts one right through his chest. We learn in a moment that this is Peter, played by Keenan and Kel's dad, Ken Foray. He will be one of our other survivors, and he's probably the actor I think of first when I think about this movie. And I always remember just being blown away that Keenan's dad was in Dawn of the Dead. And yeah, I'm guessing that's across the board because he even cameoed in the remake, which we will break down soon as well, so subscribe. However, this moment further shows Romero commenting on how people losing their humanity is the real threat, not the zombies. Despite this building being filled with zombies, Wooly's the biggest danger to everyone here. Most of the officers also turn a blind eye, and it's people's inability to act that adds to the chaos, much like how society's collapsing. Following on from this, we then see how stupid the rest of the team is, with two of the officers just being bumbling idiots. They're unable to fire their weapons, and multiple zombies close in on them. However, luckily, Roger's nearby and he comes in to save the day, and we get a shot of him and another officer emptying their clips into one of the undead, which I think may have inspired the shot of Samuel L. Jackson and John Travolta unloading that gun on the guy at the beginning of Pulp Fiction. Maybe a reach, but Tarantino is a self-admitted Dawn of the Dead nerd, so it could be he was paying homage to this scene in Pulp. Also, mate, is that Michael Winslow, mate? That's fucking Michael Winslow from Police Academy. Sadly, one of the zombies escapes the room and starts eating his wife after she comes to embrace him. In real life, the actor playing the zombie accidentally bit through the blood pack and chomped down on the actress's shoulder, and her scream was genuine. Everything's breaking down, and one of the officers that Rogers just saved shoots himself after he was nearly eaten, which is really fucked up, but also shows how the SWAT team's doing anything but helping these people. Now, I did wonder if this was Romero's comments on how lower income citizens and minorities are often oppressed by the people supposed to protect them. In 1968, while shooting night, massive protests erupted across America following Martin Luther King's assassination. This resulted in the police and National Guard being deployed in multiple cities across the country, claimed many lives and caused mass destruction, and there was, a major controversy at the time. There's even a little nod to Martin Luther King Jr. later on in the film in Fran and Steven's room. Hanging on the wall is a print of Romare Bearden's Martin Luther King Jr. mountaintop, which represents the challenges he faced. But yeah, the assassination of Dr. King and the protests that ensued were a major influence on Romero's films and his commentary on society, making this a fitting piece to be included. Romero depicts the SWAT team as incompetent, and we see they're just running around shooting people. Most of the tenants are people of color as well, who are just trying to protect their homes, but the military just kind of weighed in and cost more lives than they say. This also plays into why Roger and Peter are the only ones to make it out of this. They are the only ones shown protecting the community rather than using it as an opportunity to kill. Shaken by everything, Roger then goes to the basement, which is where he meets Peter. Roger assures him that he's cool and won't snitch on him for killing Wooly. In exchange for saving his life, Roger then shares a cigarette and tells him that a friend of his has a helicopter. He offers him a spot, but before he gets an answer, we hear something shuffling behind them. Now, though you initially think it's a zombie, it turns out just to be an old priest. This guy was actually a real priest that Romero met at the YMCA in Pittsburgh and cast him because he only had one leg. I'm not sure if that's true, but it creates a good moment of suspense as the uneven walk immediately makes us think of zombies. The old man then begs to let him pass as he wants to go and see his sister on the 7th floor. The script explains how the priest knows that his sister is already dead, but he's going to spend his final moments with her anyway. He then says that the people of the building are simple but strong, and that what little they have, they won't give up easily, including their dead relatives. Having read them their last rites, the priest leaves their fate up to Peter and Roger, saying that while the SWAT team is stronger than the tenants, soon the zombies will be stronger than them, and they must stop the killing or they will lose the war. The fact is, the zombies will win because they have just one goal and all work together towards that. That's something we see in the next scene, and we see as they burst through wooden boards and swarm the SWAT team. SWAT team stupidly just open the boards, and the zombies got them because of it, and it's an absolutely iconic moment and something that's just burned into my brain
mainly because Resident Evil references this a lot. And I feel like this is as good of a time to quickly point out how most of the zombies in Dawn of the Dead look blue. Since Night of the Living Dead was in black and white, no one really knew what a zombie would look like, so Savini chose to make them grey as an homage to the first film, which is a good idea in theory, a bloody good idea. A dead body being grey, you know, makes sense. However, Savini said he regrets it because everyone just turned out looking blue on film. Night of the Living Dead was a black and white movie, but this is a color film. My solution to the zombies was everybody just should be gray, you know, which was not a good idea. Sometimes it photographed green, sometimes it photographed blue, so I don't think anybody was ever really just gray. But that was the solution. We then see Roger and Peter make their way to the basement where they're met by the grisly scene of the zombies being held in a cage. Really? Oh. Oh, what a dead spammer this woman is. It's like hit and miss. They have a 50% chance of winning. Yes. What a bitch. That's fine. That's what you need, of course.
same. Not to you, to everybody. Are all huddled together, fighting over scraps and convulsing on the floor. Peter approaches the cage and reluctantly starts shooting, shivering with nearly every shot. It shows just how much this violence is affecting him and that he truly doesn't want to do this, but he knows that he has to. It represents how people often sacrifice their humanity because those in power over them tell them it's for the greater good. However, just as the priest predicted, we see that this only leads to further bloodshed and ultimately the shattering of society. As one of the last zombies starts crawling towards Peter, he then begins to cry and struggles to reload his gun. Roger comes in and finishes the job. Now, while filming the scene, Scott Rayner, who plays Roger, got physically ill when walking into set. He told Romero how disgusting it was, and the director just smiled and said, "I know." Ken Foray, who plays Peter, also had a similar reaction, with him seeing all the zombie actors huddled together in a confined space, chowing down on human flesh. I was taken back by it. And I said, my God, this will never play in the United States. The censors just won't let it in. This was all by design from Romero, who told Savini not to shy away from the violence. We needed that kind of sucker punch, just to say that this is real horror, guys. We then get my favorite part of the scene, where Roger asks why they kept the zombies in the basement. Peter says it's because they still believe there's respect in dying, before pointing his gun directly into the camera and firing. This highlights that this is the end we will all meet if people continue to become alienated from their humanity and fight amongst themselves. Back with Stephen and Fran, they then land a helicopter at police dock to pick up Roger. It's in this that they're ambushed by a group of officers who are also trying to make their own escape. Just stay cool. The officers debate on taking the helicopter, but realize they won't all fit, and none of them even know how to fly it. Hey man, I ain't going nowhere, nothing I can't drive myself. That's true! Something happens to him and we'd be stuck! We'd be stuck! Holding Stephen and Fran at gunpoint, Roger and Peter pull up, and the cops clearly just think, fuck this, and decide to leave. They say that they're gonna get on a boat and sail for the first island they find, which is pretty much basically how the Dawn of the Dead remake ends. I do love these characters as well though, and hey, if this movie was released today, it would probably get a Disney Plus series telling everyone where they went next or something. One quick detail before moving on as well, one of the cops is played by Joseph Pilato, who plays Captain Rhodes in Day of the Dead. His character is just named officer at police dock, but there is a theory out there that he's supposed to be the same character. People have came up with a canon that Captain Rhodes was a Philadelphia police officer and that he was also in the Army Reserves, which would mean they did make it to that island and survive. Fair play on them, and that is how I choose to view the movie now. Also, love the gag here of one of the officers who are called Crazy Eyes, asking them for a cigarette. You got any cigarettes? Hey, you guys got cigarettes? All of them say they don't have any, and then immediately all start sparking up once they've left, which does kill me a bit. As they take off, we then see the lights of a skyscraper start to go out, and it just sums up that the city's fallen. We then see the gang aimlessly flying around as they watch people facing off against the zombies. Steven says the rednecks are probably loving the whole thing, which we see they totally are, as they're having a straight up party, crushing beers and posing for photos. It's the best day ever! Now, all the people seen during the scene are Pittsburgh locals who happily volunteer to be involved in the newest Romero zombie movie. Local hunters arrive with their own weapons, along with the town's police, fire and emergency services as well, which I really hope no one was in trouble that day in Pittsburgh, because they're all down here filming Dawn of the Dead. The soldiers here are from the 28th Infantry Division, aka Keystone Division from Pennsylvania, whose nickname was Bloody Bucket. The scene with the hunters is also meant to be a continuation of where Romero left us in Night of the Living Dead. When asked what he was trying to portray with the hunters killing the zombies for sport, Romero said, "War is hell until it turns into a party." This comments on how people become desensitized to violence, especially when they believe it won't affect them. Another fun detail here, the beer the hunters are drinking is called Iron City Beer, which Romero's film company produced commercials for in the 60s. Show him what a man is. Drinking his iron, not a bunch of airheads sitting around on a beach. Iron City beer. There's a little iron in all of it. It's a bird thing. The group then land and start looking for supplies. Peter makes his way into the office and sits down for a nice cup of joe until he hears a zombie pounding from behind one of the doors. He opens fire, however, when the door opens, two zombie children burst in and try and eat him. Peter is then forced to gun them down.
shocking scene and is something that 28 Days Later would later reference. The two kids playing the zombies are also the niece and nephew of Tom Savini and are the only two zombies shown running in Romero's trilogy. Another thing to point out as well is that after killing the zombie kids, another zombie tries to come up behind him, and I'm pretty sure this is the zombie that the poster was based upon, and probably my favourite of the film. Meanwhile, outside things aren't going much better as Fran and Steven are attacked by a couple of zombies in the hangar. We then see as Steven throws the most ineffective and embarrassing punch I've ever seen. He literally has a hammer in his hand, and instead of just bonking the zombie on the head, he just flails in the air, almost hitting the zombie accidentally. I don't know if it's because it was the 70s or what, but yeah, this guy is fucking ridiculous in the movie. I think it shows just how unprepared Steven is for this whole thing. He was just an ordinary guy. He would look silly at times. He'd make wrong choices. He would fail where the SWAT team guys would heroically succeed. Which we see another example of this in just a moment when he tries and fails miserably to shoot a zombie. Roger literally pushes his gun to the side and one taps the zombie not once but twice, and just totally shits all over Steven in front of his bird. On a second watch, you can also see him nearly drop his hands in embarrassment, like, what the fuck? I absolutely suck. While Steven somewhat steps up later in the film, I think his character's a great representation of how regular people would probably act in a zombie apocalypse. While we'd all like to think we'd be the badass hero, or a character like Peter and Roger in this kind of situation, most of us would likely be more like Steven and not really have a clue what to do, and flail our arms about when trying to hit someone on the head. Also, want to take this moment to talk about Fran, as this scene originally had her freaking out and screaming, but Galen Ross refused to do it. She wanted Fran to be a strong female heroine in contrast to Barbara in Night of the Living Dead. Ross told Romero that she wasn't going to scream, cry, fall down, or do any types of typical tropes that women in horror movies did to basically make them damsel in distresses. From this point onwards, Romero never asked her to scream again during the shoot, and even acknowledged that Ross sort of woke him up to the idea that it's not always necessarily the way to go with female characters. Pre-Sigourney Weaver, pre-Alien, where the woman was the protagonist, that hadn't been explored yet in horror films. After that, he never asked me to scream. Maybe he thought I couldn't, so why bother? Which I think Galen Ross deserves a lot of credit for, as this is her first project and she didn't actually really have any other acting experience. But she still had the guts to stand up for herself to Romero, who was a big deal director. Luckily, Romero was also a super cool dude and completely agreed with her. Now back to the movie, while this is all going on, Roger has his own encounter with the zombie while he's fueling up the chopper. Slowly he makes his way towards him and Roger goes for his gun but realizes that zombies are fucking stupid and just watches as he walks over a set of boxes to get the top of his head cut off by the helicopter blades. And I like to call this guy Megamind, as the top of his head is crazy big. The appliance that Tom had put together added about 2 inches or so to the top of my head, and he was able to build out around with a foam type of component. Then I sliced it in many sections and attached each section with varying lengths of black fish line. Laying in on the top of my head were 2 tubes, which ran then down my back and all the way down back through the bottom of the pants legs. And 2 guys behind the boxes with the hand pumps filled with the blood. And those were in place through the walking sequence and so forth. When I got onto the crates, the helicopter wasn't running at the time. The blades were animated in later, you know. I just handed that fish line to a guy and said, run. And when he ran with the fish line, Jim's head unraveled. And then we just pumped blood into tubing up Jim's legs to the headpiece, spraying out of the head. That was it. That was a take. You can actually see the tubes attached to the back of his head when he falls down at 29:20. But yeah, fantastic effect. Also, love how Roger reacts to the scene as he just calmly watches it all play out, along with how easily he takes out the remaining zombies. This whole hangar scene really does an amazing job of showing us who these people are and foreshadows the fates they meet later. Peter is forced to shoot zombie children, symbolizing the hard choices he will have to make once things go south. Steven acts like a doofus and tries and fails to be heroic, and Fran remains level-headed as
as they're surrounded by the undead. And yeah, it just foreshadows their dynamic once they get to the mall. As for Roger, we see that he's strong and cool under pressure, able and willing to take on the zombies himself. However, we do see later how this overconfidence ultimately becomes his downfall. After all the zombies are taken care of, Peter then confronts Steven about almost killing him with his horrible aim, and he points his gun straight at his head. Peter then tells him to never point his gun at anyone again and lets him shit his pants for a moment before putting his weapon down and helping him up. I just think it's so funny how much of a bitch they made Steven look next to Peter and Roger, especially as they're doing it right in front of Fran. I don't think you can ever recover from something like that. Peter also twists the knife even more when he helps him up and pats him on the shoulder like, "It's okay, little buddy," and then he's just like completely deflated. I would just fucking fly off without everyone else right there. Wake up, sucker. Back on the chopper, the group then goes back and forth on what their next move should be, but can't really decide on anything. So they just take off again, which brings us to the mall. Flying through the night and into the next morning, the group comes across a shopping mall and figures it's a good place to stop and rest. While Peter and Roger scope out the mall and look for a way in, Fran asks Steven why the zombies are gathering there, and he guesses that it's some kind of instinct. Why do they come here? Some kind of instinct. This is the Monterey Mall in Pennsylvania, which was a fully functioning shopping mall during the entire shoot. Each day, when the mall closed to the public, the crew would begin filming at around 10 and continue until the morning. There were many instances of shoppers encountering zombie actors leaving the mall, which led to strange, terrified reactions from the locals. Besides that, Romero and the crew pretty much had free reign to do what they wanted, on the condition that the production company was liable for any theft or damage. Which did happen, but hey, it all worked out. There are a few sets that weren't part of the actual mall, including the storage room the survivors held up in and the gun shop we see later. Now, we have to take a moment to talk about Steven's line here about the mall, as it represents what Romero's mainly trying to convey. To Romero, consumerism turns society into mindless zombies, and we've been conditioned to believe that having all these material things brings value to our lives. With that in mind, zombies are the most extreme form of people becoming consumed by, well, consuming. Consumerism, you could say. Driven only by their need to consume, they lack any sort of awareness. This is why the zombies instinctively go to the mall, because when alive, the consumption of goods was the only thing that mattered, and now they're consuming as well. We can also see this is represented by the human characters in the film, who immediately go on a shopping spree once they arrive. They become consumed by the fantasy of having all the things they couldn't in their previous lives, which ultimately makes them all a prison, and their inability to let go of material things inevitably ends with them losing their humanity. This line by Steven was also meant to be obvious commentary by Romero on the dangers of unchecked capitalism. The idea of the mall itself, the moment we see it, the moment we come in and see what it is, I think it's going to become obvious in terms of what we're saying about the false security of, consumer society. While Roger and Peter search, they find boxes labeled survival supplies, furnished by the Office of Civil Defense. These civil defense survival boxes were actually a real thing during the Cold War as part of the Community Fallout Shelter program. These supplies were stockpiled in fallout shelters across America in case nuclear war broke out across the world, which I don't know what's worse, dying in a big atomic blast or having to survive the apocalypse on 24 pounds of crackers. Once Peter breaks the window, they go inside and we see they're also stocked with sanitation kits and big water barrels. And Spam, which actually wasn't included in any of the real CD boxes. Oh man, I love a good bit of Spam, ma. The real CD supplies were meant to provide a small group of people a quart of water and 700 calories a day for 2 weeks, and we can see that they have a shit ton of these boxes and barrels, meaning they're basically fucking set and can hold up there for a very long time, which I feel like people in the 70s would have instantly known, but I didn't until this video. Unsure what to do next, Roger tells Peter they should get some sleep, but Peter's more concerned about all the goodies in the mall. Roger basically says hell yeah without hesitation, and they both run off like two giggling schoolgirls to the main part of the mall. Despite having literally everything they could possibly need in the storage room, they're so blinded by the allure of the mall's material goods that they're willing to risk their lives for it. Along with Steven and Fran's lives as well, because let's face it, they're fucking screwed without them. This is all pure consumerism though, as they directly go against their own self-interest and survival instincts for things that have no real value in this new world. They have guns, like 1 million pounds of crackers, water, first aid equipment, and Spam! Don't forget Spam!
There's also absolutely nothing they need in the main part of the mall, but they literally can't resist it. This represents how the mall itself and consumerist culture make people into mindless drones, driven only by their desire to have more things. Fran even warns them about this, being the only voice of reason and saying it's exactly what they're trying to get away from. How about they just say, shut up, here's a gun. Side note here, but watching this scene of Peter and Roger making their way down the hallway always makes me think of the annoyingly long hallway in Dead Rising that you have to run through every time you die, which is clearly an homage to this movie. After finding the keys to the department store, Peter and Roger then come up with a plan to get as much stuff as possible and even turn on the mall music, just to set the mood. Wow. We then get a hilarious scene of all the zombies in the mall just wandering around. They stumble over each other and fall into the fountains and the escalator. Again, not very subtle commentary on how consumerism turns people into zombies. We then see one of them grabs coins from a fountain and becomes fixated on them. Look up any video on Black Friday as well and you'll see what Romero was saying. This further plays into how the mall itself has an influence over people, causing them to become absorbed by the mindless repetition of buying things, which is not an accident, as the layout of shopping malls are specifically designed to entice shoppers to spend more time walking around, and they even strategically place stores to encourage impulse buying. The concept is its own entire field of marketing called neuromarketing, where people can study how to manipulate consumer behavior and decision making through neuroscience, which, ooh, goddamn, that's fucking bleak. Switching gears to something a bit more fun, all the zombie extras featured in the mall are pretty much everyone the cast and crew ever knew. They really all just did it for the love of the game, as they were paid $1, a donut, and a Dawn of the Dead t-shirt. Everybody was gracious and having a good time and working all night for $1 and a donut. As mentioned earlier, some even left the set with their makeup still on, and there were stories of zombies being seen at McDonald's. This further added to the excitement though, and resulted in more people showing up eager to become part of the undead. The newly made zombies were also pretty much left to do whatever they wanted, as Romero wanted them to be individuals. He gave them no real direction, however, once they committed to a movement, they had to be the same type of zombie throughout the rest of the film. It's just much more fun to let people invent their own dead character. And some are very inventive. Some of them really do interesting, quirky things with their bodies. Tom Savini and his crew of 8 other effects artists would just pump these zombies out every night as they came in, doing anywhere from 5 to 200 depending on what they were shooting that day. Basically, they made up their wounds and how they would die on the spot. Back to Peter and Roger, once in the main part of the mall, they easily fight their way through some of the undead and make it to one of the department stores. Once inside, they push the horde of zombies trying to follow them in, and Roger loses one of his guns to the undead, which we see him walking around with later. Meanwhile, upstairs, Fran wakes up Steven, who for some reason decides they need help. However, we then see that not only do Roger and Peter not need any help, but they're having an absolute blast. I love how every group just kind of descends into having the time of their life, just completely consumed by all the materialistic goods around them and the fact there's no law. They're just living out the fantasy of having free reign to take whatever they want, and mate, though there's death right outside, we're having fun here. Roger even asks Peter how they're going to get out of the store, and he just says, "Who the hell cares? Let's go shopping first!" This foreshadows how their inability to let go of consumption will make them all a prison they can't escape, and how they're pretty much zombies that are focused on unlimited consumption. We ain't doing this for the exercise, so we might as well try to get what we can. Also, if you like buying things, then why not check out our merch store right below the video. There we have our Night of the Living Dead inspired shirt, which you're gonna look fantastic in, mate. You'll feel better about yourself when you wear it. You'll feel fantastic. We've also got lots of other shirts down there too, and guess what? Big sales as well. So if you like consuming, you like being a mindless zombie, you like Night of the Living Dead, boom, that's the place for you. Now, they also pass by some mannequins, which plays into the zombie trope and how the store's filled with mindless things that look human. You also get a quick bit of Roger sliding down between the escalators, which wasn't scripted. Scott Rayner just got caught up in the heat of the moment and decided he would do this. Back with Steven, he fumbles his way through and finds the gun and map they left in the office. You also see a zombie shuffling about, and Steven then begins just blindly firing into the room, and we can hear the bullets ricocheting off the pipes. I'm not sure what these pipes do, but it can't be a good thing if one of them bursts. The guy is a liability. Also, I just noticed this when breaking this down.
down, but you can see the zombie that Steven comes across here walking in the background through the glass while he's in the office. Finally coming to terms with the fact he can't shoot for shit, Steven walks up to the zombie to shoot it point blank in the head, but oh no, spaghetti-o, no bullets. Fucking liability. While Steven runs for his life, Peter and Roger then hear the shots and know it must be Steven being an idiot. So Peter decides to go and save him. Guy's useless though, and he cowers in the corner while the zombie closes in, but he luckily manages to get a bullet in time. Just kinda shows the opposites in the two sides, as the SWAT guys are just breezing by the hordes while Steven's getting bested by one zombie. In the main hall, he's also nearly grabbed by some as well, while Peter gets one of my favourite takedowns when he just lifts a zombie over his head and tosses it over the balcony. It's like it's just nothing. Also notice here how Steven, now juiced up from his first kill, points his gun to try and save Peter, but he then puts it down. He's clearly taken his warning before and now won't point a gun in his direction. Whoa, is that the guy from the Blue Man Group? Now, I love how we have this zombie as well just walking around, and it shows all walks of life are now united in their cause for brains. Also love how they just can't run back to the room, as that will lead the zombies to their hideout. Roger's then grabbed by a zombie hiding in a group of mannequins, and he stabs him in the ear with a screwdriver. Now this kill actually came about because of a little continuity error. When Roger and Peter first get to the store, we can see that Roger ties a sweater around his waist. We also see it as he runs towards the camera once Steven gets into the store and they haul ass downstairs. However, the next scene of them running down the escalator shows Roger doesn't have the sweater anymore. When noticing the mistake, Roger and Savini decided to add another zombie kill in order to explain the disappearing sweater, and it just adds so much to the scene. The effect of the screwdriver going into the zombie's ear was done with a retractable screwdriver with a tube that pumped fake blood out once the screwdriver was pushed in. While talking about the blood, I also feel like this is one of the first real close-ups we get, and you'll notice it's super bright red. This is not just a case of the movie being old and effects not being as advanced, but an intentional decision by Romero. When Tom Savini was mixing together the fake blood to be used in the movie, he was a bit unhappy with it and thought it looked too bright and way too fluorescent on film. But Romero felt it was perfect because it matched the comic book style he envisioned for the film. And if it's black and white, well, that's because the video got age restricted by YouTube, and I'm not spending another $2,000 in 2 weeks making this video, getting all the editors together to work on it, paying staff just for them to shut it down over a 2-second clip. That is capitalism. Dawn of the Dead, in my mind, is much more comedic than it is scary. I don't think it's a scary movie. It's a comic book. It's a romp. With this underlying sense of society going to hell, I wanted to have that MASH-like effect of saying you can laugh and you can have as much fun as you want with this, but remember, there's something else going on here. You can also see in this store that a sign says after Christmas clearance. This is because shooting at the mall took place during the Christmas season, which halted production for about 3 weeks to get all the decorations out and not disrupt the shopping season. But I guess they forgot the sign. When they're safe and sound, Peter then kind of celebrates and is just high off the adrenaline of being so close to death. And hey, for as much as I've been slagging him off, he talks about an access route to their room by going through the elevator. This will mean they don't have to leave and can just hold up in the storage room and then drop in anytime they want. Meanwhile, back downstairs with Fran, we see that Dr. Manhattan has discovered the door leading to the storage room. This subtly shows that the zombies are somewhat aware rather than just completely mindless zombies. It's something Romero explores more in Day of the Dead, with the seeds for that kind of being laid here. It adds some nice tension to the scene though, as we worry if the guys will make it back in time. Just her trying to barricade the storage room and her desperately fending it off, it all really adds to the tension. The light drops out and we get a strobe effect as well. Yeah, really nicely put together. The guys also resist shooting because it will just draw more zombies up there. Also notice how when Steven comes to comfort Fran, the first thing he mentions is that all the stuff they got and how terrific the mall is. You should see all the great stuff we got, Franny. All kinds of stuff. Well, this place is terrific. Like he doesn't even ask her if she's okay. This is another example of how the mall's seducing them and that these material things provide them with a false sense of safety. This foreshadows how their inability to escape the power of consumerism will inevitably lead to them becoming zombies themselves. We can also see this represented by Fran's reaction as she's just terrified and isn't even listening to what Steven's saying. This is because she didn't go down into the mall part like the others, and she's yet to succumb to its materialistic influence. This is also highlighted in the next scene where they sit around enjoying the spoils of their shopping spree while Fran still wants to go to Canada. So I guess we forget about Canada, right? Nobody cares about my vote. Fran, I thought you were sleeping. Steven, I'm afraid. You're hypnotized by this place, all of you.
It's so bright and neatly wrapped, you don't see that it's a prison too. But she changes her mind as soon as she gets her own shopping spree. It's also here that we learn that Fran is 3 months pregnant, and while Roger suggests that they should leave in case she needs a doctor, Peter assures them that they can deal with it and that her being pregnant doesn't change anything. We then get a kind of fucked up scene of Stephen and Fran debating on if they should abort the baby, which Peter knows how to do for some reason. But what I do have are a very particular set of skills. But why? I do wonder if it's going to be something that's really dark. This likely inspired the pregnancy plotline we get in the remake, but there we saw as it went to the extreme in a completely different way. Stephen also rationalizes by saying they would never have enough fuel to make it to Canada. They'd have to stop and would run into people or worse, and thus this is the safest place to bunker down. And I can't imagine being in that scenario and making the same decision. But it does contrast what he said when they first touched down on the mall, and he was the first to suggest they leave immediately. We can also hear the radio in the background talking about the various ways that people are trying to stop the zombies around the world. Nevada's even been spraying chemicals, but it's affected the humans more than the zombies. The game shows that no one can really get on the same page about how to address the problem, and that they're only making things worse. This is by a guy with an eye patch who is played by Richard France. He cameos in a couple of Romero's films, such as being a zombie in Night of the Living Dead, and also as Dr. Watson Romero's The Crazies. We then see some more shots of the zombies wandering aimlessly around the mall as a news program continues talking about how they aren't human and that they must be destroyed without emotion. There's some fun moments here too, and we can see a kid hitting hockey pucks back and forth on the ice rink, which I think is just a cool detail showing how the zombies still have some memory of their lives. We also see a woman zombie grabbing a mannequin and inspecting it to see if she can eat it. But yeah, on the news the dude's just a government pundit, so we don't really get any backstory on him, but I do have a theory time that he lost his eye fighting off a zombie who was probably someone close to him, which is why he has such a harsh and strong view on the undead no longer being human, and that people Yeah, sure.
must put their emotions to the side because that's what he had to do. One last thing to mention is that after the scientist, we hear from a news anchor who says the government's working on the issue from the viewpoint of a viral disease. He mentions that they've been conducting various lab tests to develop a vaccine but have run into problems because they lack live specimens. This foreshadows part of Romero's Day of the Dead plot, which would come 7 years later down the line. On the roof, the guys then see a group of semi-trucks and decide they can use them to block the entrances. Coming back in the storage unit, they gear up and everyone completely ignores Fran. They don't tell her anything about the trucks or what they're doing, but Roger does say, hey, what a wonderful kind of day. So I guess that's something. Fran then confronts the boys about leaving her out of stuff as she wants to learn how to fly the helicopter so they're not reliant on this dickhead. Steven is clearly annoyed as well and it totally demasculates him. Look at his face, mate. But Peter says that it's only fair and tells her the plan. Also notice how she looks directly at Peter and Roger when saying this and not at Steven. He would try and shut her down, but he won't stand up to Peter or Roger. We can see how pissed Steven is when Fran demands that they leave her with a gun and he slams it on the table. However, Fran really puts him in his place and sarcastically says she might be able to figure out how to use it. Calls back to how Steven can't shoot for shit and has failed numerous times trying to protect her. R.I.P. Bozo. You should be in the storage room, you fuck. You couldn't hit the thumbs up if it was right below a great video. It's a far cry from Barbara though, and I can't imagine seeing a pregnant woman not being some poor little flower that needs protecting was a big thing in the 70s. We then get the truck scene and Peter notices a woman in a red dress standing in the middle of the road alone. This seems to be a reference to the popular urban myth of a lady in red. Not the song, the urban legend. Typically, this is the spirit of a vengeful woman who was wronged, and it's very similar to the legends of the White Lady, which I'm sure you've heard. Pennsylvania even has its own version of a lady in red who supposedly haunts a Worcester building at Wilkes University, so it could be Romero referencing the town's own urban legend. Here, the lady in red not only symbolizes how death is always following our survivors, but she also foreshadows the bloodshed we're about to see. Getting the truck started, Roger and Peter then fuck with each other over the radio. Roger says Peter's too slow, and Peter jokes about how Roger's too short. The scene of them joking around was also supposedly improvised by Scott Rayner and Kevin Foray, but was based on a real conversation they had while carpooling to the set together. And all of a sudden we turn on the radio and they have the song Short People. So short people and they don't deserve. I looked at him and said, that's you. That's you. That's that song. That's you. We also take another shot at Steven saying that he could have just stayed on the roof with Fran. You fucking gimp. Also love the cartoony-ass music playing while they're driving the trucks around trying to gather up the zombies. Roger is just having the time of his life and not showing any urgency or care that this situation could turn bad really, really fast. Which it does. He does somewhat seem to have a moment of realization though when one of the zombies touches his face and his smile suddenly drops. However, he brushes that to the side and then gives a yeehaw! I think when the zombie touches his face, not only does Roger remember the danger they're in, but also it causes him to remember his humanity for just a moment. That's been slowly slipping since coming to the mall. At the beginning of the film, Roger is visibly shaken by the violence around him and seeing the zombies in the basement. Here, Roger not only has no problem taking the zombies out, but he also takes pleasure in it. I feel like, despite it being a dead person's hand, when the zombie touches Roger, it breaks the mall's influence and he recognizes that the zombie was once a person, just as he did in the basement. In this brief moment, zombies are not a threat, but a sad and pitiful remnant of the people they used to be. But he quickly loses it and shoves his humanity away in the form of a zombie. The walls then start to close in and Roger is swarmed, but luckily he's saved by Peter. He's completely drenched in blood though, and I did even wonder if that was enough to infect him. Hey, I've seen 28 Days Later a lot. Breakdown on the channel now. Despite almost being killed, this still isn't enough to get through to him, and in a way, it just makes him bolder. We got this, man. We got this by the ass. Which is a great quote, but the guy looks visibly shaken up and he gleefully just starts mowing zombies down like woolly. This cements how Roger's become alienated from his humanity by the mall's influence of consumerism, just as how Wooly was alienated from his humanity by the social class divide that resulted from extreme capitalism. Pulling up to the next entrance, we then see Fran get inspired by all the action and start covering the boys from the roof. Roger continues snapping and just
starts lighting up zombies instead of getting into Peter's truck, further calling back to Wooly going trigger happy in the apartment. However, Roger quickly gets his and a zombie chomps down on his leg as he's trying to get into the van. Luckily, Fran goes Rambo mode and shoots a zombie, which allows Peter to pull him in and save his life. She even keeps on shooting and lands every single shot. No headshots, but at least you fucking hit the guy. Fuck you, Steven. Guy is probably just ready to crash the helicopter right there. Now Roger is freaking out, not because he almost got killed, but because he forgot his bag in the other van. This shows that it's the material things of the ball that are causing him to crack. Like he's almost dying twice in like 5 seconds and he's only concerned about the little bag of tools. Like, mate, you've got a whole fucking store of them. Let it go. Peter even says this, and it's clear he's just playing around with their lives. This sort of snaps Roger out of his insanity for a moment, and the two get back to the mission at hand. Ultimately, it's the need for the material item though that gets Roger, and he's bit while going back for the bag. Fran just unloads as they drive off, and though the mission was successful, it has come with a cost. Also, like, what exactly was Steven's job here? Not once does he alert anyone to the zombies gathering around them. You're fucking useless. Back in the safety of the storage room, Fran then patches Roger up while Peter and Steven come up with a plan to get back in the mall and get more guns. Peter grabs an expensive rifle, saying how it's a crime that the only person who could ever shoot a rifle like that is someone who could afford to buy it. And yeah, I don't know what you're laughing about, Steven, but it shows how the mall allows them to live out their fantasies of the upper class, giving them access to all the nice things they couldn't afford in their previous lives. In the end though, it just traps them in this materialistic life. We're coming, and we're ready. This also shows how he's lost his humanity, and it's a contrast to how shaken up he was in the basement earlier. It's fulfilling the old priest prophecy yet again about how more killing will cause them to lose the war against the undead. There's also the line here by Peter of him telling Steven not to shoot the zombies through the gates. Don't try to shoot through those gates. Openings are too small. Bullet will wind up chasing us around in here. This foreshadows Steven's later death by the bikers. The group then arms themselves to the teeth like cowboys in an old western film, including Fran and Roger, who's now being pushed around in a cart. It's just going into the realms of absurdity, and this hits a new level when they steal a display car and then take it for a joyride. Steven also can't manage the simple task of guarding the door and just fumbles about loads and almost gets eaten. Look at the guy waving about the torch. Roger then gets his leg wound torn by a zombie while waiting for Steven, and I would have left him, mate. Yes, this is a fuck Steven video. We then get an interesting scene of Fran back at the store where a zombie nun's robes are being caught in the door. However, instead of just leaving her or shooting her, Fran quickly opens the door to free her, and the nun just walks away. I feel like this scene has a couple of different layers too, with the first meant to represent how Fran has not yet become alienated from her humanity. She still sees the zombie nun as being somewhat of a person, whereas someone like Roger would have immediately just blown her head off, which we actually saw a perfect example of earlier when he bashed the head in of the Hare Krishna zombie. Not only does Fran see her as just a person though, but as being a daughter of Christ. This is someone meant to represent the good in the world and the everlasting love of God, which brings us to the deeper theme I feel Romero's trying to portray here. That is that what is happening with the zombies is, in a sense, a kind of divine punishment for the way society is turned on itself. This is encapsulated by the iconic phrase that we hear from Peter in a moment. When there's no more room in hell, the dead will walk here. This implies that we fuck things up so badly that hell can't even contain all the bad shit we do to each other. The zombies are monsters of our own creation and the results of the way society's conducted itself. Here the nun and the Hare Krishna zombie we saw earlier represent how it doesn't matter what religion, political ideology or social class someone subscribes to, we have done this to ourselves, and it's a problem we all have to face. God will not save us, the social systems meant to protect us cease to exist, and people will just continue fighting amongst each other until there's absolutely nothing left, which we further see once the bikers come to invade the mall. Now Fran was actually going to kill the zombie herself, but when shooting the scene, Romero changed it saying, "You've got to let her go, we can't shoot a nun." Guns don't work on Sunday. The fact she's still got a kind side to her ultimately is shown when a zombie comes in and sits with her, and that's while the guys are off shooting and killing, but these two are just
finding some commonality in chilling, and I'm not a rapper. After their killing spree, the group then stands on the second floor balcony overlooking the carnage, and Fran can barely stand to look at it. Back in the storage room, Peter predicts that looters might roll through here one day, and they need to make a fake stairwell so no one goes back there. We also see Roger is looking a little rough. Fran then tells them how the infection in Roger's legs is spreading, and Peter mentions how he's seen a couple of people who've been bitten by zombies, and none of them have lasted more than 3 days. We then see Roger convulsing and starting to become delirious. He's sort of rattling off about how he used to be the best football player in high school. Despite Roger deteriorating, they still wheel him out to be part of the group though, as the rest of them create the fake wall, and they just kind of don't want to leave the guy on his own, which I do appreciate. They also round up the zombies and put them in a freezer next to a bunch of food, which I don't know. I get that it's cold and will stop the bodies from rotting, but I don't think I'd want to eat that tomato next to a dead zombie. Also, I feel like there's a bit of symbolism here of how Peter drops a zombie right next to a bunch of packaged meat. It shows how they view the zombies as no longer being human and are just dead meat. Now, we have talked about how the humans and the zombies are not too dissimilar, and the zombies also now view us as meat as well. And Romero is a genius. Steven and Peter straight up rob a bank, even though cash is useless. Fran tries on expensive clothes and jewelry, and Roger even finds a cool hat. Oh my god, did you see Brian's hat? Vincent, oh fuck. Ha 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 ha. What the hell? This all just further shows how they've succumbed to the influence of them all and no longer care about the world going to shit because they have all this cool stuff. You can also see that not only are the group hypnotized by the goods themselves, but also by their value. Despite the fact that money means absolutely nothing now, Steven also weighs out his sweets even though he's not paying for them. They ring up multiple items just to see how much they cost and indulge in every way possible. Even at the end of the world, they're still trapped by capitalism and consumerism as they believe the value of these things is still important. This is what economists call conspicuous consumption. Coined by sociologist Thorstein Veblen in 1899, conspicuous consumption explains how spending money and owning luxury goods are used in a capitalist society to display power and social status. It's not necessarily the goods themselves, but the fact that these things represent a life exclusive to those who are wealthy and have financial security. Gives people a false sense of security in their own lives that as long as they have this stuff, they can attain the same type of social status and security. Here, despite there no longer being a civilization, the survivors still believe these items have value and place them in a different class above the rest of the chumps outside who have nothing. This parallels how those in power in a capitalist society hoard their wealth and leave the lower class to fend for themselves at the bottom, with the survivors literally being positioned above the zombies on the second floor, looking down on them throughout. We then see the group continuing their day of fun at the arcade and get this weird moment of Roger tweaking while playing a racing game. As he's playing the game, the screen goes blank for a moment and he sees his reflection and then the screen comes back on. It's all red and abstract like he's driving through 2001: A Space Odyssey. Feel like this is meant to show Roger's mind slowly deteriorating into a zombie, with the endless tunnel of red being a zombie's endless hunger for flesh. This is further emphasized by the droning sound of the car's motor that overtakes the fun melody of the arcade. After clearing out the zombies in every store in the mall, the group then looks down at the new sanctuary from the second floor balcony. Wearing fancy coats, they watch as the zombies outside pound on the glass to get in. This shot is a direct callback to the one we just saw of them looking down at all the dead zombies, armed to the teeth like cowboys. However, here we see that they've traded in their weapons for fancy clothes. This symbolizes how these things that have no real value or what make them feel safe now having fully given in to the mall's influence of consumerism. While the guns provide physical protection, the expensive goods provide them with a psychological sense of protection that separates them from the zombies, as well as everyone outside the mall. Romero further emphasizes this point when Peter says that the zombies are them. They're us, that's all. That spells out what everything's about, and we see Fran shiver and pull up the collar on her coat. The group looking down at the zombies with their fancy clothes is also meant to parallel how those in the upper class of society live safe and comfortable lives away from the violence and chaos that goes on around them. This is also reflected in the storage room the group's made their home in. This is literally situated above the mall and away from all the zombies in death. This highlights how in most societies it's easy for people to endure the violence and suffering of others as long as they're comfortable. This is also where
we get Peter's infamous line about how the dead shall walk the earth. He says this is something he learned from his grandfather, who was in fact a voodoo priest in Trinidad. Now, we just talked about this line in how it pretty much sums up the entire downfall of humanity, but I also want to highlight how this is a reference to the real origins of zombies. We talked about this a lot more in depth on our Night of the Living Dead breakdown, but the Cliff Note version is that the original concept of a zombie originates from Haitian voodoo, or voodoo. This is though to play on the fears that people had of becoming slaves and basically losing their bodily autonomy and becoming, well, like a zombie. This was then twisted to be something more supernatural in the 1900s when the US occupied Haiti. The Americans then heard of their culture and stories of the Haitian zombie, and it appeared in stuff like William Seabrook's Magic Island. Night of the Living Dead was the first film to take the zombie away from the ignorant representations of voodoo though, but even today there's still a lot of prejudice around the religion. Back in the storage room, Roger is fading and he says, I don't want to be walking around like that. He basically gives his consent to get shot, but swears that once he goes, he's gonna try not to come back. I'm gonna try not to. We know it's an impossible situation, and Peter clearly knows that he's gonna have to shoot him. They're both just sitting there trying to deny the inevitable though, and it's just such a heartbreaking moment. We then see Fran and Steven tuning in on the news, where the same scientist and Anchor are still going back and forth. Also, this could just be me, but the way the shot is framed here makes it look like Steven's floating in the air. Doesn't mean anything, but I did have to do a double take, and it looks pretty funny. On the TV, we can see that the scientist has somewhat changed his tune, now proposing that they need to figure out how much the zombies need to eat in order for the body to function instead of just killing them. He thinks that if they can control their rate of consumption, they could slow down their rate of growth. They won't run out of food as long as people are still alive, and he still stresses that they need to remain unemotional and rational. What I love about this though is that he clearly becomes emotional and even calls everyone dummies! Suggesting dummies! Dummies! Whoa, mate, chill. Do not call people dummies. I don't care if it's the apocalypse. That is not an excuse. But yeah, he's pretty emotional and thinks that maybe the world isn't even worth saving. You're preaching to the choir here, mate. The scientists actually propose a really good idea that aligns more with what the Anchor was originally saying though about abandoning human nature. However, they're still unable to find common ground as they're both unwilling to accept the other's proposals. And while the people and the news anchor think the scientist is crazy, his idea to feed zombies is, funnily enough, how the zombies are defeated in Shaun of the Dead. And that worked out pretty well. While the two men on the TV keep arguing, we then cut to Peter, who's waiting for Roger to come back. I always think of this moment when I think about the movie, and just Roger peering out from behind the sheet is heartbreaking. His shifting of the eyes was an intentional reaction by Scott Rayner, who played the scene as if Roger still had a small piece of awareness left in him. However, that then fully disappears once he sits up in the bed. Peter shoots him with him pointing his gun directly at the camera, calling back to the scene in the basement. Again, this fulfills the priest's prophecy to Roger and Peter. The gun Peter uses is also the same revolver we saw Roger with during the truck sequence, showing that Peter knew what he would have to do from the moment he was bitten. I love the way the dialogue plays in the scene too. We've got to remain rational, logical. Fran is correct in that it's all over now, and the group is now missing one of their core members. Things will never be the same. The TV, also saying logical, basically explains why Peter's just had to kill his friend. It was of course the logical thing to do, whereas at the house they'd kept their dead alive to try and convince themselves they were still human. We then see Steven and Peter giving Roger a proper burial. This is in contrast to the other zombies they stuffed in the freezer, showing that they're still capable of seeing the humanity that was once present. It is a hell of a low point though, but the group try and continue their lives of luxury, even if it feels slightly hollow. But Peter hosts a romantic dinner for Steven and Fran before going to drink champagne at Roger's grave. We also see Steven propose to Fran, who shuts him down given their current circumstances. We can't, Steven, not now. Wouldn't be real. Come on, love, lad's trying. It's not like it's gonna last long anyway. Feel a bit bad taking a shit on the lad before. But with the threat of the zombies now gone, we can see here that the survivors are already revealed.
Yeah, fuck you. Maybe I'm just immune for fire. Reverting to the cycle of consumerism and capitalism. They're again playing dress up, indulging in things they could never afford, and assuming stereotypical roles of social class. Roger is dressed in a fancy suit and he proposes to Fran with a fancy ring, assuming the roles of the upper class ruling class. They're able to afford luxury things and make impulsive financial decisions with no concern for the consequences. Fran reverts to a more stereotypical gender role where she's supposed to be happy with the prospect of marriage, and later when she hypnotically pampers herself, which we'll talk about more in a minute. And for Peter, he's of course black and kind of subjected to reverting to serving others, representing the class disparity present in communities of colour and how consumerist systems are built upon the labour of the working class. This is why Fran rejects Stephen's proposal, because as she says, it wouldn't be real, because none of it is real. Calling back to what Fran said about them all hypnotising them to believe they can play house and live out their richest fantasies. We then see the illusion begin to fall as the survivors begin to crack. They all become bored and continue trying to fill that void with more goods. Trying on clothes just isn't the same, and trying to live out the perfection they thought they'd have with these items just doesn't exist. Also love the shot here of Fran and Stephen in bed, not because of that, you freaky, sexy, crazy pervert, but the way we get a close-up of them that makes the room look like a normal bedroom of a married couple. But as we pan out, we see that the nightstand is one of the survival kits with a rifle prop next to it. It's subtle, but just a reminder that despite all these things, their life is a vacant mess now, with there being no substance to the splendor. We get an even more obvious example of this in a moment when Peter's playing tennis on the roof and the ball falls to reveal there's more zombies than before. This brings us to the other side of conspicuous consumption, which is called philosophy of futility. Which is a tongue twister. Philosophy of futility. This basically explains how people trapped in the cycle of consumerism quickly become bored and create a never-ending need for newness and change. This is why, despite everything they could ever need or want, the group is still unable to find any semblance of meaning or normalcy, which leads to their ultimate demise. As philosophers Robert and Edward Skidelsky put it, needs are finite and can be satisfied, but wants are infinite in quantity. And I'm sure everyone out there, you've wanted something for ages, you wanted it, you bought it. It's good, but not as good as the thing you want, and you want more stuff, and it just sends you off in a spiral. Watches are that for me at the moment. We then see Fran continue to slip into a more stereotypical female role. She dolls herself up with makeup and stares at her own reflection while waving a gun. This cements that she has now become fully consumed by the power of them all, despite her warnings to the men earlier. She has now become the living consumer zombie, with her wide gaze at the glamorous reflection mirrored by the lifeless stare of the mannequins around her. There's also a mall announcement here, which is voiced by George Romero's wife, Christine Forrest. Attention all shoppers. If you have a sweet tooth, we have a special treat for you. So yeah, everyone is just going a bit mad at this point, which Fran even points out as they sit down to dinner. She even asks what they've done to themselves as they make house and act like nothing's wrong. The TV station is no longer sending signals out, and I think this is the final nail in the coffin to show that civilization's gone, which kind of plays off the TV stuff at night. Fran and Stephen even passively aggressively turn it off and on, and I think it's at this point the boredom is what's killing them. Or, well, we'll see if that's the case, but yeah, that's what it feels like now. Yes, this illusion of safety from their makeshift domestic life is about to come crashing down as we see a group of bikers are scoping out the mall. This goes down as Fran's learning to fly the helicopter, and in practicing something that can help them leave, she sells the fate that they have to leave. My brain is kind of mush at this point going through this movie. But the lead biker here is called Blades, and he's played by none other than special effects artist Tom Savini himself.
This is because they actually ran out of money to hire professional stunt people, and the Savini and a lot of his friends decided to make up the gang. Savini even later got to reprise Blade somewhat in Tarantino's From Dusk Till Dawn. There his character Sex Machine dresses in the same type of leather jacket, and that was done as an homage to this character. Also, love his Switchblade comb, which I'm not sure if this was what made them popular, but I remember them being the coolest fucking thing ever as a kid. You can even hear the other bikers say, "Is it a comb?" Yes, he's saying, is that a comb? And yes, it is a comb, mate. Now the other bikers in this group are real bikers from the Pittsburgh chapter of the Pagans Motorcycle Club. They showed up with their own bikes and were more than happy to get the opportunity to ride them and go apeshit in an empty mall. The sound of the bikes driving through the mall was also so loud that it set off all the security alarms, and Romero said it was the first time he was blown away by the reality of something he wrote on screen. Later that night, the gang ride in, and here we get Romero's view on society and consumerism come full circle. While the group have been able to defeat the threat of the zombies, their fight for survival has now become a fight for luxury. All the items no longer mean anything, but people are ready to loot, steal, and kill just to get this stuff. This brings us back to the concept of alienation of class that we've talked about throughout this video, as the power of the consumer goods in the mall is what creates this hostility between two groups that should work together. It parallels how consumerism creates separation between social classes that should work together, but instead compete with each other for more material things. To me, this reveals the true horror that Romero is trying to convey to the audience, and that there's absolutely no hope left for us. We have become so alienated from one another through consumerism that our humanity is completely gone and there's no way to escape. The zombies will always win because, as Peter says, they are us and we will never be able to stop consuming each other, whether it be through capitalism or becoming flesh-eating ghouls. And goddamn, for as fun as this movie is, Romero's view on the world was pretty fucking bleak. And I only wish he wasn't so fucking right. Whew, okay, let's get back to the biker scene and talk about some fun behind the scene details. As Steven and Peter gear up to shut the gates of the mall, we see Peter's been wearing Roger's ring and he tosses it on the ground with a stack of money and a watch. This highlights how he's letting go of material things in order to face a threat at hand, and this is what will ultimately save him. We then see the bikers drive up to the mall and just start blowing shit up with grenades, which totally obliterates one of the zombies. Here we're seeing the death of Boris, who was the only stunt dummy they had on set and was used for pretty much every effect up until this point, where he unfortunately didn't survive the explosion. Rest in peace. This explosion was also real and blew off an entire glass portion of the mall because they accidentally used way more explosives than they needed to. They put too much explosive power behind that bomb. I think the entire glass side of the mall went up in a huge explosion. We then see the bikers just going absolutely nuts, lighting up zombies, smashing them with sledgehammers, smashing the thumbs up, and beating the shit out of everyone. Now I know zombies are supposed to be monsters, but honestly, felt kinda bad for them here. Similar to how they were presented in the basement at the beginning, they just seem weak and defenseless, especially compared to the heavily armed bikers. Now despite all their preparation, the bikers easily break the locks of the doors and ride straight through the mall. However, Peter realizes that they're not coordinated at all and figures the zombies and them will just take care of each other now that the doors are open. He tells Steven to just hold up on the second floor and wait for them to fight it out, and to be honest, trusting Steven is a bold strategy, Cotton, but let's see if it pays off for him. The bikers then indulge in their own shopping spree, grabbing everything and anything they can get their hands on and just generally fucking around. We also see the power of consumerism fully on display here as the bikers grab all the expensive and useless stuff. Even like straight up robbing a zombie of her jewelry, which is crazy. Again, there's no care whatsoever for the zombies or even the other survivors they know are somewhere in the mall. They don't even attempt to grab anything useful like food or supplies, it's just useless things that they don't need at all. This is perfectly represented by the ridiculous pie fight they have with the zombies at the height of their shopping spree. Romero basically just added it in for shits and giggles, but I think it sums up how stupid the group is. They don't care about surviving clearly, just grabbing more shit. This sequence was also shot handheld by both Romero and photography director Michael Gornick, with both of them just running around and shooting the bikers as they ran around the mall doing crazy shit. They lost all communication during the chaos of what was being shot and basically just had a bunch of footage of these bikers going mental, which Romero then spliced together. The scene is just ridiculous, and it further highlights how the zombies aren't really a threat at all, but the wild indulgence of consumerism is what will ultimately seal their fates.
Steven succumbs to it as well right now as he goes against Peter's orders and opens fire on the biker gang, even whispering, We took it. It's ours. He's unable to let go of their material items, and Steven has fully given in to consumption. Ultimately, this seals his fate, and he becomes a zombie driven only by consumption. It's in contrast to Peter, who left his possessions behind, doesn't mind being robbed as long as he doesn't give his position away, and in the end, this is why he lives. Peter survives because he resists fully losing himself to the illusion of them all and doesn't open fire or give himself away. Steven does though, and of course, as always, he still can't hit jack shit. It just leads to a shootout, but Peter does manage to hit Savini, who flies through a window on his bike. This is a stunt that almost caused him some serious injuries, as they made the fake glass way too thick, and he said it was like running through a brick wall. He's later shot by Peter for good, and he goes out in another stunt that apparently almost killed him. You son of a bitch. Things continue to get more chaotic as the bikers begin to loot everything in sight, and Steven tries to make his way back to the elevator. He goes up there to crawl into the ventilation system, however the bikers easily find him and he gets shot in the arm. Steven! Oh no, not Steven! Oh, I'm so sorry, mate! So sorry! Always feel so bad for him seeing him get hit and then just quivering in pain. But with Blades taken care of, the rest of the bikers decide to haul ass out of there, and Peter's able to take a couple more shots. This includes a dude with a bowl cut / mullet that I'm guessing Quentin Tarantino convinced people was him when he worked at a video store as part of some weird acting exercise he wanted to do. They were probably just entertaining him, but who knows if that's true. I bet Paul Dano could have convinced them, no way. Boom, got you, boom, fuck you. We then see as it's dinner time as the zombies who've been flooding into the mall start chowing down on the remaining bikers. Along with the fresh bodies Peter's just left behind. It's just a pure bloodbath. One dude gets his intestines ripped out and another dude gets his arm ripped off while he's got it in one of those heart rate machine things. Which is a really funny one, because like we saw him fucking around with it earlier and then we see him getting the thing again for no reason, like when there's zombies surrounding him. Like, mate, he won the Darwin Award there. Just so fucking stupid. Now for the intestines, Savini conveniently lived next to a slaughterhouse and he used real pig intestines for this scene, which were then thoroughly washed before being smashed up and ripped apart by the zombie actors, who were apparently psyched about it and fought over who would get to eat what. $1, a donut, and some pig intestines. Hell of a night for the boys in Pittsburgh. This is kind of one of those shots though where they've done it and done it and done it over and over and over in lots of movies, and every time improved on the effect. I think there's one in Day of the Dead and also off the top of my head one in Shaun of the Dead as well, but it's just one of those things that shows how far the makeup technology's come. Meanwhile, Steven is bleeding out in the elevator and he tries to catch up to the shaft to meet up with Peter. However, he doesn't make it very far as a horde of zombies come rushing through the door and start tearing him apart. Wipe it again. Rest easy, fly boy. You can't fuck up anymore. As Peter listens to Steven getting eaten from the vents, he knows he's a goner and dips out to go and get Fran. But wait! Somehow Steven is still alive and he tries to fight off the zombies making him lunch, even getting himself a few headshots in the process. Unfortunately though, it's a little too late and Steven picks up a couple more bites before again being left in the elevator to bleed out. We also see that Peter hears the shots while going back to the storage room and he debates on going back for Steven, but ultimately he decides to leave him to his fate, which is the logical thing to do. When Peter gets back upstairs, Fran immediately knows that Steven's dead, but Peter says he could make it and that they'll just wait and see. We then cut to later that night and Fran's ready to get the fuck out of there after not hearing from Steven for a couple of hours. However, Peter holds steady by the stairs and we see that the mall is now fully infested with zombies again. It's here that we see that, even in death, Steven can still fuck up the plan as he emerges from the elevator as a zombie and immediately heads for the door leading to the storage room. Fuck's sake, man, Steven. But yeah, all jokes about Steven aside, I have to say that David Emge is easily the best zombie walker of all time. Like, his walk's incredible and he absolutely nails this entire thing. The way he's slumped over to the side and his one leg's all twisted, it's like the gold standard of zombie walks. The triangle or whatever it is. A detail I love here as well with Steven Zombie is how he still has his gun wrapped around his finger and we see him dangling it the whole time. Now I think being a zombie must just make you completely unaware of things and he doesn't even realize it's dangling, or it could show that he can still remember things that were important to him when he was alive. It might even symbolize how even in death, Steven's unable to let go of his material possessions. Him going back to the room of course also plays upon how zombies return to where they connected to.
which is such a smart way to play off something that's been constantly told to us throughout the movie. Whether it's the tenants at the building wanting to keep their loved ones there even though they're zombies, the zombies returning to the mall, or even Steven going back to his home, everyone goes back to what they cared about in life. We then see that Peter probably should have listened to Fran and gotten the hell out of there as zombie Steven breaks through the fake door and leads the other zombies upstairs. Peter then tells Fran that she needs to leave him behind as he doesn't really want to go. I don't want to go. I really don't. Now when I first saw this, it did kind of confuse me to be honest, but there's a couple of different ways to read this. The most likely and the one that I now lean towards is that he realizes that it's just all hopeless and there's no point in even searching for somewhere new. No matter what happens, even if they make it someplace perfect, some gang or even zombies can just roll through and fuck it all up. It falls back to what the priest told him at the beginning and how more killing will only result in the zombies winning the war. In this moment, Peter realizes he was right and decides to stop fighting and contributing to the destruction of the world. This could also be seen as Peter reclaiming his humanity as he's willing to sacrifice himself to save Fran. Ken Foray to me is really the anchor of the whole film, and he has countless unforgettable moments, but the way he delivers this line has just always stuck with me. He's not frantic, afraid, or even heroic. You can see he's calm, almost whispering, and while he's not psyched about what he has to do, he's just accepted it. Just a fucking masterclass delivery. Fran thinks he's insane, but doesn't get the chance to try and convince him as zombie Stevens made his way upstairs and he bursts into the storage room. However, a detail I love, and one that you really need to notice, is how he closes the door behind him when coming in. This shows that he still has some memory of when he was being alive, and it's just a little thing that he would have done as a habit. Peter then pops him right between the eyes, which is actually kind of sad, and the rest of the zombies start coming through the door. I also love how we have just one carrying a rifle pointed at himself, which will come back around later. Fran then heads to the roof and Peter stays behind to face the incoming zombies. We then see that Peter was never intending to fight them, and he takes out his pistol to shoot himself in the head. But Fran must still have some hope deep down, as we can see she's decided to wait. The zombies then start making their way onto the roof and towards the helicopter. As everything seems hopeless, we then see the sun begin to rise, and bam! We're at the dawn, and Peter decides he in fact wants to live. He shoots a zombie in front of him, and we get heroic western music as he grabs his rifle and then overpowers the zombies and heads to the roof. We then see Franz just taking off in the helicopter, which is when she spots Peter doing some very badass kung fu moves, just beating the shit out of zombies as they surround him. We also get a moment with the zombie who took Roger's rifle. He finally lets it go in favor of Peter's fancy rifle, and it's another parallel to the zombies still being influenced by consumerism, to the point that this zombie is even more interested in the rifle than eating Peter. Peter says fuck it and lets the zombie have it and jumps into the helicopter, with the two making their escape. So he gave up his material possession in the end, and that helped him live. As they look down on the mall from the air, Peter then asks Fran how much fuel they have. She just says they don't have very much. However, Peter just shrugs it off and says alright, and the two fly off into the sunrise as the credits roll. We then get more shots of the zombies just wandering around the mall as that corny mall music plays. The mall has once again become infested with zombies, despite all the events that transpired, and we're basically back to where we started. Now, malls were of course the cutting edge of society in the 70s, and they were this new thing that seemed like it could go one of two ways. Either they would help businesses thrive, or we would become trapped in an area purely built to consume. And maybe they did a bit of both. But it parallels the beginning of the film and symbolizes that no matter what the humans do, this inevitably will be the end result. We are too self-interested and will tear down what others have or refuse to share it if it gets us further. Even them refusing to share a cigarette at the start of the movie, it just all perfectly builds into this theme. What happened to the pair is of course left ambiguous though, but let's say things aren't looking good. The helicopter has barely any fuel and Fran is about to be heavily pregnant. So yeah, probably not gonna be good, but you know what? There is hope, and human resilience can get you through a lot of things. The fact that Romero ends like this as well could also show that, hey, maybe things are a bit more positive. Now originally it wasn't going to be that fun, and Peter was going to take his own life, and Fran would then do the same thing when she got to the roof. She was actually going to do it by sticking her head in the helicopter blades, which does explain why we have that dummy head from earlier.
We would then pull out on a wide shot of the zombies feasting on her corpse and the credits rolling to the sound of the helicopter blades, which would have drastically changed how people looked at this movie, I think. But yeah, even though things are a lot happier, there is still the implication of doom, because as we've learned, humanity will never stop fighting each other and the zombies will always win. But yeah, it's still a pretty downtrodden ending, even though it is a bit more positive, and that came about because Romero basically fell in love with the characters and decided the audience needed something a bit more uplifting. There is some dispute over whether this alternate ending was shot though, with Savini saying it was and Romero sort of going back and forth on it. In the Dawn of the Dead documentary, Document of the Dead, he does say to the interviewer that they had shot the alternate ending, but that he didn't film the effects. I personally couldn't find any footage of it, but who knows, maybe one day it will make it out of Tom Savini's archives, or some random crew member will release it. Hashtag release the Dawn of the Dead cut. Last couple of details to point out as well. I'm not 100% on this, but I'm pretty sure the music we hear during the credits inspired the credits jingle for Robot Chicken. I mean, it's basically identical. The song concludes with an abrupt stop though, and we end the credits with the somber sound of church bells. And whoo, what an ending! So let's break this down just before we wrap up here. So like we've talked about through this entire thing, this comes back to the alienation of humanity. Peter and Fran are the only survivors because they were the only ones to maintain their humanity and resist the power of consumerism. While both Fran and Peter did indulge in the spoils of the mall, and even to the point they became hypnotized by it, they were able to escape its power by letting go of their fancy things. Also, notice that during this entire ending fight sequence, the only zombie Peter kills is the one that's a direct threat to him. And Steven as well, but this is in contrast to how trigger happy he became when under the influence of them all. This is also why he lets the zombie have his rifle and doesn't try and get it back, as it represents the corrupting nature of consumerism. Peter basically lets it go and thus he survives. We also see Fran reclaim her humanity after being the first to realize what they've become as they try and pretend things are normal. After that, we don't see her trying on any more fancy new clothes and makeup, showing how she's now escaped the mall's influence. This is also why Steven and Peter never stood a chance, as both of them were unable to let go of the things they saw as valuable. And yeah, just a masterclass in storytelling and themes, wrapped up in a fantastic zombie film. And now that we've made it through the movie, let's quickly touch upon a couple of things that made Dawn of the Dead such a cultural moment in horror before we wrap up. As we mentioned, the film was really pushing the boundaries of violence and gore shown on screen, and the MPAA originally wanted to give it an X rating. They said Romero had to cut some of the gore unless he agreed to make some changes. He refused to do so, and producer Richard Rubinstein took matters into his own hands. He rented out a theatre and put a 1-inch ad in the paper for a one-night showing of Dawn of the Dead to show the studios that there was indeed an audience for it. Sure enough, people swarmed to the theatre and went fucking nuts. Luckily, someone from United Film Distribution was in the audience that night, and they made a deal with Richard on the spot to distribute the film. Romero was able to convince them to release it without a rating, with a disclaimer that while there was no sex in the movie, no one under 17 would be admitted due to the violence, which Romero did worry would hurt the film, but in fact it made people want to see it more. However, Romero still felt that it somewhat limited the initial success of the film, as they couldn't advertise on television or certain newspapers. Despite the problems in advertising though, the film was an instant hit. People lined up around theatres, threw up, passed out, and overall it was just a crazy cultural moment. And this immediately cemented itself into horror history. Again, there's also a couple of different versions of the film, as Argento had full control to edit the European version of the movie. He cut out a lot of the film's comedy and comic book elements to make it more like a pure horror film, and renamed his version Zombie. This also included the film's score, with most of the cheesy bull music replaced by more serious dramatic themes. Due to legal issues as well and distribution rights across different countries, there's even more versions of the film floating out there, including an unreleased 3D version and lots of other ones. It's actually really confusing, and it resulted in the original film being really hard to track down on physical release. So yeah, the 4K set that I had before, that is your best bet. And that brings us to the end of Dawn of the Dead, and for a movie that's so fun and brutal, it's insane how many deeper layers that Romero weaved into the storyline to comment on the way that society was headed.
I know we've gone on a hell of a lot of tangents here and talked about some pretty heavy concepts, so thank you for sticking around this long, but these themes are what makes this film so iconic and relevant. Romero always wanted the themes to be right in our face and to not let us shy away from the real horror of humanity, which is why Dawn of the Dead is still considered the gold standard of zombie movies, and none have really been able to capture the magic that Romero created. I don't know if it's aged that well, I don't know how new audiences respond to it, but when we talk about zombie movies, this will probably forever be at the top. As always though, I'd love to hear your thoughts in the comments below, and huge shout outs to our incredible editors and researcher TJ, who basically took an econ course to try and simplify some of these very complicated theories on capitalism and consumerism. Before you go as well, make sure you check out our merch store again, because yeah, we've got lots of shirts down there, Dawn of the Dead stuff, and lots of things that are going to look fantastic in. We also have our membership as well, which is 99 cents a month. You get early access to videos like this every single week, and it all goes towards doing these big deep dives. So huge thank you for supporting that, really means a lot to me, and thank you so much for watching this very long video and sticking up until this point. Not many people will see this moment, so I appreciate that you guys did. Anyway, if you want something else to watch, you've got our breakdown of Night of the Living Dead on screen now, and hopefully I'll see you over there right after this. But out of the way though, thank you for watching this. I've been your host Paul, you've been the best, and I'll see you next time. Take care, peace. Silent Hill 4 has a particular appeal. It doesn't exactly have that same droning, introspective quality of Silent Hill 2, or the almost cosmic horror of Silent Hill 1, you know, with this dive down into ancient theological horrors. It certainly has some of that, but I wouldn't say that's its main appeal. It lives somewhere in the middle, but also in its own space altogether. Let's compare the introductions of each game. Silent Hill 1 starts with its theme played on a mandolin, which gives it this historical feel, which fits nicely with our very first exploration of Silent Hill's ancient cult. Silent Hill 2 begins with that surreal scene of Maria and James in the prison. We're placed somewhere completely out of context, mimicking James's repression, and then have the almost melodramatic theme of Laura play, showing that this time around the story won't be so focused on the ancient cult of Silent Hill, but on more interpersonal psychological. Why is this bitch like... Oh my god. He's... What the fuck? Oh my lord. Take my soul, meet me at the bottom of the river. Da 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 da. Meet me at the bottom of... Meet me at the bottom of the river.
Still no. This is all we have. As expected. Time is of the essence. No. Oh, it's you. A fortune such as this, you try not to lose it. Yeah. Hey. Joke's is on you. I don't have any curse. So basically, I have to fight this shit all over. And there's not an issue here. Phenomena. Silent Hill 3 starts with a cult component of the story, but turns almost into a late 90s music video. It's a little bit edgier, which is fitting since it is to some extent a coming-of-age story for Heather. And then we have Silent Hill 4. It's sporadically cut, confusing, disorganized. It sort of grabs the mundane, the ordinary, and corrupts it, which is a consistent theme in this game. It's as if beneath ordinary prosaic life, there's deep suffering, as the whole trailer is filled with these haunting grunts and moans. Now, unlike other games, this doesn't so much relate to the game's protagonist, Henry, as it does to Walter Sullivan, the mass murderer and main antagonist of this game. But these two are intrinsically connected in an interesting metaphysical way, as you'll see much later. So let's examine the story of Silent Hill 4 and its symbols. We wake up in this apartment building, and whoever we're playing as doesn't seem to recognize many things in his apartment. Looking over at this painting, we see the face of Henry Townsend, the game's protagonist, but the man we are controlling doesn't recognize him at all, implying that we are most likely playing as someone else here. I think this opening sequence is quite clever. Much of the game will take place inside Henry's apartment, so by placing us first in this otherworldly, corrupted version of the apartment, the game sort of subconsciously shapes how we perceive that space throughout the rest of the game. For most of the game, the apartment functions as a sort of safe house, where we'll save our progress, we'll manage our inventory, we'll admire the decor. But by showing us this corrupted version of it first, the game immediately undermines that sense of safety. It'll make us aware that the apartment's security is very fragile. It could fall apart at any moment. We just don't know when. On the coffee table, we see a children's book about a baby and a mother being connected by a magical cord. That would be an umbilical cord. But one day, the cord was cut, and the mother went to sleep. The baby was left all alone, and then made a lot of friends at the Wish House, the Silent Hill orphanage and pseudo-headquarters of the Silent Hill cult, known as the Order. We then see this ghost crawl out of the wall. We pass out and wake up as Henry in the normal apartment, or seemingly normal apartment, because when we try to interact with the telephone, it doesn't work. Of course. It then starts ringing. Hello? Help me. What? The cord's cut. Now, as cheesy as you might think this scene is,
I personally think it's quite fun and campy in that kind of 2000s horror sense. It does set our expectations for the rest of the game, and that is to not expect any logical explanations for the events we are about to witness. The window to the apartment has been sealed shut. Looking out our bedroom window, we focus on a Spanish woman you who piece of Spanishly enters the subway station. As an aside, I really like just looking out into the street throughout the game. And not only does the game do some clever little story-based events outside, it also hammered in the themes of isolation, being able to look out into a world you cannot participate in. And of course we are unable to participate in it because when we look at our front door, we are locked inside. And more interestingly, we are locked from the inside. We'll speak more about the symbolic implications of that later. On the door we see, "Don't go out, Walter." At first I thought this was written by Walter, as if he signed it at the end. But now I believe it was most likely written by the previous tenant, Joseph, warning us about Walter Sullivan. Joseph will be an important side character as he was a journalist investigating the Walter Sullivan case. We hear something break outside and looking through the peephole, see our neighbor, Eileen Galvin. Oh man. I hope my luck changes before the party. On the wall are 15 bloody handprints, which Eileen doesn't seem to acknowledge. We see a small letter under the door. "Mom, why don't you wake up?" Clearly written by a child. Behind this bookshelf, we find a note which most likely refers to Walter, that he had performed the ritual of Holy Assumption, which allowed him to exist in a space separate from the world of our Lord. So Walter does not exist in the material world. This makes some sense. As we will find out later, Walter is in fact dead, but he exists in a sort of spiritual, metaphysical world of his own design. And these will be the worlds we will explore when we are not inside the apartment. Going into our bathroom, we see a giant hole. What the hell? Going through it, we enter into the first of Walter's metaphysical, dream-like worlds, or nightmarish worlds. We appear to be in South Ashfield's subway station, where we see that Spanish woman we saw through our bedroom window. Who are you? What's your name? Henry. And you? This is my dream, and you don't even know my name. It's Cynthia. Cynthia tells us that she believes she is dreaming. She wants us to help her find the exit and flirtatiously tells us that she will do a special favor for us later. It's just a dream, so I might as well have some fun. While she's following us, she begins feeling ill and goes into the bathroom to puke. While waiting, we see the bathroom door opening. And a sickly, dying dog flies out. 2 other dogs come out and begin sucking the dead dog's blood with their incredibly long tongues. These are the first sort of basic enemy of the game, and they appear to make various animal sounds. I'll talk about what could be the significance of that later. The most noteworthy feature, however, is of course their tongues, which they use to suck the blood or life out of other dogs. This, I believe, is meant to represent a sort of umbilical cord. We've already seen in the Otherworld apartment that story about a baby, the baby being Walter, being connected to his mother by a magical cord, and the cutting off of that cord left the baby all alone. Looking at this through the lens of the psychoanalyst Carl Jung, we could see the umbilical cord as the most profound and deepest connection to the mother, to the womb, archetypally the purest form of safety. The importance of the umbilical cord in Walter's story, which you'll see is very important, could therefore show Walter's strong dependency and hyperfixation on the mother archetype.
Which makes sense since we see in the story that he was placed in an orphanage and so was left longing for the nurturing quality of the mother. But of course, just as the physical umbilical cord must be cut so that the child can become an independent living being in a material sense, so too must the psychological umbilical cord to the mother be cut. As Carl Jung tells us, the child is the being which matures towards independence, and it accomplishes this through voluntary separation from the mother archetype, the psychological symbol of familiarity and protection, and subsequent exploration of nature and or the unknown. To a man like Walter, with a severe mother complex, the mother archetype may manifest itself in its negative form. For example, as Jung mentions, the terrible or devouring mother, all-consuming, leaving him searching for all-encompassing safety and nurture, always dependent and continually searching for the mother. And you'll see how this manifests itself much later. If you enjoy this kind of analysis, consider becoming a member for $1.99 to get a peek into the sick and twisted mind of Brian Griffin, and for $3.99, get your name at the end of each video. Before progressing by going into the women's bathroom, we go into the men's. We hear the sound of a piece of wood or something falling, but we don't see anything that has fallen or anything to pick up. Silent Hill 4 does this quite a lot, where it plays seemingly random sounds for no particular reason, and it gets pretty chaotic in later levels. I personally really love that about this game. It's like it has this courage to embrace the chaotic and just plainly absurd, which creates this feeling of uneasiness. Perhaps we could pair this well with the intro of the Otherworld apartments. You know, bringing the horror to the mundane, and never allowing you to feel any sense of safety. Perhaps we could say, the game cuts our umbilical cord and forces us into the chaotic and unknown. Also, you see how I can just fill these videos with just bullshit? A fucking plank fell down and I'm still yapping about it. Let's just stop and analyse what's just happened there. We go to the women's bathroom to check on Cynthia, but she's nowhere to be found. On the wall, we again see a giant hole. We crawl through it and end up back at the apartment. This is essentially the basic gameplay loop of this game. You head into one of Walter Sullivan's nightmarish worlds, and periodically head back to the apartment to save your progress, manage your inventory, and other things. Now, we've already seen how we can look out of the door's peephole, but this time we notice a piece of furniture has moved. Under it is a handgun and a message carved into the wall. The previous tenant, Joseph, tried to dig his way out of this room into Eileen's room, but to no avail. It's as if this room is in another dimension entirely, and there can't be any sort of interaction between those inside and those outside. Like, for example, when we try to call the phone number of this bar. Eileen didn't even notice the hole being dug, and we can now look into her room, where we'll see her periodically do mundane tasks like cleaning or watching television. Now, this marks a constant theme in this game. That is, Henry as a sort of witness, as a voyeur to the rituals of Walter Sullivan. Most, if not all, the characters we meet will be given a sort of name. They'll embody a kind of archetype, and Henry is the receiver of wisdom, which I think conjures up some interesting theological ideas. In many religious rituals, the ritual must be witnessed in order to be valid, I suppose. Like a Christian baptism, for example, must be performed in front of a congregation. Others must be present to observe the spiritual transformation taking place. The witness sort of validates the ritual's sacredness, I guess. We then get a phone call. Where did you go? Hurry! Save me! It was Cynthia, so it appears that we can only interact with Walter's other world, and not the regular world. When we go back to the subway, we see a mannequin resembling Cynthia, with blood on her hands. The blood could perhaps symbolize Cynthia's impurity or corrupted nature as a sinner who will be sacrificed for Walter's ritual. That would make more sense much later, but I think it's more likely meant to symbolize specifically guilt. In a book called Another Crimson Tome, an extra piece of content released in Konami's website to give some backstory to Walter Sullivan and his victims, we see the only interaction Walter had with Cynthia. Here's a quick summary of it. 16 years ago, Cynthia Velasquez, who was a high school student at the time, was approached by a homeless man, Walter Sullivan, in the South Ashfield subway station.
He awkwardly tries talking to her, pointing to apartment 302, the one we reside in, and claiming that he came from Silent Hill. He calls her by her name and said he had heard it 10 years earlier. Cynthia realized he might have been watching her for a long time, which of course frightened and disgusted her, and she quickly left with her friends. So Walter had been observing her, stalking her, and appears to have formed a sort of obsession with her. Like I mentioned before, Walter has developed a severe mother complex over being abandoned by his mother, developing into the devouring mother archetype within his unconscious, the all-consuming and castrating mother, which he will look to replicate throughout his life and look to appease her, let's say. This rejection, even though it was the most logical thing for Cynthia to do, I imagine wounded Walter very deeply, as, in his mind, it mimics the rejection by his biological mother. The mannequin with the bloody hand then becomes a symbol for this particular sin. At least that's how I imagine Walter would perceive it as. But moving on, we go down these stairs and see a new enemy. Now, these are kind of the most boring enemy in the game, at least the lore-wise. They are simply the ghosts of Walter Sullivan's victims, and there's really not much more to analyze from there. They are very interesting, however, from a gameplay perspective. First of all, they cannot die. They are ghosts. They're already dead. There's only two ways to stop them, and that's by stabbing them with the Sword of Obedience, or using candles, both of which are limited items, meaning there's only so many Swords of Obedience and candles in one playthrough. This ties in well to the inventory management part of this game, and adds an extra layer of survival horror, specifically the survival aspect, forcing you to make the decision between trying to run past the ghosts, who drain your health the longer they stay close to you, or get rid of them and lose a pretty valuable item. Anyway, we keep progressing and finally meet back with Cynthia. After maneuvering through the labyrinth, we reach another hole that leads back to the apartment, but Cynthia once again disappears. Are you yearning for that special place to spend quality time with your loved one? Do you need to relax and get away from it all? Come to Silent Hill for the ultimate peaceful getaway. When we go back, we hear Cynthia on the intercom. Henry, I found the exit. Come to the turnstile. Henry, I found the exit. Come to the turnstile. Hurry! Hurry! But it seems like someone found her. We then have to go through literally the hardest part of the game. The escalators. Some within the community have speculated that this enemy is the sole reason why Japan still has the death penalty. These are the wallmen, and I believe they're worth examining a little closer. They emerge from the wall up to their torso, and they appear to be made out of the wall itself, almost, as if they haven't broken out of it. It's as if they are half-born, incomplete. So we could say, from a Jungian perspective, they are representative of Walter Sullivan's failed individuation, a physical representation of his mother complex, of his incompleteness, his desire to symbolically return to the womb, or maybe his inability to psychologically break out of the womb. We'll come back to this womb analogy later in the game. When we finally make it up the escalator, we find Cynthia's belongings scattered on the floor. On this door, we find a stone plate depicting a woman. On it is the word temptation. When we go inside, we find Cynthia. Are you okay? It's just a dream, right? I think I drank too much last night. Šta ima, Nenad? I never got to do. She was killed by Walter Sullivan. But why? Kako? Citizen? Vigilant. Možda kasnije. Koliko je sati? Sati je 3:24. Možda kasnije, oko 5, 6. 5, 6. Tebi se sad gleda. Pa ako imaš posla obaveza jebi, ali sad ne. Ne, pitam. Kasnije. Gledao bi, ali
Ne znam da gledam sam. Da. Zato nekad, ako film, redko kad gledam sam. Redko. Uspeo sam da napravim put do ovoga arhitekta. Kurac, nije arhitekt. Oh my god, I fucked up. Not good. Postoji način da rerolluješ nazad ovo što si postavio, ne možeš. Kako? Pa ne želim da malo bolje postavim ovo što sam malo postavio kartice za hranu. Čekaj, gdje si stavio kad ti polako mozak nije... Ma, spojio sam ga na Volt. Tu imaš ove support genove. Ok, to nije loše, ali teo sam arhitektu da smotim, a ne... Njih ne možeš. Zajebano je jako, ja sam malo pre tek to prvi put radio. Ne, i prošlu sezonu sam to radio, nije problem. Neki veliki. Šta be? Kako nisam pokupio ti dva... Inače, ako jednom otvoriš hram ti je stav otvoren čak i ako failuješ mapu, pretpostavljam. Jel' tako? Dok ga ne završiš. Da. Znači, mogu da odem da odradim ostatak mape i da probam boss fight jer ga puta imam i ako to ne uspije sve, mogu da se teleportujem u Val Ruin, jel da, u hram. On je sad kao radi, jel da, tako ispada. Mora mnogo da se igra to da bi se setovalo to kako treba. Nisam pogledao neki video. Znam, prošlu sezonu sam to radio. Ja, ali ono što sam vidio u par tih kao onih što mi skakalo na YouTube-u, oni shortova, šta su već. Prošlu sezonu su bili zabagovani, koliko su dali dobre iteme. Pa i ove su. Samo moraš da boostaš ludačka. Moraš da ga napraviš tako da kad se revertuje u rikverc, da po suštini nikad ti ne razbija ne sobe koje želiš da ostane. Da ti ne pocepa sve sobe. Mada za to ima ovaj trik koliko sam vidio. Da, ima skill tree, za to radiš u suštini, za val poene to. A ovo su malo glupo radili, znači svaki put je, kad igraš ove val mape, boss ti je ona kučka, znači od nje će dobiti čirku, ne ti se. Nije teško za ubiti, nego me nervira, nekad je ubiješ u jednoj fazi, nekad skakući okolo i naranjiva je, znaš, pola vremena. On jučer što su oni mogu meni bili, ja osim. Jednostavno je naranjiva, ne možeš ništa. To mi ide na kurac. A nekad stojim u ćošku arene i gađe me, razumeš, ona jednom uradi jedan napad i mrtva u suštini. A možeš da prepišeš onaj pasiv, sad sam stavio drugi pasiv na medaljon. Sinoć me pita jedan Poljak. Da. Da trčim sa njima po mapama, čisto onako bezvezano kao liče i da će mi platiti 2 divajna po mapi. Da im boostuješ u suštini nivo težine, ako sad da se skontamo. Nemam pojma šta već. Ja mislim da se boostuje mapa tako, što I ne sa onim nikom što imam da boostam nut, nego čisto sa onim DPS-om da trčim i ko će mi platiti 2 divajna po mapi. I kad sam vidio tablete koje oni koriste, da. Pa ide jedan tablet 60 divajna, 65 divajna. Pa šta onda pada po mapi ako tablet košta toliko? Dački. 20 divajna po mapi se dađe. I viš, ali onda se ne isplati ako čist minus. Pa sad, ako nisu oni to i ali kako treba, pošto nisu imali tablete 10 od 10. Kako to treba da se odradi. Znači da su kupili tablete od 10 do 10 i da su gledali te mape sa monster effectivenosti i itemerity. Da, imaš, kako se zove onaj, Dorijani. Ako uzmeš Dorijanija kao primarnog, jeli onoga kao savjetnika, on ti boostuje effectiveness mapa, ali tako? Ali bolje ti runeš Džeroa, gdje imaš ovaj... Škrinja, šta?
translation može da ti boostuje tablet 40%. Znači, poveća te modifier na njemu. Koji je to? Partial translation. Vidim. Znam koji je Jado. Randomly gain with unforeseen trait, on ti otvara te posebne mape, gdje možeš dobiješ onaj, kao, Living Gen za skill, on je 150, 300 divina, 500 divinova. I imaš ovaj Ancient Activation, powerful on ti daje, powerful boss have 5% chance, da, znači, ima da dodaješ neki modifier nama. Ali nisam ja njega boostao. Sad treba da radiš da bi dobio kod njega skill poene, da powerful map boss ubijaš. Pa već sam ubio par njih, znaš. Ali ovo što ti ono znači kao... Ok, ide u sve. Hoćeš poen za kako se zove, za drugu kuću? Pa već imam 3 poena, šta ima, možeš 1, 4, jel? Pretpostavljam da možeš 4. Za healu, kako se zove već? Pa imam još jednog da ubijem bossa, ali ne verujem da mogu da ubim, zašto mi treba 15. i 16. level, evo ga ovdje. Znači samo... Pa baš ako hoćeš, pretpostavljam da je tu boss onaj kako se zove gorila. Treba level 15. Šta je već? Ja pretpostavljam da je gorila tu boss. Nukoli su mi bil, znači ne mogu da preživim ništa. Kako su nukoli? Šta je tačno nukovano? A nešto su izmenili, ne znaš šta su promenili. Kalkulacija za Energy Shield, ja pretpostavljam. Samo da probam da završim ovu pazuzu, kako se zove, broju. Baš. I ne vidim na screenu. Mrtva. Dok god ne spamuje ona koplja, tu imam random šansu da preživim, znaš. Dok god ne spamuje ona jebena koplja, svuda po boss areni mogu da je koknem, nekako. Thanks, završio se. Imam da odradim Val Temple, ali to je zbog luta samo. To ne moram sad. Imam par unikatnih tableta za mape, znaš. Imam 2 za bridge. Wraeclast Besieged. Ne mogu da znači da ne nešto. Pa ja ih ima i koji navedeš. Imam 2 tako. Ovdje može, di? Ne prodajem ga, znaš. Nemoj mi odmah pretvarati stvari u pare. Drago mi je to radiš. Jebi ga, navikao sam. Znam, ja to ne radim. Ako mi treba nešto da neki, recimo, Liquid, onaj Emotion i to sam tražio, nisam imao. Ima dosta tih Liquid Emotion, ali nemam taj koji mi treba. I onda sam pogledao da Exchanges neki, dao sam jedan Divine za jedan taj. 6 divina. Pa ne znam, ja sam tražio 1, kupio sam ga za 1, meni je bilo dosta. Meni je ovaj što treba 6 divina. Da. Šta sad, ja tebe pozovem, ja? Ili ti mene pozovi? Ili ti mene pozovi? Snake. Ćeš neki tablet da ti dam za tu mapu? Ili nećeš da je boosteš? Mogu i ne boostam. Pa ne moraš, u suštini treba samo da završim tu mapu. Tome se radi. Ništa posebno. Koliko sam video, Forek, ako hoćeš za ovaj minion build što ja koristim,
fora ti je da pokreneš tu mapu da spawnuje taj gorila, šta je ko tebi se ovo zabagovano providno, šta si ti radi ovdje? Da, ništa. Si ti kupio ovaj hideout ili? Ne, to je... Se dobija, origin. Imaš ga i ti. Vjerojatno ima. Možda nemaš ovako spakovanog i to. Teksture su mi zabagovane. Si ti to deletovao neke stvari? Nisam ništa. Pa na mom ekranu recimo nema zidova, zidovi se nekako providni. Nema veze. Možeš upakovanog kod tebi. Znam ja ko je to map. Gdje ti onaj... Ne mogu ja, ako sam ja boss kod tebe, da, ti si. Ne možeš. To je ona zadnja mapa jebenga. Samo da isprazimo ugodno. I napunio mi se otpad. To ti ispod startnog onoga zigurata. Piše meni to dalje. Nije meni to blizu. Ali svejedno dobit ćeš i ti ove. To mi je 4. boss inače. To mi 15. level. Radio sam jedan level 11 tablete, ali nisam ih dobio nazad, dobio sam manjeg levela, znaš. A ja igre vidi da ne možeš to da završiš. Ma, kurac moj ne mogu da završi, nego naletim na neke od onih one shot bossova, razumeš? Koji imaju ono, recimo imaš bossa iz drugog akta, onaj skeleton ružni, on te one shotuje s udarce. Fora ti je može da izbegneš sve njegove napade, samo staneš iza njega i on ima samo jedan napad, samo se okrene i kao padne u rikverc. I kad vidiš da će da se okrene, samo otrčiš s druge strane. Moji minjeni ga izubijaju. Možeš koliko hoćeš boostona da igraš to. Komediju. Ali ako stojiš ispred njega, samo tu dariš, a kamo umreš. Ako si ispred njega. Glupo je do jaja. Dosta bossova ima neku foru. Mi sledimo ove steševe i opet ih se napunim glupostima. Nevjerovatno. Šta tačno sve te gluposti mi trebaju gdje testiram te stvari da vidim šta radi. Da. Kako unapređuješ kvalitet prstenja i ogrlicama i tome? Zavisi šta hoćeš da mu unaprediš. A ne znam kako šta hoćeš napredim. Odličan kljunac i ovamo gdje imaš ovo bridge i tu imaš ovaj katalist. Da vidim. Sad zavisi je hoćeš manu, life, da je hoćeš ove osnovne... Ček, šta je to? Bridge, jel? Da. A piše replace? A neću da replace... Ne. Neću da replaceujem, hoću da dodam kvalitet. Gdje ti piše ovi, gledaš katalist, ne katalist i to. Sad ti možeš da dodaš na običan prsten 20% na manu, na osnovne statove, na fire, na light i to. A da li piše replace? Piše, ali on ne overwrite to. Znači, ako si imao, recimo, za light na njemu kvalitet. A, kapiram. A dodaš. Jedan od ovih kvaliteta, da. Dodaš za manu. On će, znači, da sa lighta skine tih 20%, a dole će ti na manu. A šta ti ne osnovne statove prstane. Welcome to my channel. Sami kaži mi koji prsten hoćeš. A? Prsten? Pa neću prsten, nego ono golicu što mi ti dao. Hoćemo li igrat? Pa šta ja znam kume, ti se nekako nisi, ono što mi ti dao bre. Ono što smo se dogovorili, ti nestade kao prda u gaćama, nema ti ni na jednom Discordu. Ne možete čovjek da vidite. Čest si bio online, ali opet nedostupan. To si mi ti dao jebate. Samo sam overwrite-o i dodao spaghettification. Bio sam na načlon. Ha, znam ja da si ti bio, sve u redu. Vozio Roger I mile new. A rekao si mi, nisam majmun. CIO Dan. Zato me knife below C. CVC.
CVC prozori, ili? CVC prozori. CVC prozori. Je li to? Helto. Elum. Gel to odvogeno. Oko. Turbo. Sati. Postal Rucker. Maz. Ali Uphaley Discord. Vala. OQ. Eto ti ga na. Imaš ovo adds quality that enhance minion modifier. Ovaj nekrotik, a šta je to, dodaje life ili damage, šta dodaje? On će da ti skine nešto. Te dole nove, ja ne kažem efekcija, ne gledaš, oni će da ti oblišu neki stat sa postavljanjem mislim. I objavice. Idemo dalje. Ubijemo ovoga. Pa jesi ti startao tu mapu ili nisi? Da. Učeo sam ponovno jedan presen za 50 divajnova. Jel ti igraš ili prodaješ samo? I ne igram i da prodajem da bi mogu da kupim ja čopove. Pa da, ali da... Znaš kad sam zadnji put kupio nešto? Nikad. Kupio sam... Koji mi je trebao je... Posjeću da mi... Ona je support skill gen, to? Da. 150 divajna jedan. 180 divajnova drugi. 500 divajnova košta treći sad koji... Ispada neki unikat od toga. Ću da ti bacim? One klošarske patike šarene. Gle. Evo ti. Oj. Čim ja to ne vidim, to... Gdje ne vidiš? Vidim, evo. To ti ono za mali level, ako se dobro sećam. Nije ništa high level gear, ako si to misli. Jeli, šta ti generiše toliko tih charge-ova? Rukavice. Non-stoperi, misliš oni gemovi na rukavicama ili rukavice, šta tačno? Pošto imaš gem za charge-ove, to znaš? Jel znaš da imaš? Znam. Mislim, ako ti treba, nije to gem, to je ona runa mala, šta? I ova te rukavice isto, moje charge-ove dijelne se toga, znači može i tebe da se ih ne višu. Pa mogu da bacam kalguran na pod. Imam taj kalguran mine. Gdje si ti je tišao gore, no? Ja mislim da si ja mogu ubio, sam znaš. To mi je bio prethodni boss. Ne veze. A, dobro. Ja sam pobio, a mi igre sam prebacio na ovo. Jeli, što je ovaj zabagovan, umiram? Ništa od toga ja nisam dobio, ja sam uredio već. To si ti dobio. Jesi mogu da pričam samo... Ma kaki. Ja sam to već uzeo. Svi 4 pojena si uzeo. Šta? Svi 4 pojena si uzeo kod nje. Ne, meni fali jedan boss, već sam ti objasnio. Samo da vidim ono. To je zadnji boss. Ne, nije.
Ne, nije, imaš još jednog. Nisi ubio gorilu. Meni je to pored Ubio sam ga... Pa... To je to, ja imam 4 od 4 kod njih, kod Jani i kod ove. Da, ja nemam tablet, daj mi tablet 15 kg, ja ću da otvorim mapu. Pa onda ga ti ubi. I'm good. Ja mislim da treba 15 ili 16 level mapa. Tako nešto. 15. Je. Kako god. Možemo izaći odavde, ne? Može. Pustim crkvu zbog toga. Zbog? Prebaci portal na igrača. Kako sad izađemo odavde? Moram sad se vratim u svoj hideout, jel? Ne, nisi morao. Pa ne znam, mislim da Znači- moram ja da budem party leader, stani. Ne moraš budeš party leader, idi samo u tvoj hideout. Siguran da tako ide. Da. Ne da mi uopće se teleportujem u svoj hideout. Znaš? Nema ga ovdje. Aj sad bud pametan. Evo sad se pojavio. Bukvalno nije bilo dugmeta za teleport. Evo sad ti posjeti mene, jesi? I sad startem toga bossa, jeli? Ne mogu ja kliknem na ovo druže, znaš? Ja. Svoli, streamuješ? Streamujem, ali... Ne mogu. A moram prvo samo malo da vidim. Moram da uzem 2 ova noda do njega, jao. Šta god. Ajde, nema se. Ako ne radi ništa. Da, evo. Inače, ovaj gear što sam, koji je ovo bio? Tire 15 da si ti bio, ne? Da. Ovo je, ne znam šta ti kažem, ja sam nosio bolje artefakte. Nije te vređam, nego ono, jer ja imam oko za artefakte, bukvalno. Većina gira koji pada kod tebe je baš na taj Tire 15 je loš. Ili ti ne igraš boosto one mape, ne? Pa nisam ga ja ni boostovao. Pa nisi ni morao da boostuješ, ali default taj drop rate je ono baš loš. T7 boostova na mapa sad bolji drop nego T15 koja nije. Ti gledaš ove... Šta? Gledam, da. Da, gledam upravo. Ovdje nisu ni bili upaljeni ovi. A znam da nisu, ali ono, u suštini... Nisu pitanje tableti, nego taj... Da smo bili na 6 da završimo tu... Ma da, samo svi... Ne znam šta si ti stav... I zaginuli smo bili... Osim. A ti nisi ubacio ono mapu što sam htjela, o? Ne, čuvam je, zato što mi treba 1 ili 2 nivo... Bukvalno mi nemam pristup tome. Ajde samo da nađemo bossa da odradimo, ono, ostalo me ne interesuje. Piči gore. Evo ga ovdje. Auć. Nosi sve, uzimam 200. Prijetno. Šta kaže Ivanović, jebem ga u škembe. Dalje ubeđim da sam ga ja bio banovao. Ti njega? Ne znam da bude. On misli ako on trole ljude, misli da svi trole njega, znaš. To ti je ono kao napade nebilje odbrana, kako ti objasnim, znaš. Glupa teorija.
Nema ja problema s mapom, ima problema... Primetio sam da postoji jedan trend negativni u ovoj igri. Većina neprijatelja nema animaciju nikakvu, ne znam kako ti ovo objasnim. Ima onaj kao da skoči na tebe, znaš, jesi gledao to? Yes. Priđe i skoči na tebe i tako svaki 10-20 neprijatelja, znači ima samo to. Znači skoči na tebe i ako je neki malo jači neprijatelj, znači one shotuje. Zavisi šta imaš, da li imaš energy shield, da li imaš evasion, kakve si kurate sreće. I onda većinu moram da izbjegavam manualno, znaš. To mi je ono... shit. Ovo ti se sviđa što su ubacili, a ne da ono tečeš po mapi i da ih bez veze ubijaš. No da, promenili su kako radi bridge mehanika, znaš. Igrao sam prethodnu sezonu, bilo je stranje. Uzmi taj, kako zove, Womb Gift. Pa ne mogu da ga uzem ja, uzim pa ga baci ako ti ne treba. Zato što ga igra rezervisala za tebe. Znam, evo. Mogu sad kući. Naravno da mogu, ajde. Nisam ga, imam ga i ja, nisam ga ni donirao, znaš, drvetu. Čiš da ti pokažem kako da setuješ drvo za dobre stvari. A vjerojatno za currency, jel tako? To ona leva grana, ako se dobro vidio. Za svaki djel tog devete ti baca po 7 te bombu. Misliš imaš ti si vidio neki vodič, ne, hoću samo. Ne, nisam vidio vodič, ti znači za svaki, znači imaš taj onaj ti baca, mislim, ogelice, leviš ti baca currency. Jest. Aj ti baca ringove, beltove i to. Ali kako da setuješ da imaš najviše koristi od toga? Džaba mi ti to pričaš kad ja nisam toliko igrao Bridge. Igrao sam svaku mehaniku pomalo. Nisam se ni na jednu fokusirao mnogo. Nisam se ja toliko fokusirao. Ne znam dok si stigao sa Bridge-om, jesi uzeo sve pojene. Mogu da ti kažem kad izađem. Mislim da sam Delirium uzeo 15 od 35 ili 20 od 35. Delirium sam igrao dosta. Ja taj Delirium nisam igrao. Što ga završim i... Dobar je zato što promeni čitavu mapu na boostu. Si igrao ono mape koje imaju 200% Deliriuma? Yes. A ovi Game Cutter prizmao sam kupio 100 komada za jedan Divine. To ti je ono što ti pojačava skill game. Za jedan Divine sam uzeo 100 komada. Ja, daj. Što ima ovdje? Nemam ono currency sada da uzem da promenim to. Možda promeniš? Da. Sa onaj liquid base. Molim. Ovo koplje ima već da osjećam. Ne vidim ja godine, ne nađa se, ja sam to kjosnote. I vidiš sve. Znam. Vidim sve. Veruj mi, ne skupljam ni ja sve. Evo sam da ti slike, ne vidiš šta je. I ono puta pano. Gledao sam bio tvoj ekran par puta kad si igrao. Sad uđemo unutra, a?
Bio me donao, neki ruski bot me donao kao žensku, mislio da će ja odmah da se napalim, da, ono, ne dekam kut na njega. Pa dobro, ti si tu sad kao farba nešto. Pa dobro, imaš, šta je to, Perfect Exalted Orb, 1075 verissimo. Wow, to je prosto. A ovu sam čizao svaki put, stanem dole u dnu ovoga, kako zove, stepeništa i ona polako ide prema meni. I moji miljeni usporavaju, bio i usporavaju. A ako radi charge, ubije me ono. I onda stojim nazad i samo gađam. Bap, bap, bap. Izlaza da. Napravio sam ono da mi stvari automatski ubacuje tamo, da mi stvari automatski ubacuje ono kako se zove u stash, znaš, u stash tabla. Jedino ne znam da idu ovi tableti, to nisam uspio da provalim. Imaš stash tab, mislim iza njih. Koji? Sad ću da ti kažem, samo da ga nađeš. Ne tableti kao tableti, već oni mali što, kako ti kažem, koji ti menju modifajere, znaš. Naprimjer, Abyssal tablet ili Val tablet, oni mali. To. A ne znam da idu. Fragmenti se zovu. To moraš da kupiš taj stash tebe ili? Da. Fragment. Gdje ti je to tačno? Kako se zove fragment? Stash tab. Da, još nisam vidio. Expedition, Beach, Abyss, Merchant, A evo ga, ovo je novi. Ima, evo. 75, ma daj me, 7,5 evra za jebeni stash tab, ej. All your boss fragments from each of the in-game storylines. Majko, There's samo also a smo tab ljudi. holding all. Možda, nemam pojma, ne sad. Možda, ali ne sad. Ja ću da ga kupim, ali ovih put. Pa ja isto. I bio sam se zajebao, kupio sam, nisam mogu da sad čekam ovaj grupi sale, možda bi njega uzeo. Sigurno bi njega uzeo. I trebali su mi stešava i toliko sam bio krenuo da punim sa svačim. Treba mi ovo i onda kupim. Da. Kupim te 4 dana presela za Beach, za ritual, za Abyss i za ekspediciju. I stvarno mi je bilo potrebno. Ajde. Da. Startim sad mapu sa bossa. Da. To je onaj tablo što si mi ti dao, da ne boostujem mapu ili? Boostuj slobodno. Slobodno, a? Aj. Evo. Tad ću se napustim. Evo poslije rakukaš. Baci svaki kamer. Da ću reći, onda to leta.
soon. Brian, Santa Claus. speak. These are our supplies. Of course. Evo me, si upalio ma. Jesam, izvolite. Ti si kupio ovo, a? Šta sam kupio? Ove, Ne. Igrao sam, Nenad. Ništa kupio nisam. Five ukres i to mislim. A, misliš u živojku, šta? Ma taj 100, gdje piše Amiga Outdoor, Ne. onako ti to. Pa mislim da je bilo... Igrao sam prethodne sezone. Da ja znam. Ali hoćeš da delirim da pokrenem? Kreni. Ah. Ne mora pališ ove, one sad ću da ti donesem ono da vidiš. Stavit ću ekspediciju za kaj. Pošto sam sad ja... Tebi sad mapu u delirima, jeste? Jeste. Nešto me skinulo na 10 health. Aj neki A ne znam šta je, ne vidim na ekranu, znaš, neka random eksplozija. Majko. Ma da, vidim neki minion, da, ono što ste rekli, kao me ujde nek kurac. tu su minioni jaču pino kao boss. Pino kao boss me ne stanuje kao on. Zato što ti je sve tako naštimano kao i meni da se lakše izboriš sa bossima, ne sa normalnim neprijateljima. Ne znam da li je ovo jasno bilo što sam rekao. Znači jebeni mali koji me cepi sa kopljom i padnem na zemlju. Znam. Imaš neprijatelj koji bacio recimo zamke na pod. Baci na pod malu bombicu, ta bomba je kao mali pauk. Pauk iskoči, pojurite i ako ti pukne pod nogu ubijete. Tako ono što. Iznevljeno je to što me... Je znaš da uđeš ili izađeš iz ovoga, dođi. Dođi i ti pokažem ovo. Mislim da znam, ali stani malo. Stani malo! Ne mogu se probiti. Ajde. Potrčao si kilometar bi od mene. Ajde. Ajde. Ulazio sam ja tu. Ulazio sam, pratiš vodu da ide. Ali prošli put nisam uspio da provalim kuda ide. Kao pratio sam je i onda kao da je sad jebat. Ako ćeš samo da trčiš, mogu da trčim ništa da ne bijem. Ne mogu toliko brzo da se spomnim koliko mogu brzo da trčim. Znaš? Tako sam prošli put. Tuko sam i bio jednom, 5 minuta sam išao u krug kao slepac. Drugi put pogledam, pa znate kao pratite krv, ono. Bio sam. Ma ja rekao da je kraj nivo. Pa da, isto tako. Nije ni nestalo hilova, nego više sam dio ruke. Ajde u kurac kolika mapa. I onda pogledam na YouTube-u neki kratak video, pa znate, gledate kao gde kao ide krv. Krv ide kao, ne znam, u tom smeru, kao idite tuda.
Ja rekao dobro, a? A ovo kad uletiš u ovako mali prostor, ovo je zakone. Aha, gdje sad? Vrati se kud ide krv jebemo. Isto tako, i kud. Ovdje je. Isto tako sam ja. Vratiš kud ide krv i kud. A, umro sam, naravno. Nema šanse da me reviviš. Nije da će to ni ubiti, nego ne možeš da... Ne možeš ti da izvedeš revive ovdje, znaš. I da hoćeš... Dugo traje, to treba popraviti. Dugo traje i... Mislim, ubacili su ga kao opciju, ali ono... Kako? Razumeš? Luminor. Welcome to my channel. Master Fanta Snake, the snake of Fanta, the drink of orange origins, the Fanta Snake Master. Neće budiš u ovome, ali bit ćeš u... Samo nađi izlaz. A šta se dobija kad izađeš odavde? Ja sam ušao 2 puta, jednom sam bazao ko slepac, drugi put sam pratio krv. I Odnovice se dobije. Sad ti isprati, ajde. I kud? Gore, idi gore. Samo sam išao i malo pre... Pa Da, sam kod krve išao kao... ali u jednom trenutku skreće, znaš. Hello, Cloud. That's a lot of things you typed. Prošli put sam ga našao bez okoliša. Mora bi da staneš da pogledaš da ide krv. Ajde, ću pogledati. Evo. Mislim, ako ima checkpoint da mogu da se revivim na njega, znaš. I, šta sad? Resurrected checkpoint. Mogu da... Si živ? Jesam, nego ovo govno, jao. Ja se zaglavio umjesto. Jao, jebem ti život, da ti jebem život. Mogu da se teleporte na tebe. Teško bit ćeš u... Ne možeš uđeš ovdje. Pa ne mogu Si da... uspio da odeš u hideout. Jesti, šta sad? Uzmi blink napravi. Najmanji nivo. Aha, to je onaj spirit game, jel? Da. Sekundu samo. Pa mogu ja jači, ali nije to problem. Najmanji nam treba samo da se flashujemo iz tog ovneta. Kako se to zove? Flash ili blink? Blink. Sad ti dam jedan ili? Da. Treba mi 2 ili 1? Jedan. Pa jedan za tebe, jedan za mene. Će da te spavna tu.
i uči nešto samo dok se ono... Ili treba da to bindujem na dugme ili šta? Ili samo Ne, space i on se kao baci napad, šta? Na čemu ti je? Mora ti bude na nekom ugmetu, mislim. Uđi A evo ga, ispao sam, i? Šta sad? Sad meni daš. Da se ja izvučem. Glupost. Trade. Pa nosiš blink u rezervu. Nosiš kurac isto ko ja, ne? Pa, znači ne nosiš. Zauzimati mjesto i tako to, znači tebe, da? Kao ne treba. Thanks. Ne misli da ga neću nositi. Imam tako par, što ne daje blink za džabe kad se tako zagličuješ u govnu. To je već njihov propust, ne moj. Se vratio na mapu. Jesam. A da, Deliri me ne stao zato što smo bili zaglavljeni obojici. Evo onda loš. Taj ja molim ti, pa dođem. Gde? Ne vidim gdje si. Gore, dole, leve, desno. Desno. Ja sam skoro. A ne igraš se upanje na mapu. Tamo, ne. Da, džaba ne, ti si meni jako mala ikonica na mapi, znaš. Tek kad scrollim skroz desno, te vidim, ne znam. Razumeš, nije u pitanju... Ja ne mogu igram bez toga. Mora gledati šta se dešava na ekranu. 80% stavljaju ume... Da, kako spamuješ ko ti. S tim copy-paste. Kako copy-paste? Skillom. Šta je ovo? Kakav boss? Ja ovo sam već jednom tuko. To znaš kako sam ga tuko, bežao sam od njega. A ovo je... Čisto sam da ću dobiti skill point, ali dobro. Kada priča sa Hildom. A, davan je skill point, dobro je. Ne mogu ni ja da verujem. It's been my pleasure, Hilda. Truly. Remember what you've learnt on the hunt. I'm sure it'll come in handy down the road. Don't be a stranger now. Nju ne koristiš, ona nije toliko... Jedo i Doriani su ono... to. A da idem da uzmemo ovo. This were well made. Jel radiš ovaj tempo? Ili to naplaćuješ? Čujem da radim. Chaos. Samo dođem da ti pokažem prvo. Da. Čekaj, expedition... Ovo kod mene.
Gdje je kod tebe? Jesi teleportim kod tebe, šta? Mhm. Tadam tvoj hideout. Ne, dođi ovdje na mapi sam još. Nismo radili ekspediciju. Ja nisam odradio ni Val Hram. Bilo ovdje, nego i Val Hram, bez problema. Ti nisi uzeo žuti rubin. Wow. Čač. Da. Plave sam uzio. Samo plave? Zašto? Možda ih kraftuješ šta? Ili prodaješ ih? Plave gledaš, imaš 2 statistike na njemu i da ih kojapteš. Pa plavih imam 10 komada. Da ih kojapteš i ako ti se desi da dobiješ nešto dobro, masno, je ubace njega i ubace Adron i Adronik buffa i svašta nešto. Ne pokreći medicine. Welcome to my channel. Hello Mr. Blank, hello. O bože. Aaaaaa! Ubio te. A vidiš ovo, ne, nije me niko ubio. Vidiš ovo što pada s neba. Nije me niko udario. Ubio me taj AOE. Vidiš to što pada od ozgo. Plavo. Nije me niko udario. Ti u kraju ne mogu da uđeš preko ovoga, ti u kraju možeš uđeš i preko ovoga hideouta. Znam da mogu. Ne znam šta biješ, ali dobro. Zis kepovan i umem kao svinja. Mogu si me živjeti? Nisi više imao attempt to. A tako to radi? A mapa moja... Ne, bilo je 0, znam, vidio sam ja. Ali... Šta god. Isto. Ako ti riješ tek jedan da rešiš. Polako ja igram, nema potrebe da žurim. Ili ćeš Iconman. Ne, mogu da probam da vidim, ali mislim da nemam dovoljno onih da se dovučem do njega svejedno. Znaš, tako da ono, ne naradi mi se u suštini, hoće se da ga samo zbrzam. Znači nije ti gorila šta vidim kod tebe da me boostuješ, šta? Da vidiš... Šta da vidim? Sada bude sad 4 tablet. Čega 4? Ja sam ubacio 3, malo pre bio. U gradu možeš 4 tablete ubaciš. Gde u gradu? Imaš ovako. Da? Odi na mapu. Da gledaš ono, atlas, kako god. Jeste, samo moment. Misliš atlas da pogledam, šta? Da. A, pa to je drugo. I gore u pretregu upiši City. Atlas... Ne. Odeš na map device. A na map device, pa ga fino pitam. Da. I? I vidiš da gore imaš pretregu gdje ti piše svet pa pola, iznad akta 1. City da kucam šta? Da. Pa znam da je grad, bi bez da kucam znam da je grad, i? Po tome možeš da 4 tablete, možeš u to da ubaciš. Kad si u gradu? Da. Meni piše 3. A moraš to da istražiš kad, jel? Verovatno nemam pojma. Klasičan. Ne znam, ja sam odmah od početka mogu da ubacim... Klasičan Nenad. Neće biti. Ja sam od početka mogu 4 ubacim. Pa možda ako imaš... Mislim da će to biti da je ovo. Nisam tu ništa radio. Mislim da je Secrets of the Ancients. To ti je nevo, nije. Add terraforming research restricted rooms which are beyond bonus of the temple. Ti držu ni Atlas ti u Pa naravno da ne, ima 0 po Atlas, viš. Atlas je ono... Ne tu, ovo je osnovni. Koji? Pa osnovni nema ništa. To je to onda. Problem možeš. A znaš... Ja mogu ti pomognem. Ma nema potrebe, onda me boostaš u suštini, ja ću da igram polako. Pomogu si mi dovoljno za ovu žensku.
Da nemaš neko koplje koje radi s jednom rukom, koje radi dosta physical damage. Ne, koplja nisu nešto ove sezone. Pa ne treba mi koplje da igram s njim, bog zna šta, već treba mi koplje samo da mi boosta statistike da moji minijeni rade više štete. Za to mi treba koplje. Ajde upadaj. Upadaj da pitam Umeš. Nemoj misliti da se tako lako umire. Kao što ste rekao, na zapaljenu zemlju sam imun, ako na to misliš. Sad, ako ima neki drugi bullshit koji ubija, jebi ga. Potkinaj se. Samo budi uz mene i živećeš. Dugo. Šta bi ovo bilo? Level 15 mapa, šta? Da, 15. Da. Kad sam vidio... Više ti. Se mačka na neko, nešto. Io vi facciamo un po' prendere lì e vicino, Ma dai, više. Anche da indere nešto, ne vorremmo išao. Wow. Stojimo malo nest. Neku vodu. Ujma uvjetima ide. Ovo tu ljudima se zvati. Gdje bi? Tamo u jednom se radi. Šta, pocepali, a? Pa, nisi vidio? Idi bre. Ne čitam vesti, ne mogu, naiđe na Vučića i... Ja mislim i vidim. Koliko... Jak skoro 8 ovdje. Ne znam. I sad kao što ti Vučić slučaj nose ga. Tamo ide ono javno. Ne kaže da ne ide samo ne ide samo. Da se čekalo. Jedan tako je Vučić koji spašava, bio tako neki zemljotres i kako koga našao on je bio živ i kuće pao u depresiju bio. Bez zeznice. Tako, ali sve mrtve nalazi. Da. Nema niko što je živo, a? A ja, ona je zanosio ono javno odnosno. Uživao. Ko živao? Nekromancer te. Ne, da. Ono da ide tamo da vidi da nema nešto. Što mogu sve da tebe, majko mu jebte? Vidi veski stavljaju na svaki start, a sad na prvom poslu boj na postavu rezultati. Eto, to će da slučaj, ne stane. Kad tim traje, ide je 3 sata je. Ne znam. Samo da 3 sata traje.
Ne znam. Lijepa. Puklo je nešto Pogledao prvo. sam. Puklo je nešto ispod mene. Vidiš taj vulkan? To ne bacaš ti. Ne. Čekaj, nema revive-a, šta? Mogu samo resurrecti. Ne. Thanks. Znači, pravi, pa... Ne! Trebaš mi na mapi zbog dropa. Znam, ali umro si. Nema veze, kad umreš, ostane samo u ovome. Što nisi rekao? Što nisam dobio XP, meni to odgovara. A... Pretpostavljam da svaki igrač dodaje određenu količinu Magic Finda. Koliko ja znam ništa. Da. Pa da. Kao što sam rekao, mislio se da ću brže umreti, ali neću. Nisam mogao da vidim, znači to što baca. Tamo puklo random između tebe i mene. Pa znaš. Obično ga bana ovaj tank njega... Što je sad? Koji level? Imam skill game level 19. Koji mi level treba da počnem ovoga gorilu? Treba mislim da je 4. level. Ja, dobro. Ti još biješ toga bossa? Sad mi zapiš. To nije boss, to ti je ovaj zolto, onaj šopane, kad ne ideš kao onaj... Salt, zove. Pa da item iz 79. levela, ovo, item level 79. A? Kako? Može. Napravi jedan hladan ovaj... Ne sam onaj bing. Wow. Bukvalno isti item. Hoćeš da ti padaju predmeti 80, plus mora igraš mape T16, ona pada manje divajnova i svega toga. Ma znam o tome. Samo zbog experience u suštini. Što mogu da upgradim moj skill game ako nisam recimo level 85, na primjer. Kao što sam sad igrao s tobom i dogurao sam nekako do kojeg 83. 82. mi je bio dovoljan već, na primjer, da napredim miniona na level 18. To jest level 20.
do you think? I don't think. Mam jedan game kaže, mislim da mi daje rage po udarcu. Znaš? Ne znam da li te to zanima. Znaš da rage boostuje damage. Ne znam. To mi je crveni, čini mi se. Kaže, jedan range on melee hit. Ja. I 13% armora, to je plavi, možeš da ga... Što ja tek ima na planski life, plans kao što ima ovaj... Šta, nemaš ti? Mana plans kao što ima ovaj... Misliš da klikneš na bocu i da te na... I ide mi na heal 100%, da mi oni bio kone normalni, a ja da se ja healam. Jebem. Tako. Nemo jebem. Evo, ubijemo se. Speak. Samo 10% increased evasion. Pa dobro. A, završio si. Šta ti je bilo? 15-ka prepostavljam, jel? Da, i puno, no. Da. Znaš da mi je Chaos Resistant 45%. Nije 100%, ali... Ti možda imaš imunost, ali ja nemam imunost, samo imam resistance. Ja mi da proučim još 20 seve. Za šta? Ste šta go. Meni fali još taj, što si ti rekao. Da mogu da maknem ta gona iz glavnog inventara. Aj, ti jebem. Odmah se vraći. Vidiš sam rezultat.
Ovaj lord mi sjeban. Ote. Pace. Da se oni uvijek tako žive kao vampiri ili? Ne. Kad ih ubiješ na onome, na velu, na onom zelenom, postoji mogućnost da se oživi. I kad se oživi, baciti dijamant kad ubiješ. Pa ti baci dijamant? Jes? I je li čemu dijamant? Pokazat ću ti posto, možda baci. Dođi on. Ne znam gdje si. Dobro. Evo ti ga gore, je li to taj? Jasno. Ovaj su živeo kanta. Nije još. Boga mi jesi. Nisam gubio. Je, kod mene. Ne čekaj mene. Tu je. I još je huntovan, hunted by fabled stag, hvala ti. To. Ostali ima. Sad još jači. Do pičku, materinu, i teleportaciji govnim. Jedi govnim. Dođi on. Dođi sam. Teči. Teleportuju se na mene. Jebate, šta ti? Šta hoćeš sad doći? Idemo ovo, dođi ovo da ga navučemo. Da ga navučemo na tribunat. Nemoj, jako nije na bunale, please. Gdje da ga navučeš, na? Pa na taj velu, da bi postao to. Pa taj već pompirio se. Nije ono što meni treba, da bi bacio taj specijalni zeleni dijamant. Dođi on. Kad bi vidio da si. Si iza ili ispred mene? Doli. Nemo da gubim. Pa ne diram ga ja. Jednog jebote, ovo ne mogu da vede. Dođi ti taj tvoj Smithov katava. Ti Smithov katava. Ovo je nevjerovatno. U životu nisam ovoliko težan. Evo te 4 tablete sam ubacio, zato nema nijednog vela. Šta je ovo, 3 bossa imaju sad? Zajebaš to? Samo trče ovdje. Hvala ti. Poginut ćemo obojice. Neće. A nego šta ćemo? Samo si treba da trči za... A pa, viš ti šta je tu bilo? Ej. Ja sam bio počistio i... jebi ga. Da se respawnala govno. Doći. Potpuno ovoliko nisam nikad trčio za njim. Pa šta tega bejtuješ da te prati? A da. Pokušam da ti kažem, ti hoćeš da stavim da se bije sin. Pa ne stojim da se bijem sin, nego ti trčiš napred, trčiš nazad, razumeš? A on neće da te prati. Ja sam otišao napred, pa sam se ja vraćao po tebe. Ti ni ne vidiš, jel da? Ja sam otišao ispred tebe, bio 2 ekrana levo. Ti si se vratio po njega.
I ispalo je 20 divanja, ali? Nije to, nego taj dijamant mi treba. I taj dijamant ovako gdje ne istražno košta jedan divanj. A ako Kenjan imaš 5 ovih na njemu, može ga prodaš za... Što bi ga prodao? Meni ne vrši posao mog ljudi. A za te divanje mogu da kupi nešto što mi završava posao. Pokušavam da ti kažem, nemoguće da ne možeš da mu nađeš namenu, a vredi 100 divanja. Nema, ne vredi ovdje. Nema potrebe. Imate budalu što podaju militarove. Da ti trebaju ti support pasivi. Taj... Pa daj mi taj što ti je pao tu. Ne moraš sad da ga uzimaš. Evo, uzeo si ga, dobro, hvala. Ne trebaju mi iz tvog šteka, nego to što sam vidio na podu. Ti što iskaču iz tih rupa, kako sam, nije me čak ni boss ubio, nego ti što iskaču iz tih rupica, ti iz abisa, znaš. Vidiš kakvu animaciju ima, o tome ti pričam. Vidiš kad skoče preko pola ekrana na tebe, samo se blinkuje na tebe, razumeš. To mi ide na kurac. To sam primetio da je trend, razumeš. Bukvalno, znači, izgleda da ne znam kako da ih animiraju. Jedina animacija, default im je da skoči na tebe s pola ekrana. Wow, genijalno. Ti padaju ovdje level 18 skill gemovi. Ti neće da padne u spirit gemovi jako. Ne spirit, ne. Moji minjeni nisu spirit. Oni su običan naš skill game, znaš. Samo skill game level 18. Malo pa se unapredio majmuna na level 18. Ako imaš jedan za krabu, bio bi ti zahvalan. Pogledat ću. A gledam da li padi na podu, ali nema ih. Padaju 17-ki, znaš. Što mi je interesantno, to je baš random, a? Mislim da ga izvučem iz ovoga.
Šta ti je Omen of Petrification? Za craftovanje. Vidim ja. Pisamo gdje? Imaš i mail belt, je ličan taj unik. To je pojas, ali nisam ga vidio. Taj nisam vidio. Mail belt, gledat ću. Jedan skill game level 18. Ti si uskočio u Abyssal Depth, jel? Pojačan je sa nutkom, baci roba na nutkom. To ja vjerujem da bacao. Može ti baci jedan taj omeš oko 60 divajna. Bacio me Quarterstaff level 80. Daisies on hit. Damn. Op, evo ga, divajn. Red Colossus rukavice. Komedija. Šta se ja sve stavljam? Pada ti više valuta što se tiče itema, užasni su. Ti znaš da imam belt koji daje 18% chaos resist. I 26 snage i daje mi charge-ove. Regeneraciju po sekundi. Evo ti neki komrad ušao. Ne znam koji je on. Ne kupiraš. Nije kao. Uko karticu kupio 3.500 divajnova. I nije zadovoljan jačinom builda. Mislim da sam. Pa što to radi? Što nije igrao sam? Našao je bolji gear. Vi nemate vremena da igrate, ja znam šta je. Ne mislim na tebe generalno. Ti imaš vremena, ali nemaš vremena. Ne znam kako to da objasnim. Trenutno si rekao da ne radiš. Čovjek bi očekivao da imaš vremena. Trebao bi da se vratim na posao gdje sam bio. Znači ja to ne bude tamo pola augusta. Treba se vratiš na posao gdje si bio. To rekao? Da. A sad si znači, na privremenom godišnjem odmoru, tako nešto. Zapravo dobar plavi prsten. Ti si to filtrirao sve, a? Kakva greška, kakav danak na iskustvu. Šta si imao, ne vidim. Šta si toliko kupio, kako ja? Pa pogledao sam nešto smeće što sam digao s poda i ne sviđa mi se, ali kao po običaju kad pokupiš smeće nađeš nešto što je interesantno. Naprimjer, ako ti ne treba skill slot, meni treba. 11 do 19 physical damage je dosta dobro.
može da rola više, da, ali ovo sam naš. To je palo. Kako bi sam mogao da ga craftujem? Znači sam dobio double rarity na takav prsten, znaš? Možda mogu ovaj da zamenim. File image to text. Okay. Bye. Desi, crafta nešto. Ovako nešto. Da nemaš onih Greater Exalted, ili kako se zovu onih? Kojim slučajem? Jedan. Oh, wow. Thanks. To su poslednji 20. Ne znam što uradi se, ali dobro. Thanks. Imao sam jedan za ritual. Koji je bio? Garantuje mi, čini mi se, dupli onaj modifier. Sam ga uzeo uopšte. Ne. Neurotic Official. Welcome to my channel. Ti Milane. Darko. Koji Milan?
as soon as they're back. Da. Ovo je sve još luđima. I'll die. Ti si ušao tamo već, jel? Mhm. Da. Još nisam identifikovao modifier na ovome. Sad će vidiš, dođemo. Sad pusti, mora da dođeš, a ne mora begaš samo gore. Po meni ili ja? Ti si dole, da? Da, ja ti ukaram da mi bude. Ne vidim da dega. Potrčao je za mnom, ona ga gore iznad glave. Sad ti da su živi. Daj. Šta, healing? Treba se pomakni rok. Biješ umro. Sad umire. Ovo mi je gađa off screen s nekim projektilima. Ali naviku sam na ta govna već. Pa bacaj ti jedan. Ma ne znam šta je, vidim da leti prema meni, ne znam nešto. Leti u lov da me pogodi. Evo ga Tozel, došao je. Mrtav. Nije, to će živ. Trebamo negdje da ga vučemo ili... Ma da ostaje sad. Kad smo gubili na tome se možemo gubimo doći. A na što si gubio, na neku rupi šta? Mora gubiješ na teritoriji gdje je to zeleno. Da bi dobio ovako da bude liš volan. Aha, to ga živi, ali to zeleno mora bude aktivno, ne smije da bude ugašeno. Ne mora bude, znači, samo blizu toga, znači... A jesi to uzeo na onome Abyssal, onome passive krivo? Ne, svejedno oni se vrate kao liš volanovi. Uvek ili, ne ti treba pasivna... Ne treba pasivna. To je samo kao fora. Ne, begaš više je... Ima neki samostrelak. Ti to padne ili? Ovo baci, vidiš. Vidim, amulet. A ne, to zjedi, ne prelazim dole. Mislim da imam 35% movement speeda, 30% i sa runom imam još 5%. Ovo najviše me zemlji, provatio bi da ovo krom. Za? A ovaj mana, šutka lično je mana. Dođi da palim ovaj šer. Be ja, zaglavio sam se na štriku. Kako mi veruješ? Pada ti neka valuta, nešto, Exalt Orb, čini mi se.
Ovih neki naranjivi ovdje ne nade. Ja ne znam gdje si prošao, ovi su naranjivi. Blago bar. Imaju onaj vard verovatno. Jel' tako? To su kao oni što sam tih jučer gledao, što si ti igrao protiv njih. Pa sam se jebio za onu mapu i na kraju sam vidio da jedan onaj payload nije zakačen s eksplozijom. Izdao sam, tišao sam spavno. Kako nije zakačen? Gleda pao milimetra, ja kad sam gledao on je sio da kod je zakačen. A misliš ne eksplodira? A da. A to bug? Nije eksplodirao, treba da mi eksplodira da bi mi dao još jednu tu mapu kod te, da mi otvorio još tamo kontinent i to. Greater Exalt Horror. Uzimaj. Da ja. I ne treba? Pa, pošto ih nemam, treba definitivno. Uzimaj. Ja verujem da redovno padaju kod tebe na, šta ovo, 15, no? A, pošto jedan divine ne baci ništa, ja ne mogu gledati. Pao ti je anti-dečar, nisi vidio? Bože, Važi. No vidio sam ga s kilometra skače na mene. Koji kurac se ovo pumpa ovdje. Nemo ti biješ u kao. Pusti, dođi ko me neki izvučemo. Meni health skide čim pređem, znaš. Eksplozije neke. Evo viš, eksplodira go. Nema vez, baš sam dobio jedan level, meni je bilo dosta. Imaš gold drink. Ne znam šta te ubijemo. A ne znam, eksplozija random, razumiješ, puca sve okolo. Nemo se stoješ iza mene. Ne, puca sve, razumiješ, ispod zemlje. Nemam ja 20.000 shielda. Ti ne obraćaš pažnju na stvari, ja moram da gledam kuda gazim, zađi kod tebe. Nije stvar što je nešto teško, već jednostavno to su bullshit stvari, razumiješ, a ove stvari te ođeo bio lagano. Evo budi kaj meni bezoši da nabiješ nivoje. Ovo gledaš što ti je šopom koji ne vede ništa. Ja pretpostavljam da Magic Find ide na procenat kad si s drugim igračem. Pustio se strati težine i monste i toga. I to busta iteme i što. A Magic Find? Ali ovo džepanje...
to neko ne kupuje Divine-ove po tim sajtovima, da su... Da ubede da to ne igra sama te Divine-ove. Može mi ovako ljudi što prodaju i oni sigurno. Ti znaš koliko igrača igra ovu igru online? A znaš? Path of Exile 2 Steam Charts. Trenutno ti je u igri... To nešto ide, sigurno. 150.000 ljudi. U svakom momentu. Da. To ti je prosek od 100 do 150.000. To je u ovoj sezoni. Mislim da u ovoj sezoni najviše ljudi definitivno online. 1/1. Garantovan. I šta ti misliš od tih 150.000 igrača, recimo 100.000, ja cenim da ti igra recimo od T10 do top T15 lagano. Šta misliš da niko od njih ne uzima Divine, šta? Da ekonomija ne postoji, razumeš, da ljudi trampe ono jedno za drugo. I da im to ne pada. A da ne pada. Ja mislim, po onim sajtovima oni prodaju igre koje igre. Proći da kažem. Šta ti je Havoc Rainment? Da, vidio sam gdje je pao. Ja sam možda da ništa ne znam. Ništa u kolekciju Čirući. Jel ti treba prsten za Magic Find? Da je 28% Magic Find. Evo, jedna sam i ovo kombinao da se ne distrojim, a budem... Bar ne voliš ovoga bossa, a? Da tada ga mamčiš da gađe kamenjem u ove svoje robove. I eto, sad je na buffu, sad ćeš mu kurac health skinuti. Da, ali koliko ja vidim sad ima buffove. A, ima. Tukli su ga moji minioni recimo preko buffova. Ali sporo ide. Možda se odaljiš. Ne možeš tako blizu to da uradi, ja mislim. A znam. Ne, on neće da se odalji pije. Možda staneš tu, ali tamo i onda, tek onda. Sad odeš desno, taj desno aktivan isto. Sporo to ide, zato što ne radiš mehanike. Znam, ali vidiš da i on je retardiran. On nije htio da aktivira mehaniku. Znam, idi levo. Tu. Evo, sad desno. Još, skinu mu taj desno. Ima 3 sad što ga bafaju, ovo sam nisam vidio. Ima, idi desno. I taj opet je aktivan. Sad ovaj. To nisam vidio do sad da ima 3 buffe. Ima, ja sam gledao, ja sam buffao mapu. Ja nisam igrao T15, ali... Obično imao po 2 buffa. Ima 3. Sva 3 ima. Evo, sad ga učim. Bukvalno mu nisi radio DPS, opet je aktivirao na gore. Mada jaj. Kako ja vidim, on tu nije neki veliki problem, problem sa ova govna gore što stoji, nabacujemo to. Izgleda da još nisu aktivni buffovi. Ne, još nisu. Ovo je smešan loot, znaš. Ovako ovo baci. Niti bacio ni onaj za mapu, ili tako?
Masu apujem. Ja sam dobio level up. Ja te napuštam, ja bi rado uzeo free level, zapravo koji mi treba, 85 level mi treba za skill gem 19 ja mislim. Ajde. Mislim da je... Sekundu samo, mogu li samo da ovo pobacujem u screen? To što... Da, imam stash tab za unikate, ne znam da li ti imaš, ali... Imam, ja, bez toga je nemoguće. Pa mislim... Evo, aj opet ponudi to što treba ponudiš. Uje... Pa nemaš da igraš kastera, uzže budi rečeno. Da, ponudi... Ne sviđa mi se. Ponudi trade, da vidiš šta mi je ova igra bacila. Jebot. Nevjerovatno. Vidio? A vidim, nije. Šta nije? 2 na level, all spell skills. 30... Dola sam te kao. Za 5 njih zolota. Prodao si ga. Ne vedi ničemu, ali hvala ti. Mogu se zakljati da sam ovakav imao prošle sezone. Te pitam što ne pada ono upaljena jebena Hilda. Ustaje jebene. Pa nisi morao da imaš upaljen. Jebena upaljen ovaj drugi, ne on. Gdje ti onda čaška? Dorijani prepostavljam. Ne, ona je Jade. Kupio sam sve tablete level 15, prijatno. Ne znam da li to radiš, ali to sam kupio sve od njega.
Oh, wow. Ti si otvorio novu mapu, ali ništa mi nisi rekao. Mislim da si otišao. Jesam, da identifikujem stvar. Čekamo onda da me slušam. Ne mora, da, kako bi jednom većinu sve. Pa... Pazi da umaziš. Ček, ti toliko misliš da je meni problem da ubijem stvari, ili? Ili Ne barem ovoj mojoj argeli koju vodim sa sobom, ili? Ne znam, onda su... Problem je da preživim dosta stvari, nije mi problem da ih pobijem. Kažem ti, igrao sam bio level 11 ili 12 mape sam igrao. A sad koliko su bile boostane, to je druga stvar, ali igrao sam ih. Nije neki veliki štos ubiti nešto. Problem je ti njihovi bullshiti, razumeš, sad to što pada po tebi, razumeš. Si upalio, a? Jer upališ... Da, ovo nešto malo... Wow. Zlato je ovdje veliki problem kako ja vidim, znaš. Da postoji neka fora da možeš zlato da i ove... Znaš da mi plaćaju da da skupe zlato. Ja, pa dobro ti plaća. Samo da sklanjaš zlato s mape, je li to? Pa da platim ono 2-3 divajna da im nabijem milion zlata. Ne znam, ja imam 40 nešto miliona, ja ne problem sa zlatom Mislim, uopšte. pare su problem u početku, meni se čini. Ja imam 2 milijuna. Problem je ako... 3 milijuna mislim imam. Ako ti stigneš... Ma nije ni onda skup. Ne znam šta ti... Ma nije, mene milion koša da... Pa dobro da resetuješ sve skill plane, ja nikad ne resetujem čitavo stablo. Kupujem sve i resetujem sve odjednom i ono ponovno napravim. Wow, dobro nisam umro. Ostavio si za sobom ova govna, kako se zove, one zelene šarove što visi u vazduhu, znaš. Evo ga Spirit. Evo ti popio ono. Ne! Kada se ga boostaš, no? Siguran sam da će biti u redu. Ne verujem. Gledao sam te onoga bossa si tuko, pala je gomila ničega. Da oprostiš. To što bi ova grupa Hilda upaljena. Jebem je usta.
O, super, evo ih koji što bodu kopljinu. Malo skloni se nazad. Hvala. A ovi lešinari skaču, da. Znam iz kampanje kakav imaju AI. Uzeo sam minionima onaj Band of Fall da rade bonus cold damage. Aš 5 kg gemao na... Šta ima ih? Slotu ili nemaš? Imam, pa kupio sam te Greater Jewel Rockboy, znaš. Ili misliš... A to ti za 4? To što ja koristim imam za 5, ako si me to pitao. Neke sam kupio za Divine Orbo. To za Divine to je 80 zolta, mislim sad. Majok. Ne znam koliko si ti plaćao. Onaj je Greater Jewel Aurora, onaj što daje 5 slotova. Perfect ima... To je 5. Da, perfekt. On je 80, a onaj Greater, on je bilni. Za jedan Divine Orb sam uzeo 80 komada, čini mi se. Za jedan. Nema tu ništa, ima... Ima gomila ničega. Bunch of nothing, ja bi to rekao tako. Boostao si Magic Find i spala je gomila. Ono što mi je interesantno su i unikati, zato što možeš da ih... Ako ga već nemam, onda mogu da ga ubacim. Da, evo. Evo ovaj Shrine ima na njemu, da puni manu i to je bot. Znači ga bi ono sad kad... Ko je ovo, Jamandra? O malo jebe. A ne, nego ću da stojim, jel nije? Ćeš da stojim? Stani u mjestu da mogu da ga... Stani u mjestu, pa ako stanem u mjestu ubit će me. Neće. Ma neće ti neki. Da bi mogao da ga stanujem mimo ja. I ako mi bega po mapi, ja ne mogu ništa. Sve kao u drugoj fazi ili tako nešto. Ne, pa nema drugu fazu. Ima. Treba da pređe u fazu. Ima da ono kao... Kad mu skineš određenu količinu HP, onda kao klekne nešto, pa this changes nothing, pa se na kilo... Kod mene to nikad ne da. Ajde dom. Umeo. Ajde dom. Slobodno stoji u mjestu i ne boj se, ništa. O da, ovo je ovih bullshita. To već više radim automatski, znaš, bez razmišljanja, to izbjegavanje tih, ove bullshita. Ti si napravio jednu od ovih mapa što ima kao zaleđenu zemlju, ali? Čisto me zanima kako će se ponaša ova mapa. Moram prvo da izađem iz te mape. Stoj. Kaj? Džabe gledaš, to je sve orpa tu. Pa imaju unikati koje skupljam čisto da imam po jedan komad od svega, znaš. Dobio sam Omen of Dextral Necromancy. To je jedan od onih, ja mislim, za ritual, mislim da su. Kad craftuješ item, mislim da to koristiš. Pao jedan Boar Idol, delete. Jesi otvorio? Ja sam imao 3 milijuna pre nego što sam ušao kod tebe, znaš. Ali nemam šta da kupim za tih 3 milijuna, to je problem. Možeš tablete da uzimaš, to stoji. Ja, to možeš.
Evo lete govna neka sa svih strana, neverovatno. Kako da ne umreš od ovdje? Znači off screen, ne vidim ga gde je. Za to koristim ovaj tornado shot. Palim ga uvisi i onda molim Boga da me... Tebe baš dobijaju za ovu djecu, a? Šta za? Za ovu djecu u Poruke. Policiji. Ovaj, Children's Hospital. Vidim, izdoniraju ti koliko, $90 za njih. Ubila me neka strela. Sa 10 strane ekrana doletala, ne vidimo dakle. Šta god igri. Ne, ja sam to stavio. Ne mogu da stojim kad sam umro. Off screen je doletela strela, pokušavam da ti kažem. Vidiš te projektile što lete sa leva na desno, vidiš li? Vidim. Ne vidimo odakle doleće, razumeš? Izbjegao sam prvih 20, kad sam krenuo malo desno, doletelo je, razumeš, i pogodilo me u facu. Znači off screen te gađu. Nisi mi ništa rekao što nisam vidio u prvoj sezoni. Napravi Energy Shield i stavi sav health da ti bude 1. I eto, igraš sa Energy Shieldom. To su svi radili i u prvoj sezoni. Ništa posebno. Jebem se... Da. Patio bi, znači, da obrišu toga što siše manu. Spao ti je delirium tablet, sve? Znam da li... Čim nije na mom ekranu to... Ne znam šta si filtrirao, ali... Sve. Samo high-end... Imaš amule tamo, si uzeo, jesi? Uzeo sam. Što, to je jedan od onih što zapravo gledaš da li da uzmeš, jel? To sam uzeo da ima koga imam u kolekciji. Mislim nije. Ovaj nema nikakve mehanike. Mehanika mu je samo da staneš i da ga biješ. Da, kod njega se sjećam da sam ga bio ubio, juče sam igrao ovu mapu, čini mi se. Ubiješ ga i onda kao napraviš krug po mapi i dalje možeš da igraš. Šta god. Ti treba oni skill gemovi, gore sam vidio jedan, level 18. Ja imaš gore level. Ti to ne skupljaš verovatno, ali... Što ih ne prodaješ? Ako ti ne treba. Jedan egzont. A? Jedan egzont ti dali toliko. Oni što su 4-5 nivove ne postoje egzonte. Koliko vrede? 100 zlata? 100 egzonte. Ti što su mali level? Da. Po kojoj logici? Neke moći ne treba da ti budu na velikom nivou. Zbog čega? Zbog mane? Zbog mane, zbog svega i onda... Naprimjer šta? Energy Shield ili neki buff ili šta? Pa da. Kletva neka, kletva možda. Ili nešto za napad, recimo je mnogo teško optimizuješ manu sa tim kad je na recimo 20 nivou. Misliš treba ti abnormalna količina mane da bi mogo da udaraš uopšte? Generacija,
A što ne skuplješ te low level gemove pa ih prodaješ? Nisam mislio baš... Moram im jako malo je ovo je mapa da bi mi popadao. Imaš tu još jedan level 18. Hvala. Jel te upgradeuješ, Kovčežić? Ovo ne idem, ova nije dobro. Što ga ne upgradeuješ? Ili ti treba unikat? Treba mi prvo da imam egzolti kod mene. Da. I... da imam recimo na Galo ovo bio i... Konačno, ali nije dobar ovaj kopč. Što, to je blacksmith, jel? On daje samo materijal, jel? Ja, on baca neke glupe... predmeti to, da. A koji po tebi je dobar? Istraživački. Ti baca valutu. Samo valutu tražiš ili tražiš i... Samo valutu. Imaš Omen of Petrification, ne znam da li si ga filtrirao gore. Tu je bio među masu. Ne znam koliko ti često padio, meni ne baš. Ti si koji level, 90? 95. Bio bi 96, da sam zaginuo 2 puta i pojao mi mnogo XP-a. I nisam imao upaljen ono da mi se čuva. Misliš onaj, to imam i ja, neki papirić, jel tako? Ono kad si na malo... kad si na malo HP-a da ti iskoristi taj papir da te na heal, jel to? Ne, nego kad pogineš, da čuva ti 75% healtha koji si trebao izgubiš. I ostaneš živ, šta? Ne, samo ne pogubiš... XP. Toliko... da. A 75% XP-a, izgubiš samo 25% XP-a nego koliko bi inače izgubio. Znači izgubiš recimo 300 miliona u 30 miliona. Pretpostavljam 100 za dobar par. Nije. Pa istinu je zolta. Ali znaš. Koliko egzalta? 20. Imaš Omen of Sinistal Necromancy. Si vidio za craftovanje? Ne vredi koji. Ne vredi? Za craftovanje, ne? 20 komada je jedan egzalt. Šta ljudi ne craftuju uopšte? Da to tako prodaju za jeftino. Jel to? Nije padao pa su oni to boostali i čas su radio već i onda kad je krenuo da pada mnogo i pao cijeli. Znači na određenim mapama pada više. Opet komplet. Može izađeš. Jest. Hvala. Ja taj već imam, ali nisam uspio da ga iskoristim. To ti je suštini Omen za gamblovanje, kako sam ja vidio. Nije. Tornado shot whips up a tornado where it lands. Nije loše. Ide i vajna. Odpatila je sebe u glavu. Evo ti ovo. Ne znam. Nemam kako je nemam. Ne mogu da velim. 20 sam ubacio u stash.
Čega? Onaj amulet što ste sad... Misliš unikat? Imao si ga u prethodnoj sezoni, to je moja pretpostavka. Što? 37, zolten. Naprijed. Ovo će se da bude unudio. Sigurno. Pura. Welcome to my channel. Još nisam ručao, ako to pitaš. Hvala na pitanje. Gdje je ovaj kum? Na Discordu, jeste na Discordu, ćeš da ti pošaljem invite za njegov Discord. Za nismo mi na onom Discordu oboje. Mislim da možda jesmo. Onaj njegov lovčanac. Lovčinac, kako već. A jeste, samo upadni kod njegu sobu. Imaš tamo u general. Ne vidi ga ni na sad. Kako imat? Vidim ti piše ti... Evo gledajte, tako hoćete. Gledaj. Eto, on se ne igra. Ajde. Daj si sad. Moja ptirica moja. Si ti startao mapu, jesi? Ne si startao nego biješ, vjerojatno, već. Pa da. Ti to startuješ samo jedne tiste mape? City i non stop je u tome. Ne čuti si mikrofon, nisam te blokirao ništa. Kažemo, taj grad kao i non stop baca u istu mapu. Ja znam. Će opet nešto off screen da me kokne. Tamo budi blizu meni neće. Evo. Vaš. Aj, duj ga, bre. Koji kum, znaš? Pa ne znam, izgleda da nije namestio. Nije ga niko mutirao, znaš, nego nije namestio mikrofon, znaš. Ni mikrofon, ni slušalice. Moja pretpostavka je da nije dugo koristio Discord i onda nije dobro namestio onaj input-output. Niti ga ja čujem, on ima TV i ima također slušalice, znaš. Moja pretpostavka da Discord to menja ako ne koristi duže vremena, znaš, menjate te defaultu i to. Hoće minus da pomenu. Ništa on ne radi. Ma duvaj ga bre, jebate lete ovi projektili. Svuda okolo. Alo, to viš. Sad se čujem, da. To viš. Da nisam palio slušalice, ne pamtim. O tome smo i pričali. Promenio ti je default i input i output i čuli te nismo. Ako si pričao nešto. Sad čujem. Ja čujem te. Gdje si, Nenade? Evo. Si ti? Ima nečiji posao na srtu, znaš? Šta je bilo? Ti. Ne radi ništa. Zašto pokup? Jasno, glasno sam čuo sam. Moraš da smanjiš sve.
Budi blizu mene. Taj link ti je otpad, nema je veze. Vidim, ove omenofliđe ne skupljaš. Ne. Ne? Bi, ali... Ovi zeleni minjeni su jako agresivni. Znaš, samo to ti kažem. Neću, hoću da igram s tobom taj 7 Days to Die, hvala. Neću niđe da igram. Čim završim stana da mu mapu idem da vidim gore šta ima za karkanje. I onda... Nema da mi kaliraš. Nije kaliran, jedi govna. 2 puta dnevno uzimam obrok, znači možeš samo da mi duvaš kurac, si čuo? Ovo ti tvoji ha 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 hi hi hi. Ti si taj što večerava uveče poslije 10. Ja se ubijam. Ti, žena te bombarduje s kalorijama. Ti si taj. Sve do jednom. Ja kad pešečam, ja sam pešekam. To nije moj problem. Tačno, imaš ti svojih problema. Imam. Zove se tvoj dobri drug. Što te zove telefonom? Mene ne zove. Mene drugo nije zove. Mog kuma zove svako malo. Budeš nastavio da pričaš, čućete i izvaćete. Samo traži žrtvu. Da se izjada. Sad sam ja. Sad? Čemu sad? Mi u svemu. Ja, tuži se državom budala. Kažem puno šta će raditi. Veliki kurac. Tako je. Onaj pravoslavni. Čovjek ubedio neki advokata može da dobije mladi. Kako da ne. Može. Aj zatvori ta vrata, pošto otvorim prozor u špajzu. Are they nothing we pack already? Nenade, kako smoljinac, gorili smoljinac. Otko zna, nije bio davno napolje. Ti ne vidiš, ja vidim. Samo ostaju paljen, s tim vidiš koliko je dugo no life je pet phase. A da. Ja sad kako ne radim, znaš, upalim stream, pa znaš, ode malo iza bašte. Malo da špioniraš? Ne. Odem da, recimo, nahranim, napojim koze, recimo, hrane se sami u bašti. Da. Ili odem kod Keve, recimo, Keva sad nešto je uzela da kreči, divno. Znaš, prošetam se malo, ali kako god, Nenad se samo u logu izloguje na drugog karaktera. Super. Ovo me nišanik preko čitavog ekrana, ne, znaš. Ne volim ove moćne. Kum voli te maline i neće. Ne, nego imamo mi sladolede kući kuma, hvala ti. Prošli put. Ne, ja, znaš koga uzima? Znaš koga uzimam? Nisi čak dobro ni prenao šta god da Ne, dođi bliže, gubiš XP. Ja uzimam sladoled kumara. Ja uzimam sladoled kumara. Evo, to kum pričate. Pa naravno da ti uzimaš, ko će? Pa Simu je sladoled skup, kako ti objasnim. Nije, nego on je sportista i to je kao mentalni sklop backing, znaš, ja sam sportista, ja ne idem sladoled. Ali da uzmeš da mu kupiš sladoled i staviš pred njega, uzet će ga, znaš. Kao, znaš, hoću kao, aj kao daj. Slušaj, to ti kao šole. Oni sebe mentalno limitiraju, kao oni su sportisti, oni to ne rade, ali vrlo rado će uzeti ako ne mora on da pare iz džepa. Ovo je drugi par, da. Ideš u tiklo, Ivo. Normalno.
Boljet ćete noge ili? Jako sam noći. Ja sam bezbroj noći proučio. Bude dobra, ja. Dođi. Bijeli Jelena ka vozi. Bijeli. Žena nema. Sviđa. Jebem ti ovo tvoje. A? Jebem ti ove tvoje. Šta, ne vidiš ništa? A ne možeš da se zaglaviš. Ne možeš da se zaglaviš od njih. Kako ne možeš zaglaviti? Ne, nego ne vidiš kuda ideš. To je druga stvar. Za kuću sa svoje tvoje nisam mogao da prođem. Aha, ozbiljno. Nisam mogao da prođem. Hoćeš vidiš kako ih ja ubijam? Ajde. Ne, gledaj. A znaš ti imam 3 minijene, ovi minijeni se non stop pribavljaju, znaš? Zašto nemam uvijek počuo da je uprište pike? Da, taj je mrt. Treba još neko. Amo reci ako trebaš da ti se ubije, Nenad. Šta ti treba kažeš da... Šta si treba da kažeš, šta ja? Da to ne mogu, šta? Završi malo. Teško. Ja, teško. Evo gledaj. Evo gledaj kako ću ovako to da uradim. To što ja ne one-shotujem sve kod ti ne znači da ne mogu da očistim, a mogu, duže mi treba vremena. Znaš? A inače spao mi jedan divine. Ovako informativno. Uzmi. Idemo šta je on? Da imaš jedan skill game level 19. Nijem. Je jedan samo. Sad da nije dobro. A znaš zašto sam te pitao? Zato što ova gorila level 19... Ne znam na omar da se služim s tim. To se ne vidi, ne? To se ne vidi. Ne vani, ne? Evo daj jedan da vidiš. Vidiš kako ću da počistim mapu sa 2 minijena. Da, pa ti odrekao do drugo. Evo gledaj sam. Samo nemoj da zatvoriš. Samo nemoj da zatvoriš. Sad ću ti reći. Otvorio sam novu. A novu si otvorio? Zato što ti ne možeš da briljiraš. Jebote, kod da sam s Milanom Beladom u ekipi, znaš? Zato što on nije tu, on nije živ. A ja sam tebe mogu da gledam, jel? Koja si ti pička. Nema veze. A izašao si sa mapu? Izašao sam da uzmem skill game. Nisam zatvorio mapu. Možda se vratiš, znaš? Nema problema. Znam da si ti izašao za to. Izašao sam da upgrade minijana. To što minion level 20 i neki, razumeš? Za to sam izašao. Ne, nisam izašao. Dobro, staje gotovo. Žurio si, jel? To Nenad žuri, ja ne žurim. Jeli, kako se ubija taj minion? Taj, šta je to, heroj? Slabo to njemu skidaš. Nisam ga ni napao, nisam ga još ni našao. Jel ga ti to healuješ kad ga biješ, Nenad? Nenad. Ovoga, boss. Koji, vele? Si sam healao,
To i kažem da imam njihove... Moći za healovanje. A ne dotučem, stani. Evo, paci. Ostat ću. Možeš isto. To je bio Divine, tako brzo ne stao da... Usisao si ga, ne? Sam slušaj, ti država na glavu. Ma pogodi me jeb. Kume. Da. Mislim da ću od drugog dijela plate kupim klin. Ti meni da kupiš klin. Znaš šta ćeš da uradiš s tom klinom? Znaš da uradiš? Odnećeš je Beladi da ima 2. Neću ja Beladi. Hoćeš, odnećeš i njemu. Ali dođite... Da, njemu. Jer on nema. Nema, treba mi. Nema. Sve mu treba. A čekaj, on ništa ne radi, a? Ko? Tuži se. Pomimo ga ona. Profesionalna tuži baba. Ali čekaj, od čega on živi, jel? Tuži baba, rekao sam ti. To ono kao u školi, znači. Jel tako puno? Da. Tuži baba. A s kim se tuži, evo ti, šta? Od koga god može korist da izvuče. Znači da. Da mu neko džaver plaća struju, gorivo, internet, telefon, da može da se vozi. Sve ono tamte za kukuriku. Ali ja ne znam što se on tuži sad sa ovima. Pa da ne mora da plaća ništa. Znači uzeo je njih struju, telefon, televiziju, internet, 200 eura mjesečno, a ono će 400 eura mjesečno. Šta se sad zbiram? Pričamo o Beki, izgleda da gubimo po nekiću. Ma čujem, ali te informacije od njega, to da on ne radi ništa, to smo znali. Jedno me zvao dok sam bio na poslu. I ja sam rekao, nemam sad vremena ni ono, neću pričati poslu i Baja, prepostavio ga više nije pozvan. Šta kaže? Gdje se kaže? Ne rada. Da ga je zvao. Posao jednom dok sam bio na poslu. Dobri i pošteni. Sada pričam i posle toga više nije poslu. To ti se učinilo da je pao. To ti se učinilo da je pao Divine. Definitivno nije pao Divine. Daći ti ga nazad. Ne, daći ti ga. Za ne skilgove. Ne, treba mi stvarno. Imam 10 komada, znaš. Toliko mi treba. Ja ne znam šta taj baca. A ja... Jel ovaj zadnji? Ne znam. Ovaj zadnji zato što je ovaj nagrđen. Mislim da nije, ima još jedan, dva. Pa ovo svakoga prizivaš pod nom. Uvatio sam ga, znaš, kao Pokemona, jesi vidio? Koliko ima ovoga? Još 30 komada, šta? Mislim ima još jedan. 2. Ovo su vještice, 2. Ovo su vještice.
Važi. Aj. Šta je sad? To je to. Ja te napuštam. Rekao sam kumu da ću igram s njima 7 Days to Die, da. Kum će naravno da proba da podigne server da igra možda jedno 15 minuta bez mene dok ja proverim šta ćemo sa klopom. Hvala za XP za ove skill gama. Gdje si? Stani. Da platim čovjeku za uzebanju. Stani. Da. Znate. To sve potrpaju. Ne znam da ti treba, ali meni rune uvijek dobro doći. Ja da nemam geosteža za rune. Napunga i neko isprazni i peraj za golde. Da zaključamo se. Šta ga prodaje? Neko prodaje rune iz steša koji svi mogu da pristupe, prodaje za sebe privatno. A peraj za golde, da peraj za valutu, za egzotu i to, da ti ne budeš nego peraj da bi golde skupio. Nema para, šta? To neki klošarijat žešći. Pošto ne detektujete ko je to uradio, pa ga samo kikujete iz gilda. Ti bi zaključamo ovo. Hoćeš da ti dam ove unikate da ih pobacuješ u... Ja imam već 80% tih unikata. Koliko sam igrao. Dobro, verujem da ih pada toliko. Ovu sezonu i to je to, nakon ove sezone više teško ćemo moći ovdje igrati. Znaš da mi je Cold Resist 20%, a Chaos mi je 61%. Nije to dobro. Pa znam da nije. Znaš, treba bi da mi bude bar Cold isto oko, znaš, 40%. Da bi to bilo dobro. Komara. Šta je? Odo da pojedem. Neću gasiti Discord, čisto da znaš da sam tu. Ajde.
tako pliko, ne? Nema se. Aj, komara, start. Keva preko noći, pa podane toplo, a ona farba pre to kod mene radila je, pa isto tako se digla na glavački. 2 noći je farbala kod mene, na primjer, u sobu. I onda Gdje će podan, ne može pa, podan. i onda uveče, recimo, ne znam, 8 do 10 uveče počne, aj nije toliko toplo. I onda uzme, razumeš, sad farba hodnik. I onda farba... Misliš kreči ili farba? Pa To farba, zato što treba da se pređe nešto s četkom. Gitovala je bilo neke ćoškove, pa onda farbale, tako, znaš. Pa nema hrane za tebe, ili? A nije da nema, nego, znaš, ako sad uzmem sam da jedem nešto, a vidim da je kuvala. Neku piletinu je ispekla bila. Sad neću sam da jedem, neka vidim da spava. Kad se probudi, ako mi bude zvalo što ću pauziram igru, jedem da pojedem. Tako je. Limit je 8 sati uveče, ali to je već stvarno kasno. Onda već mogu i da preskočim večer. Server my game. Šta imamo nove izgame? Ne, ono što si počeo bio, jesi delitao to? Nisi valjda delitao? Ne znam, reći sam polako. Profil, dobro. Šta si mi meni ađe? Just one. Mislim da su radili neki survey, znaš. Jedan od ovih streamera je dobio bio access slučajno od verzije koja ima kao bandite, znaš, u sebi. A znaš da imaju bandite u igri? Ne znam. Pa, nisu planirali vjerojatno da, možda su htjeli da likuju malo, ali bukvalno je dobio radnu verziju u kojoj možeš da... Koja je ovo verzija? 3.0. 7 days to the... Spono ih je sa komandom, znaš. 3.0 bandits. Professor Amizi. Hello, Eric. Welcome to my channel. Can't help you now, maybe For later. the Emperor. Yes. The hidden bandits in 7 Days to Die 3.0. They're not in normal survival yet, but they are already hidden inside the game and can be spawned in. And it's our first look at what 7 Days to Die's bandits are going to be like. At the moment, there are 3 types. There's melee, pistol, and machine gun. The ranged bandits can shoot you from a distance, but if they get close, they will switch back to melee. At the moment, they are a little bit aimbody. They don't ever seem to miss. That's probably why they aren't active in the game yet. But the wild part is they don't just attack the player. They fight the zombies too. So one day you could walk up to a POI and fight a full battle already raging before you even get there. And if they die, the zombies will eat them too. This is what the world could feel like once they fully add. Ne, kad kreiraš igru, imaš tamo pod... gdje je to? To ti je pod server, kad starteš igru, vidiš? Oni su bili prije tu, nego nisi mogao da ih... Ne, sad su ih ubacili. Ma, sad su bačeni. Možda ih spawner sa komandom, ali nemaju još dobar AI. Pa to je bilo prije, brat. Aimbotuju, znaš, kaže, nišani mi ono, znaš, ali, kaže, menjaju između puške i pištolja na mele. I bore se sa ovim, kako se zove, zombima isto. Tako da imaju ono working AI, nisu ono kao da ne rade. Govorili zomboid? Ne. Su ubacili multiplayer? Zapravo 7 Days to Die. Pa reći, izgleda ovi 7 Days to Die završiti igru. Pa za kojim je kurac, ali ajde. Ovi za zomboid? Da. Znaš šta, ja mislim da su i slatke pare, ne znam kako ti objasnim. Znaš? Ono, ne žurim se. Ali nisi ti... Oh, my sound is off. Well... Is it? Is it? I can play later. Now it isn't T. Not right now. SRY. Nisi hostova.
Well, Kako ostajem? Pre nego što startaš server, taj što si ga democracy startovao, will die in your znaš, absence. kad se vrati se nazad u glavni meni. Tu sam. Vidiš sad? Continue game multiplayer. Ne, server zapravo. Dobro, server. Aha. Imaš server, offline, ne, online, vidim, staviš, ja mislim, max player, password. online, staviš Yes, friends only, umjesto public. Ne moraš, samo Ne, stavi, ime servera je Jesmo. Ili je password Jesmo. Password je Jesmo, vidit ćeš ga. A koje je ime servera? To je staviti friends only, rekao sam ti, lakše mi je tako da se džunim na tebe. Jer ti je isključen onaj easy anti-cheat. Friends only, da. Jel ti isključen ili uključen? Pa piše ti ERC. Ne znam, nisam vidio ušao sam. Mogu govorit, brz sam, I šifra gdje smo, a stavio sam friends only, jedi. Indeed. Moraš da loadujete. Trying to get a DayZ server up. Yes, yes. We basically pirated the game like 10 years ago. It was a clone of Minecraft then. Gdje smo malim slojima ili velikim slojima? Šta? Velikim slojima. Sve velikim slojima. Sve. Hvala Bogu pa si isključio i zato je ostalo zapamćeno kako sam bio zadnji put kod tebe. Isključio sam ti anti-cheat da ga ne učitava. Jer nema potrebe, ja i ti ne... Šta pričaš šta sam ja, brate, uradio? Ne. Jer niko od nas ne čitu, zapravo, znaš ko je čitao bio kad igrao s nama zadnji put? Brate mili, ja znaš? sam zaboravio tog lika. Jesi zaboravio već? Zaboravio sam ga već. Mislim da ima pristup ovoj sobi, samo da znaš. Samo da vidim članove ovoga servera. Andrej. Kako se zove biše? Lord Vas. Kako ga nije bilo sramota one devojke? Brate, on stvarno debil je. Ja ne mogu da... Život nije ništa, ja ne mogu to, Ljuti bre, smeće. Zadnji put je s nama igrao onaj... Outlast Trans, odbio sam bio da igram to s njim, znaš? Ko? S njim smo igrali, ja, Slavko i on. Kako se zove? Koji Slavko? XP Collector. No ne znam ko je taj bre... Lord Vas. Drugi što si rekao, da. Lord Vas? Da, Lord, da, to je on, da, bože mi, da. Pa tečina, lično. Glavom i bradom. Ko bi bio... A šta čitao? Ajde ispričaj kako je počeo, ćeš ja da ispričam tu boruku i sramotu. Počneš sesiju, on ode kod trgovca, izađe od trgovca, kupio mu je sav inventar, nudi nam, ne znam, oružje, pare, hranu. Lupam oružje, mid game, tek smo počeli. Armorist. Da, mid game ti traje 10 sati. Slavko, I know that word. Yes, Slavko mentioned, of course. Jesi radio taj startni quest, Lobati? Ja radim, jel pravo? Čekaj da te dodam za... Well... Frendića. Yes. Dodaj me za Frendića. A moraš da prihvatiš to, znaš? Ja znam. Teška srca, ali prihvatit ću. Pa onda ono... Gdje sam se spawnao pored tebe. Sve majke. Imaš da se staviš da spawniš pored prijatelja. Kako kad nismo bili Frendići. Ajmo to zato što su konektivni na tebe. Da nisi? Da, Frendići smo preko... Cheater. Steam-a. Ne čitu više, alo. Ti ste u donjem vešu, no? Ne, u gornjem.
Ugaćemo Indeed. se. Listen, this, Kako te nije sramota? this can be fun in multiplayer. This can be fun. It's not a guaranteed fun. A znaš, ne moraš da drobiš sva ta drva. Da, nego ću bez onih sarkofaga važe, kaki. Koji sarkofag? Bez fremova, bježe, da me napadnu tu zombi. Nije, nego samo radiš ove startne queste, tutorial, znaš. Samo ti radi tutorial. Pa dobit ćeš 5 skill poena, čovječ. Dobro. Ko će te napasti? Što je mezda što zombi ti rade 200% više damage. Outfit. Blood, Shallow. Arrows. Open change windows. Se ne smetara, ja već blizu je. Gdje je ovaj pejser? Vamo, vići? Uvijek ti je blizu startne lokacije, znaš. Čujem te da setam, blizu je, vate. Lord Vaščina. To je tvoj drugi. Evo ti stoji interfejs, onaj gdje ti piše tačno koliko imaš hrane, dolje levo i vode. Da, stoji mi, da. A to ti prije nešto bio mod. To su ljudi modovali da ubacuju. Mislim, to uopšte nije bio problem da se stavio right. Pa nije, nego su oni kao zbog nekoga RP-a, znaš. Zbog roleplaya. Dok im neko nije rekao da ljude boli briga za njihov roleplay. Dok mogu da vidim tačno koliko imam hrane i vode. Kakav roleplay, bre? Pa znaš ono kao da sakriješ višak podataka od igrača da bi se kao igrač više uživeo u to, da kažemo tako. Nice. Ide zombi prema meni, ja? Mislim, nisam ti ostavio ključne brojeve na serveru, znaš. Ne znam da li vidiš koliko im radi štete. Ilu. Već si me već. A ne kažem šta nas snažim. Da nisi našao cevku mu? Ne. Ona je shot pipe, ne? Ne. Zbio kod krovca, jesi? Evo je tu si već. Jesi uzeo quest? Ne lutujem.
Ako ćeš napraviš forge, drži. Dođi vam. Šta je zvezdica ova na... Treba ti 3-4 levela forge da bi mogu da praviš forge, uzmi. Šta si mi dao? Za forge knjigu. Počitaj sve knjige za forge na početku. Zašto imam zvezdicu na... Da claimuje. Zato što je bolje kvalitet. Koji si kupio? Možda ga kombinuješ. Dođi vam, kažem. Dođi vam. Vidio sam tamo kombajn. Napraviš level... Gdje je taj stone? Vamo, dođi vam. Šta imaš, level 1 ili level 2 uzmeš? Da, level 1. Uzmeš level 2, šta imaš, Stone X i kombinuješ ga i napraviš level 2 kao kvalitet, kapiraš? Da. Ili level 6 možda napraviš sa boljim kvalitetom, isto ti tako za pištolje i za gear sad. Možeš stari, buđer i gear da napraviš s tim kvalitetom, ne kažem. It'll be a good morning when you buy something and get the fuck out of here. Look, blockhead, what are you standing there for? Don't you have work to do? Yes. Yes, master. Yes, master Juri. Ajde iskupamo to, te supplies. Da nam je zadatak samo imaš Intel quest. 260 metara. Našao sam Envil level 3, znaš. Čitaj quest. Got any special jobs? Da mu tražim, a? Ćemo li tvoj ili moj, kako ćemo? Sve jedno, prvo ćemo jedno. Jel ti isto koji meni, 200 metara? 185. A to je to. Mislim da ja najbliže. Kako da ti šerujem? Imaš da šeruješ. Si zaboravio? Jesam. Kako se šeruje? Odeš na quest, imaš šer. Nema šer ovaj. Ima. Osim ako to nije privatni. Ako je privatni, onda nema šer. Možemo zajedno da odemo na isto mjesto. Meni je 200 metara u ovom pravcu. Tebi? Meni je 200 u ovom. A onda je taj bukvalno moraš sam da radiš. Ajde. To ti inicijalni quest vjerojatno. Stale se može. Buđi. Sad zove building block. Kako se izvalo u prethodnom verziju, si zaboravio. Onda se zvala Wooden Frame, ali... Prije koliko se zvala Wooden Frame. Ti stvarno nisi davno igrao? Davno nisam igrao. Znaš gdje je ovo? Ispod ceste, znaš? Evo ovdje kod mene. Meni je ispod ceste. I meni. Fora ti je, ovo ti je dosta mekano za kopanje, znaš. Vjerojatno ti je za to i dobit ćeš dosta kamena. Uš. Znaš ono za kopanje što sam ti ja rekao kako ide? Da ono ideš napred nazad, svećaš se. Ne baš. Vidiš kompas, ako ti je quest aktivan. I vrtiš se i gledaš prema objektivu. I on se malo pomera levo desno, znaš.
Mila moja. No zašto ne, da nismo čuli neko vreme. Imam li dozvolu da ispričam jedno? Pričaj. Mogu je neku suru od koliko, 18-20 godina? 18 godina? A nije 22 godine, mislim mi smo ušli u vezu. Da. Ali njena baba tela da se ubije, valjda šta je. Ne, nego baba isto ko ja rekla. Ti si mator tipo 30 kusur godina, ona je mlada cura 20 i nešto. Šta? I njen bivši petiločine ubije... A koliko je njen bivši, uzre budi rečeno, ima godina? On je 90 godina, znači 5 godina stavio. Od nje. Pa opet je bliža njemu po godinama nego tebi, ti si već stari momak. Šta ako je bliže? Pa mislim... Polupismeno pećinsko govno. Pa dobro, ali... Možda Mislim, Baja će peti meni da možda iz bogate familije. Ja sam našao gdje živi, našao sam sve o njemu. Pa dobro, ali zapravo je zastraš... Kako iz bogate familije? Nema zašto pazda go je. Možda ima veliku... Nema ni veliki kunac. Pa otkud znaš to već... Raspitao si se kod žena za to. Baba je natjerala da se vrati njemu, pa je sada skinuo bili sa njim. Ma baba je prodala foru. Baba je tela samo da... Baba nije tela da priča sa njom. Baba je možda koristor bio. Baba možda hoće da malo ostane kod nje da... Da, to je ono... Kod njih niko ne radi, jedino ona je zapošljena i to. I što kaže jedan bivši kolega s posla, od nje žive, ona ih ja nije bem. I sad, da se malo zaljubi da ode, recimo, za drugoga, znaš, onda bi oni ostali bez izvora prihoda. Znači, morao bi babu da usvojiš, na primjer. Vidiš, sve može da... Tako da cekne uskoro. Sve može da se reši, pa možeš i to. Da nekako se ubaciš u familiju i da babu, poguraš u pravom smjeru. Ja sam bio našao ceo ovo mi i ja pozovem i kažem, bato, znaš, nije lepo da pretiš to i sve, znaš, postoje organi reda i mjera, postoje policija i on kaže meni... Jel on ima veliku farmu prasić ili tako nešto? Ma nema ništa, nema pa zašto da ga ujebe. Možda ima dosta hrane pa za to baba dala savjet dobro. I... on kaže, nemoj meni da pretiš sa policijom. Sa policijom? Sa policijom. Tako je. Razumem, pa to je... Lokalci, šta ima nas, kapirka. Izmetko se odakle već, je bili neka vlasopice, pojebina koje nema ni na vojnim kartama. Nemoj ti da podcjenjuješ vojne karte. A mislim, toliko je nebitna da je nema ni tamo. Umiren kume, si našao med? Meden. Čega? Ne. Ste to izželi blagobob, ješ? Ne, nego imam zaraz. A mislim, jebote i ona je tupala. A peta šujka, jebi ga, jebao si se prebraka, šta sad? I ne govori njega da kaže da je bio prvi. Pa znači da je dobro to si se mako od nje. To je još budala neka vreme. Sli to Nenade prskane? On je to teo da ženi. Koliko ja razumijem. Dobila ona supice. Od tebe. Neće da prizna, znači jes. Znači nije. Jes, čini se tako smeje kao Mona Lisa, znaš. Ajde, hoćeš samo na quest ovaj kume. Čekaj da završimo. Dođi pomozi. Još nisi završio. Ne viš da ne zambi razbiš ovdje. Evo ti ga hani ovdje, vidi ovo. Daj mi tu teglicu, možda mi neće trebati. Čekaj, ma ne teglice, evo hani ono, vidiš. Čekaj. Možda se lotuje, ja mislim.
Se dobija nazad flaša za vodu, ja mislim da se dobija. Viš Nenad je preigrao ovo, bio je cool tip, sad je postao ono, znaš. Jesi ti ovo stavio Anvil i ovo? Ja. Okle ti Anvil jebot? Lutova tamo u bazi. Ja, uopće ti da čitaš si. Ne kažem šta. Lutova sam ih. Tako mi ne. Ti si ovo igrao, se ja sećam, ne? Jes. Ovo su ove košnice, ali ja ne mogu iz ove košnice da izvodim ništa. Kako ne možeš? Ili ja već izvadio košnice. Nisam dirao uopšte ništa. Ići desi. Ajde, dobro. Znaš da možeš sada praviš košnice i da med skupljaš. Evo ima košnice tu. Jebote, ja sam uzeo da kopam pravo dolje i iskopao si sve, ti još nisi iskopao to tvoje. Ja nisam kopao pravo dolje, kopao sam onako da kažemo. Onako kao što ti ono pogledaš ja lijevo, kopam, desno, da, bravo. Tako se Dobro kopao. ti je to. Gdje ti je med? Nema meda. Još. Dobro. Ti što umiraš? Inače, da li si primetio ikonicu da ti stoji onako kao da smrducka nešto? Gdje? Pa kad pojedeš hranu, ispada da pojedeš pa ti stoji onako ikonica nosa u donjem. Nisam ja još ništa. Pa jedi paš da vidiš da se pojavi, pojedi bilo što. Onu konzervu stavi. Ne gledaj sad ikonicu, to su bacili onaj smell, znaš? Sad kad imaš smell, znaš koje je rješenje? Kupaš se. Voda. Da, voda, to da zametneš trag. Sad si probao da ulutuješ, ovo ne ide, a? To je ne ide. Evo da je drvo. Se dat med. Spravo da razbiješ kućnicu. Ne, nemoj da razbijaš, jebote Bog. O! Ti misliš da možda se savređe? O, stavi, vidjet ćemo, nemoj da diraš. Jo, gledaj šta radi životinje. Možda praviš, viš da ne... Da, nemoj da lomiti. Stani sekundu. Možda ih praviš, to znaš. Dobro, ali nemoj lomiti bez veze ga lomiš. Hoće da razbijem jednu da vidim šta će spati. Ajde. Ništa. Bravo. Aj uzmi pipe rifle i daj mi municije, sam što se... Ne, šta će... Pipe rifle da uzmem samo da bi ti dao municiju. Da, ajde, što? Mogu li da uzmem ono što mogu da koristim, Nenade? Šta ćeš? To što Nenad ima. A pipe, onaj button pipe, naravno. Button pipe? Da, button pipe. Ili imaš da mi daš button pipe? Nemaš, pa onda ne znam šta hoćeš od mene. Morning. If you try to say it's a Pipe good rifle, morning, bundle. there's the Moguće stolz. goddamn door. To mi je daj, ajde. Ne dam. Buried supplies. Uzo buried supplies. Jesam. Ne, uzeo sam fetch. A koliko metara? Kakav buried Koliko supplies, metara? idemo fetch. Koliko metara? Evo sad da ideš, samo. Nisi ga ni podelio. Kako od share? Kako ide share? Pa da ja znam, ima share. Kako? Mislim da donijeli se samo zajedno. A ne, imam ga ja već tvoj quest, viš? 470 metara, imam ga već, Skitter Place, znaš? Automatski su, kako se zove? automatski su zajedno, Skitter Place, pa stoji mi. Samo sekundu, retrieve supplies, Skitter Place, da, hajmo Skitter, automatski se deli quest. Ne bre, to ide kad stanemo tamo, zaboravio si. Kad stanemo na onaj quest... Ne, pre si morao da ih podeliš, sad ne moraš. Nisi mora, nego moramo da stanemo u krug. Bilo bi dobro kad ne bi čitao ove skill magazine. Ko? Ti. Koji je skill magazin? Evo dobio sam sad 2 skill magazina. Ne kontam šta pričaš, ajde. Dođi da vidiš,
Ako ću ide vama, idem fetch, dolazi vamo fetch, bre. Skill magazine vredi čitaš ako nemaš onaj pasivni intelekt skill 3 koji ti daje Da, 50% šanse da dobiješ 2 skill poena umjesto jednog jedinog. Nećemo čitati, ajde, nećemo čitati kada... A ima 4 polata. Gdje biješ onaj za... Intelekt. Da, intelekt. Jest, i to ti je, koliko ja znam, intelekt master i photographic memory. Pogledaj, a košta 8 intelekt. Da, vidim. Znači, za to mi treba, masteri mi treba minimum space. Znači da imam na intelekt svih 6 komada. A neš moći 6? Ne, 6. Ne, treba ti 2 poena za 6 pokazano. Pa sad mi 6 ide. Čuš? Za 6 treba 2 skill poena. Koliko mi treba za ovaj, stani. Koliko mi treba za photographic memory, treba mi 8. 1. Ne, treba ti 8. I 8 intelekta, da. Ajde vamo, fetch. Ajde. Gdje ovamo, pa stavi sam aktivan za ratak, vidiš idem u tom pravcu, ne registruješ gdje si. Ne vidim. Znam da ne vidiš. Imaš da me trackuješ na mapi, a znaš to? Čekaj, ja vidim ono... se preskoči odmah. Odemo u meso. Znaš da ne treba da startaš quest, nego da prolutuješ mjesto, tako? Pa, stvarno. Pa ne znam koliko si zaboravi igre, da tu ti kažem. Zaboravio sam dosta, ali zaboravio sam čije main loot, to sam zaboravio. A to ti je možda sad promenjeno, ko zna. Ja konstantno gubim hilt. Da nisi gladan? Ne, nego mi je zombi mu dari ruku mi je polomio. Klasika. Ne, sad su ubacili, to ti je iz onoga moda bilo. Ubacili su da možeš lepo da vidiš koliko imaš HP-a. I koliko imaš u jedinicama mere. I koliko radiš DPS-a isto. Jer sad sam ga lupio uglavu, bukvalno puta 7 damage-a bilo. 43 damage-a umjesto 7. Brš, gadi. Kud si ti uskočio da ne znam? Šta je ovo? Kakav je to challenge bio, majke ti? Pa imaš prvi da ubiješ jednog jedinog zombija, to ću vidio, znaš. Tu sam se, kako se pinguje, nema pinguje. Mi je ohan šodan, ja si izvinjam. A šta je teško namesti to, je li? Pa kakav ping hoćeš da markuješ nešto da ja vidim šta? Pa da. Nemam Da si kuda, eto tu sam se preko ove boce. Plinske, tu da sam se popeo. To radiš, no. Stani, kauč. Nam koža treba zaboravio. Da bi mogu forge da napraviš treba ti koža. Ovaj kauč je da... Nešto radi pipe puška, bre. Miču se tamo, miču se! Makse! Halo! Baš ih. Kako bi se ustanio. Kao neki. Wow. Znaš da ima onaj turbo mod, to znaš jel da? Makse, vješ? Pušti ih vam dolje, da mi je u pravac, ne mogu ako mi ne ide u pravac. A gdje mi je municije sad, jebote, kakav si ti? Pa koliko misliš da dobiti municije? 15 metaka, to mi je za 15 zombija, evo viš. Nije za 15, ne pada iz metka. Pazi, lezi. Evo ga, jedan mrtav.
Skinji ovoga sam ojedio. Drugi mrtav. Čučak. Ga motkom u glavu. Dođu ovamo, bre. Soli ga sol. Šta se ustra? Ja vić ko nam bude. Čekaj da me jedan dam u glavu, stani. 113. Da vidim ja, DPS. 113 imaš u glavu. I još 113. Da, ali neko mi nije uzeo metkove. Nazad. Moraš da udariš i da se povučeš. Sad je uključio torbu. Sad se opet smirio, viš. Sad je dole, udri ga. Samo pazi kad se ustaje da te ne udari. Još jedan. Kritika, sve. Eto, neko mi je Što napraviš strela? Ćeš strela? Nisi uzeo to, ciganko. Ćeš strela? Uh, 15 metara kak kurac, još koliko im treba padnu. Si zbrada ovo insane. Razbio ove fotelje, bre! Onda ima 2 minute. Opa, WC. Čuklil soil. Strašno. Lijepak. Nemoj da zaboraviš da štekaš lijepak. Treba ti lepak i celo ti tako. Ćemo da probamo da razvaljujemo ovaj sef. Neći, pa da ne funa. Baš hoćeš, a? Nemam ni kamen, znaš? Nemam ni kamen da ovo pravim. Imam ja imam, neko je duša spreman, dođu vam. Napravio sam bio strela za to nemam kamen. Znači, vidio ovo Purify Mods, Mićo. Šta Purify Mods? Biće voda da se pije. Iz lokva. Da. To je što sam stavio da je kvalitet, da je loot stage maksimum, mislim sam to stavio. Znaš? Nisam da provjerim. Možemo brzo ovo da sjebamo, znaš? Ma 2000 helta, a po 5 skida. Ček, sad da napravimo ovaj... Stamina je problem više. Jako još jednom skočim umreću, znaš. Ne može stamina ti falit na... Ne, imam sprejnovanu nogu i... ti. Zašto se ne vidi tvoj udarac, alo? Ne računa tvoj udarac, čovječe, odmakni se malo unazad, sad. To što udaraš u istom tiku kad ja. Razumeš? Ne. To si zaboravio kako ide. A podsjećam na rast. Na ne glupe fore. Se prazni hrana budući da udaraš. Viš kako ti hrana idu rikvec kad biješ samo. A malo. 20 stamine, 10. To 2 cijelo vrijeme ima. To što ta sekira ima kvalitet, vjerojatno. Dare. Moram se popraviti. Može i tako. Ne izmeniš. Viš tap. Si gledao kad 3 lika ili 4 stave jedan ekstra i biju. Ne, gleda se kad... Tako se i bije, znam to. Sve jedan pa drugi, samo pap. Tako se i bije, znaš.
karta stamina, rekao svoj prsti. Ček. Idemo ovdje. Svježudnja. Sad ćemo to da rešimo. Aj, si pokupio ovo gore. Sve. Aj, si šipak. Ne. Si meni da ti kažem. Ko će ovo da otvori, ti ili ja? Svejedno. Nema nijedan ni drugi loot bolji. Bar start. A onda ko prije stisne, ajde. Ko prvi stane ti obično biti. Da bi mogo da piješ vodu iz lokove, treba ti prvo kaciga neku instaliraš taj. Da, stavit ću neku, da. Imaš da napraviš primitive HUD onaj od kanine. Ne znam da li može na njega to. Ako ima jedan slot može. Samo da vidim. Imaš tačno jedan slot prazan, znaš? Opa, ovdje se sviziti. Dobro. Ne, nego vidiš da je, ima zvezdicu na sebi, znaš. Vidim da je. Evo, i da mi je neko uzeo municije. Uzet ćeš ti municije, imaš $200, tu vidiš. Da vidim, ali to će mi kurac išta. Razbij sve što može cev da ti da. Već što da razbijem. I taj kauč. Da, ali ovo je tragedija s ovim, bre. Daj da radimo questove, bre. Ne isplati da se ovo da radimo, znaš? Pođe ti treba. Jel imaš dovoljno pojena da napraviš forge, kucaj? Nemam pojena, čovječe. Ne razumeš kako to ide. Ne ide to tako. Otvori inventar. I tamo gdje se craftuju stvari, kucaj forge. F-O-R-G. G-E-O-R-G. I piše ti workstation, meni piše 1 od 4 pojena. Koliko ti imaš? Gdje ti piše to? Ja pišem da mogu da ga craftujem. Jel ti je unlockovan recept? Jeste, meni jeste. Ako je unlockovan, ne. Nego si časopis pročitao što sam ti dao. Jel znaš? Da, ja sam ti dao, a možda si ti našao tako nešto. Kako si mi ga mogao dakle, nisi ništa radio sad i... Dao sam ti časopis koji sam lutao tamo onom... Što mi nisi metko je dao? To što ti to ne treba. To je skup hobi municije. Si gladan? Ne. Koliko ti piše hrane da imaš? 64. To je za ti na konzervu super. A šta se kukim pote? Sve razbije. Trš. Ako nađeš stvari od kože razbih. A šta sam kukim pot, čuješ? Čuo sam treba ti koža. Znam. Zio moje kauče, fotelje, šta je. You're very hungry. Drago mi je. Da sam very hungry. Hođi onda da razbucaš ovu dnevnu sobu. Ako nemam dovoljno hrane i toga, onda obično prvi put samo kad radim quest, jedno što radim quest, odcepam čitavu kuću i onda kad
resetujem POI, onda ga ne harvestujem, nego ga ostavim, znaš. Ne bi prvo godinu dana. I dobio sam XP za ovo. Harvest ladder, 1 od 10. Evo ti harvest, ti da dobiš isto XP. Dobijam ja isto kaj ti, šta ti? Achievement. Za to se dobije XP, znaš. Evo ti ovo. Imam koliko kože. Sramest kože, ovdje su solidni. Evo ti ova pera, pošto ti znam da praviš te... Sam nazvao per. Evo to peru. Imamo li... Imam cooking pot, a? Ne. Imamo li... Da nam 3 sellotape za foč. Koliko si našao lepka? 2. Daneš je. Odbijam već se šolj, tebe na cevi. Izađi naprijed. Čekaj, stani, genije. Ovo. Zaboraviti treba za lepak klot. Klotčine, ne? Na ovaj plastiku mi da. Plastika treba. Daj im auto ovaj čovječ. Toliko je garaž. Da, to nismo bili. Ništa. Ček, ne ulazi. Naravno da neće uđe. Ja bi mogu i da poginem, znaš. Samo da dobijem level up. Dođu ovam pa nek te ovaj pogine. Ne, palim malo za level. Da poginem i... onda nemaš nikakav penalty ako pogineš, si ono na 0 s XP. Si dobio workstation. Evo ti 100 next unutra, pogledaj. Dobro. Pokazao da vidiš što sam ja našao. Vidiš što sam našao. To ti je dobar XP, znaš. Ja bih ti poručio da ne resetuješ ništa dok ne razbiješ sve u kući elektronike. Da, baš je vidio. Pa što više stvari dobijaš, to dobiješ više XP-a, tako ide, znaš. Da, level 1, baš je nije opet... Dobro, ako sporo razbija, to je druga stvar, znaš. Ovo je torba ovdje, op. Patiki se našao, znaš. Čega? Patiki, gledaj. Su čarape? Čarape se našao. Da, imaš poseban slot za insolacije, si vidio to? Pored armora. Otvori da vidiš tamo na karakter, viš? Imaš armor, imaš pored kao clothing, znaš. Imaš čarape, piše da dodaju na insolaciju. Bih motor, čovječe. Drži ovo. Ti misliš da nisam ovoren kamerom, šta? Drži ovo. Večne stvari koje nemam pomiđeć si. Drži hranu, ne možeš još jest, drži. Nemoj dok ne počne da skapava, da kažemo tako. Znaš šta su trebali da stave u igru? Da možeš da klot koristiš kao ono odmah, bez da praviš bandaž. Slično kao u onim Ark Raiderima. Ja ne mogu da se setim, treba staku na početku. Drži ovo. Evo ti ovo, drži. Uzima. Drži konzervu. Ja mogu da
ja mogu da popijem sad ovu Marki Water, ćeš da vidim. Da mogu. Možeš. Ima tu neka rečica, nešto tamo. Ima. Da se napijem vode ka kreten. Hoćeš ti da se napiješ vode? Ja planat poginem. Da, moja šlem. Pa. Kako mogu da dobijem cobblestone? Stani da napravim cobblestone. To su ja cobblestone. Opa. Ajde da ove oderemo ovako fino navrata, neka mi izađu. Ovo mi je tužno. Ovo je jedan kukuruzi, kako te gluposti, znaš. Koji je to? Čekaj, nek me ubio. Izvuci ga naprijed. Udari. Naprijed. Neću da skupljam stvari, nek me dekne. Ajde. Prati naprijed. Goved. Mislim da će biti quest fail, da. Da, nemoj sad umireš, ajde. Postiš, ajde. Imam 8 HP. Završimo, ajde. Šta god. Možda koristim power attack s ovim batonom. Pošto si uzeo 5-6 pojena intelekta, ali tako? Ne košta te puno da uzmeš 2-3 levela na baton. I se zaboravio da je baton poremećen koliko bije. No, ali kad budem... Koji? Kad budem prvo da završim ono za ove... 50. Da još home cooking. Ajmo da ih hvatam. Pazi, sad gore će skočit vam. Ajde, neka da ih dođu. Mak se napolje! Jebote, evo! Znaš da headshot ti radi maksimalan damage, znaš? Ti biješ samo u prsa, znaš? Ulao sam. Samo radiš desni klik, power attack. To što trebaš možda šutra radi, znaš? Do šutra možeš raditi. Po 5 health-a skidaš. Cijeneš, ulao deriš. Više ja ga nisam dobro potkačio. Na drvo sam se nasadio, si vidio to? Nasadio sam se na drvo i krenuo da se cimne malo levo desno na pek. Oh my god. Odlično, nema nas. U pičku mat, kako me prosu. To, čak si ga dobro hodio. A obično udarac radi ništa, znaš, piše samo 0. Da. Možeš ga udariti s power attackom ili se ne broji da se udari. Ajde sad sliđa dok nema cilja, ajde.
Headshot mu uradio kad je zemljiš. Ne, mene jebote bog. Vrta. Jedva. Ne znam kako je strela od mene došla ka njemu. Spali sam 2, valjda. Što si ti meni dao 9 mm municije, ja ne znam. Što si ti dao? 9 mm municije. To što nemaš pištolj, šta? Pipe shotgun. Hoćeš pipe shotgun? Level 3. Daj mi da napravim lepak. Daj mi lepak za ultrak. Nećete pipe oružje. Ja ne verujem u nasilje. Evo ti, šta hoćeš da ti dam? Lepak. Lepak šta? Običan lepak, ne salti. Evo ti lepak, evo ti elektronika, evo ti armor parts. Gdje to stavljaš u sanduku, šta? Sve ti stavljam u sanduku. Onda ti to voliš. Evo ti armor fitting mod. Ovdje nema sefa, hvala Bogu to nema. Ovo je punela, ne? Čekaj da stavim na komparicu ovdje. Eto ti. Evo ti, najedi se. Si ti to dao sekiru si ti koristio lava, ti vidim da... Malo sekiru. Dođu vam, uzmi ovo. A ne možemo tako, mora se maći. Stani, slepi sekira, vidi iz glave. Ne nosi mi strijelu, zabije u glavu. Nisam znam da pišem friendly fire. Nemoj da isprobavaš. Što ne gore nije, nego tako, to ostane zabijeno u lobanju. Gdje ide ovo? Tražiš to? Piše cannot be installed into light armor. Vidim. Evo ti ovamo Grave Digger mod, dođu vam. To je samo buknut. Čekaj, gdje je ovaj? Evo ovdje. Ti završi quest. Ja sam ti sad išao pratiti. Imam 19 kože. Jel ti imaš sve što ti treba za... Dođimo? Sad ću vidim šta je za forge, stani. Treba mi cijeli duct tape, 10 kože, wood logs 1 i 50 cobblestone rocksa. Cobblestone rocks će biti problem. Cobblestone rocks? Da. Mislim ima ga, mislim sam ga našao i ubacio tamo u škrinu. Ne lupeta, evo ga, evo ja mogu da napravim 50 komada. Ako imaš dovoljno kamena da? Imam sve, pa neko je za razliku, neko da znaš. Ne znam ja šta si ti radi. Evo ga nešto, znaš. Land clan block to sve. Daj ti wood log, a ne land clan block. Brisane zvijezde. Kukuruz, da li nam vredi šta kukuruz kao sjeme ili nešto tako, a? Čega kukuruz? Imam 2 kukuruza. To... na početku ne.
Jel imaš 50 kodu stano? Imat ću. Mislim, danas. Biće danas. Gdje si otišao u garažu? Si znao za ovo? A nije gore. Imaš gore nekad skočiš tu, da polaš levo desno. Nije. Sad nema. Prošli put je bilo. Da se vratimo da istvarimo iz inventara. Gdje je trgovac? Ne da ponac, pošto trgovac. Evo vam za mnom. Ajde stavi tamo gdje je on, gdje je ovo. Tamo, što su stavi ovo, ja? Evo ti ovaj kofi. Drži kofi Anana, Jedno zrno mi daješ. Evo ti ovo. To... Ti što napraviti? A taj hrizanteum to ne vredi da skupljaš, ja ga ne berem. Dok ne dobiješ onaj... kako se zove, mislim da je veše na level 1, ono, farming, dobijaš puta 2. Da, imaš duplo, da. Puta grlom. Kad ga gledaš na max imaš puta 3. A kad uložiš malo više poena, onda imaš 50% šanse da dobiješ, ja mislim, seme. I tek ti se onda isplati da radiš farminga, pre toga nemoguće raditi farming. I treba ti onaj farmerski onaj gear, ne znam da osjećaš, on ti daje ono veću šansu da harvestuješ duplo. Dobro si mi ti opteretio s ovim glupostima. Samo da ti nisi enkamberao. Da ga uopće pričaš. A peknju ti sad daje, rekao sam ti. Kao da ideš na strength. Peknju ti sad daje na zadnji level 25% šanse. 25% šanse daje da ignorišeš sav damage. Znači nije 50%, to je mnogo. A ti stoji temperatura u Celzijusima ili Fahrenheitima? U igri? Nisam ćeo da te budim. Evo dolazi. Zato sam malo. Stoji mi... Ma ne treba, startuješ to. Koje patike? Ove plave, pa one cipele su ti teške. Teške su mi cipele. Te cipele ja ne nosim nikad vezane, znaš. Vezano, ne vezano, brate, dubok je. Aha. Imaš dvoje patika. A u ostalom ti možeš na posao ići u fabriku. Danas je subota, u ponedeljak popodne radim drugo, znači ne znam što sad pričam o tome. Nemoj dirat ove časopise, kumara. Imaš ovdje sve što treba za forge, čini mi se. Ja ću gdje, da. Ja, Mišu, gdje ćeš ti? Kod Miša popravlja televiziju. Šta ću ti ja sad za Miša? Ma ne napitam te. Isfali će te stavi danas. to? Kod peke smo Kod čovjek. Kod čovjek sve zna. Obično što ne fale nešto im treba.
Dunja!
kasno, ali bolje ikad nego nikad, ručak. Vas da bilo? Ali te interesuje ovaj Spring mod smrdljivi? Kako? A ono što ti pojačava luk. Pa ako imaš, da. A to je napravljen ili recept za pravljenje? Napravljen ima. Može, to može. A ćemo da stavimo da je prodavac uvijek otvoren, jer me nervira, ne znam zašto bi bio zatvoren uveče. Mislim da je otvoren, ja sam to stavio. Znaš? Misliš? Mhm. Pogledaj paš vidjeti. Kako ću znat? Značiš. Brzo, a? Najviše onima je fetch zadatke, znaš? Zapravo i za kupanje su ti vrlo lagani, samo ako imaš biciklu, ne trošiš onda energiju da odeš do tamo, znaš. Biciklom, ono, samo na led. Moraš kopat, nemaš šašov kršteni, bježi. Pa to je već... Nervira me. Uložiš par pojena u kopanje. Kopaj desno, pakao. Zapravo, taj bonus damage na kopanje, na bloku, jel? Eno. Thanks. Ti si već uzeo da radiš nešto novo, a? Ko ja? Evo sada preuzimam. Napravio forge. Napravio si. Si demontirao na nešto stabilno i stoji na... Nisam ni nešto demontirao. Da. Zato što neću da ga stavim niđe da... Idemo ćemo bazu da pravimo posle 15 dana, napravit ćeš novi. Zaboravio da Forge ima 3 ona upgrade slot. To je u suštini ono što ti je najvažnije. To možda izvučeš kad hoćeš i napraviš Forge od ničega. Što su sad ovi oko mene? Ajde da napravimo tu vazduhom nešto. Ti si meni dao municiju za pištolje. Ne vredi kurcu. Ti meni nisi dao... Sad će mi to. Municiju, pa to meni sam sačuvao i ostavio sam. Stavio sam line clan blok i digao ga odmah. Stavio krevet. A krevet uvijek možda staviš ovdje, to znaš. A kad pogineš blizu nečega, imaš opcije da se spodneš pored ruksaka, to znaš. Da, znam. Znaš da moraš da praviš, no, pa, u 10 do 20 metara, to ti je blizu, ne baš na svoj leš, već ono... Ne moraš da upgradeš blokove. Daj drveta, imamo i drveta malo. Daj drveta. Imaš? Nemaš sekiru, šta? Ako sečeš drvo. Šta nemaš sekiru, gledaj kako sam napravio, bre, šta kenjaš? Ako nemaš sekiru da napraviš
to šta. Drva, ali? Nemam, pa nemam. Nemam, stvarno nemam. Mislim jedan dobar klip gdje jedan tip igra sa sestrom 7 Days to Die i on je napravio bazu, to je ono tip od drveta, znaš. Međutim, nasadili su sa strane ono cobblestone blokove i ona je izvukla jedan od tih drvenih blokova, sve su rušili. Ono 7. dan horda dolazi, znaš. Ja se počeo se valjati svi. Nije objasnio da ne možeš da slažeš. Ne koristi, možemo ga prodati za par. Ja čitujem sa brightness. Vredi kasnije, na početku ne. Da proda. U startu ti neće trebati, nešto toliko kućiti u startu. Tu ima jedan gips. Šta ti treba, ovo? Ne možeš ti oko skočiti, ni ja. Šta skočiti, ono isto će da skočiti. Napraviš... Pojača to. Napraviš ovo. Ovo si ti zaboravio, totalno. Okay, good. Fuck yourself. Zaboravio kako idu ovi blokovi, jel da? Nisam. Ovo sa scaffoldingom i to. Inače, to što radiš nije dobro. Treba da jačaš ovaj stup dolje. Ojačaj ga. Sa kopstom blokovima na paru. Da. Čini ovaj... Forge. Si napravi Forge? Jesam, nego hoću da zaštitim Forge. Monolith Bellows. To moraš da kupiš ili napraviš. Šta ti prepadne pod ruku.
Može se ovako dobija lagano experience u početku. Upgrade-u jedno 10 ovih cobblestone blokova, vidit ćeš. Stavio to gvožđe, topiš. Da. Znam da li prvo shop da napravim metan. Znači ja sam vratio, modao sam ti taj server na taj settings, stavio sam da radimo 100% damage blokovima. Na difficulty 6 radiš 50% damage blokovima, znaš. Evo ti honey ekstraktor, ukucaj tamo. Jesi me čuo? Jesam, ukucaj honey ekstraktor. Ne, to ti je mod. To ti je mod. Jer pročitao šta piše, imaš description. Pročitao šta radi? Ne. Evo ti Isto kao modovi za ono za skupljanje vode, znaš. Stavio sam full žarunicu prije. Koliko je sati? Evo sad čekaj sad 5 sekundi i utrči da vidiš da li radi prodavnica. Mada, mislim da neš čuti onu sirenu uopšte. Trebalo bi da je stoji otvoreno u stop. Nije zapravo rekao ništa, znaš da obično kaže pri zatvaranju. Da. Znači da možeš quest predati u ponoći ako si kad završio. Taj režim mi se više sviđa. I ovako niđe ne ide, znaš, odatle. To što ga probudimo u pola drenke, to nije njegov problem. Znaš. Češ da kažeš da neće moje pare, i tvoje. Hoće. Hoće, šta da hoće. Kad ja mogu da ubijam zombije dan noć, može on da radi dan noć. Džubre jedno. Prodavačko. Malo onih buđevih sandviča. Ima, slušaj. Si to jeo? Ne. Što crkaš odlak? Ne. Si pogibao šta? Da. Ale, gdje ima drveta, ha? Ja, pored nas imaš drveta. Evo i dolazi. Ja moram da skočim ovdje, da se okupam, znaš. Automatski su došli, znaš. Čiji sam pojeo sandvič. Znaš? Odmah su se teleportovali van. Evo jedan se zabunio. Ne, dolazi drugi, znaš. Presi medveđu uslugu. Treba si sići udarat ga letom. Što je bilo sinu? Sve što ti piše damage na shotgunu. Piše za svaki pellet damage. Sve. Mrtav nije, još malo. Biđi ga. Živojine, smiri se. Gdje ti ono za vodu? Onaj mod. Na glavu. Skini, ja sam pozajmi da popijem vode iz luka. Ajde. Čitao kad si budem, pa dobro, brže ovako. Drži ovo, napuni ove boce, ajde. Napuni ove boce da ne moramo da čujemo tamo. Jesi ti napravio ognjište gore to za vodu? Ne. Sa onim loncem. Imamo lonac, da.
Pa postavi gore ovo. Sad ću napraviti, ajde. Nemam drveta, čovječ, nemam šta da uložim. Zvučiš bespomoćno, znaš, nije kao da ne možeš da ih pocepaš, ali zvučiš bespomoćno. A nije, brate, imam broj level 1, daj napravi mi nešto što sam krenuo. Čega level 1? Knjiga. I ja sam isto. Level 1 imam stone čekiru. I isto sam, isto koji ti. Daj nešto napravi od sebe, evo. Isto koji ti. Napravi nešto od sebe, Evo ti, kad ciga ovdje, drži. Gledaj. Šlem za glavu. Dead. Imam i ja, ali sam uložio u stun button. Pojem. Eto vidiš. A to ti u intelekt, nije u strength. Znaš? Eto vidiš. Imam, koliko imam intelekta? Imam 5 inteligencije i 3 na stun button. To je sve. Što se tiče skill point. Ali bar mogu da se branim, a ti zavisiš od municije. Evo sad sam si treba da ih izlupam noga pod noga i si raspalio po njih. Više sam ih ja odrao nego ti. Ja nisam ni rekao da sam ih odrao. Ja, piše mi da stavim torch kao quest. Ti meni Kako ti stavi da dan traje ođe čovječe? 2 minuta. A? Koliko misliš da obično traje dan u igri? Koliko si stavio dan? Koliko ti traje čitav dan? Default je 60 minuta. Koliko si ti stavio? 60 minuta. 60 minuta, a? Da. To ti je čitav dan. Izgleda kada smo malo više od 60 minuta. A šta je sad, bojiš se da odeš odavde, to što je noć, jel ne? Ne bojim se ja da odem, nego crno vedro, nego mi je ja imam oružje, ne brini ti za mene. A ako te brine to što to je kao nismo nešto na koliko dana iskoristili, to ti za to što sam ja bio AFK, ti nisi mogao da pauziraš igru zbog nekog razloga. Ko ja? Ne znam da je bilo pauzirano. Ta pričaš, jevo. Ne znam. Koliko laži klevete, jevo. Na što se to osjećam kad sam prišao šporet, osjećam se. Evo ti nemaš drva. Dobro, ajde. Viš koliko stavio drva, kakav cigan je. Toliko sam imao. Ciganko. Pa i tu kleja što imaš, imaš kleja. To što si imao kleja ubacio sam tamo, imam još, doneću. To što si imao kleja bio ubacio sam samo. Da ovaj metku još prodam, za pištol sam. Nemoj da prodaješ. Pretopi messing i napravi 762 municiju, viš da ne znaš kako to radi. Evo, znaš kada ću napraviti 762, ti normalan? Brže nego da prodaš ga. Koliko misliš da ćeš ga prodati? Ja već imam municiju, nije bitno. Idi vidi koliko ti nudi para. 88. I to se isplati. A kako misliš da ćeš dobiti 762? Dobit ću iz kvesta, ne brini. Ajde, ulazi unutra, što se Hipotetički govoriti. Hipotetički mrdaj. Hypothetically speaking. Hipotetikus. Ne. Ti ću ja završiti možda koju misiju. No šta sam ja to počeo pa nisam završio. Te blokuje šta? Štiti forge, brate. Šta su Čela. to? Odakle, gdje je? Odakle? Aj, jao. Ono drvo kad sam uništio, pazi se, te ne sjeba. Ste napali? Ne.
I'm spawned on my bed. Dobio sam med. I dobio sam B-Vex. Znaš? B-Vex ti treba za pčelarnik, znaš? Treba ti 5 B-Vex za jednu košnicu, znaš? To ti saci. Pa što nisi ovo polomio? Koje, brat? Evo ti ovo, brat, sada da ideš. Ovo ti daje saci. Malo koje sam razbio, to dobije saci. Istukao smo pčela, naravno, poželjno. Sad nisam da vidiš. Radi. Šta ja ću trošim drva da nas obezbedim, ti nemoj ništa. Ja? Si uradio onaj prvi quest, startno. Malo bože. Javio sam ga. Da, jesam, to nije odgovor. Znači nisi. Čito odo po njoj. To da si čitao, to znam. Ja, struje piše. Zdravljeno. Ja. Si istopio one pajpove što su bili, ili bi ih i bilo taman? Nisam topio nikakve pajpe. I onda je bilo taman kako treba. Daj mi jedan pajp iz toga forge da ti napravi. Jedan? Jedan, da. Jedan je jedini. Drži vam. Taj metal, to. Sjećam da si ih topio. Ko je topio? Ti. Da, imaš nekog vođa se topio već kad smo kod toga. Ubacio sam bilo 40 guži. A ove čelične delove to nemoj da topiš. To. I ovo, armor parts. I opruge. No to topiš. Am raditi neki zadatak? Eno ga zadatak vamo, fetch, ajde. Dobio sam nagrade, si radio drugu kolonu iz rata. Ne, gladan sam. Uradi to, dobit ćeš nagrade, misliš da biti hranu pravo. Da evo ja da skuvam, a? Here you go. Don't spend it all in one place. Mogu da pravim cigare! To! Dobro, cigare, daj mi vodu, I tell you bre. to go fuck yourself, but you did that when you didn't buy anything. Evo, cigare. Voda. Ja mislim da voda ne može tako da se napuni. Si zaboravio? Sam napunio vodu, brate, sa bocom, jes, Ne može ra- tako da se napuni. ne radi. Da radi, da radi. Ne radi. Da radi. Ne radi. Nemaš pojma. Donesi mi te boce pune vode, vidi. Evo nije napunio ništa. Kad ne znaš. Daj te boce. Toči. Gdje pače? Tu je bače na zvici. Ja bači na vatru da se to, da. Gladan sam uvjeren, čovječ. Gladan si vode. Gladan sam, stavi voda se otkuva da možemo taj jaja da skuvam, da pojedem to i da idem. 3 jajte imamo u inventaru, ide. Daj neće. Kako se ono deli stack, zaboravio si. Na desni klik. Mogu ja samo. Daj zbog. Daj drva, jesi ubačio drva? Pa teo sam drva da ubacim, skloni se. Skloni se! Ajde. Aj jebim sunce. Bači drva, ajde, ne želi, ajde. Kako ne? Sad drva ću ti ući. To će da potraje. Ako čekaš da se voda prokuva, to će da potraje. Ne sam, tu se. Ćemo taj pisak, sve to. Žiži. Taj storage moram mahnut totalno, čovječ. Ne moraš da kažeš. Za početak treba da bude veliki. Koliko slotujemo vidim? Da vidim.
Neću skačem gore dolje ka budala, diži to gore bre. Ovo je samo privremeno. Želiš da zombi dođe da ti tu polupa sandu da ti luti. Ćemo. Kada jedno jaje skuham. Tvoj quest je 339 metara. Moj je 359, a to je moj quest. Da, ovaj kod mene koži 2 km, ne znam kako mi je dao taj. Ajmo ovamo, čekaj da ga otkažem. Ajde da ga otkažem, mi je taj quest. 2 km quest, mi zabaš to. You best keep clear of me. Ajde sam, se zabagao, nemoguće. Meči to. You better take this. Well, don't just stand there with your thumb up your ass. Go do the goddamn job. Radi moj bliži prvo, tako. Si krenuo, jesi? Potrebno je zombi. Vidim, pol health imaš. Neš ti to izdržat po noći, znaš? Neće. Ne zato što si usporen dok reloaduješ, ako si zaboravio. Prvo što sam usporen, sporen si dok reloaduješ. Treba ti run and gun. Treba mi onaj... Zaražen si. Med imaš tamo jedan. Ma meta mu glavno. Možeš ovo svod onda ih driblaš, znaš, jesi provalio to? Ovdje i koliko usporava, znaš. Moram napraviti ovaj... Splint. Da. Treba ti izveli trak, ako dobro sećam. Šta? Treba si staviš 2-3 pojena na onaj mele. Da napraviš kojavu batinu da ih biješ. Nešto tako nikad sa vatrenim oručjem. Gdje ovo da vidim s čim se zaražen to? Aha, evo ga. First aid bandage. Našao sam koliko. Ovo je smešno. Ovo je default sam ja stavio. Ostavio sam default damage za ono ruke, noge, znaš. To ti je 50% na difficulty 6. Ali sam zato stavio 150% na glavu. Tako da ako budeš samo cijeljao telo, teško ćeš pobiti. Šejem kukuricadu, pa ne vidim. Ovdje imaš polje kukuruza, ali nemoj da ga žbereš, znaš. Počuvat će ovo kao... Cornfield. Nemoj da bereš kukuruz još. Share to allies. Podelio sam ti ovo polje. Odi, ne dobro. Dva damage je bilo u ruku, znaš, ko nentis. Od rame. Kad sam ti uložio 2-3 pojena u mele, ovako nešto da šutra.
biti ništa. Nadošao se. Za XP. Si daleko ili nisi? Na šta se treba staviš? Radius za XP. Zaboravio. Ima da stavi podešaljima za server. Staviš da je radius za XP tipa ono... Global. Pa, global praktično. Ne znam, 2 km, to ti je global. Manje više. Vidio sam jelo, ne? Jeleni košu terove. Gdje si sada ti? Sad su dobio sigurno, ali tako? 500, 600 XP. Ništa ne znam. Pa izaći. Aj na mjesec ovdje. To ti je pod... To ti je pod... multiplayer. To ti nije pod sebe, to ti je pod multiplayer. Skroz dole imaš party, shared, kill range. Imaš da staviš kill 10 km ako ćeš. To ti je u suštini to. Znaš. To je to, da. Tu na polja. Starto. Da pitam Drakulu da li je preorderovo, da li je platio napred za GTA 6. GTA 6, je? Moram da ga pitam, ne? Koliko je GTA 6? Pa, imaš od 75 do 100 i nešto dolara. Znaš, to će ti biti prva igra koja ono, znaš... Čekaj, ali stani pa, jel ide na kompjuter ili na Sony? Ovo, da, za početak nemaš za PC, to si pravo. Za početak ja ću da ga uzmem. Ne vjerujem da ćeš, to ti je... Ja imam Sony kume. Da, ali imaš i $100. Naći. Ne znam, baš da si toliko boga da pleksaš. Sam baš toliko, ali... Ili ako ćeš da pališ zazobice ovim pajserima. Beki. Pa, svim, definitivno. Nisi startao quest, nisi? Ne. Ajde, dolazi. Dobro, ajde. Gdje su ostali? Ti radiš po 25 damage-a, radim po 50 damage-a svaki headshot, znaš? Mislim da ti svaki metak... Nije ni blizu.
A ne ulazit unutra, je. Kakav tip. Još jedan headshot ti. Mrtav si. To sam vidio. Ti kažeš dok? A? Uđi. Malo space-a. Nije blizu. Izvolite. Što misliš da taj first aid? Ti municije, izvoli. Ma, ne verujem u first aid. Nema ti vjerujem first aid. A ti koristiš taj klub ponekad, ili? Stavi ovo u klub. Drži. Ja ne koristim taj klub. Nemoj da to može. A, to će onda posle vrediti za nešto sad. Znači smo tu na vrh. Emergency broadcast. Sad dobio skill point, jes? Dobio sam skill point. Intellect mastery, damage 6 inteligencije. Bići. Opa, da izdešao je. Već. Našao sam rešetku za hranu. Jesi, ja? Dvije kartole. Ovo ti ne vredi puno, ali evo daći ti. Či si? Gore. Spratu. Šta si našao? Mislim da nema municije. Probao sam modified i da li ga mogu isprazniti, ali nisam dobio metke. Mislim da ga dobiješ default u praznik, znaš. 4, 51. A više ne može raditi, to što se kometi. Bolje možda ima zašto? Dođi gore na krov. Dođi na krov, si zaboravio. Da, jesam. Bez veze ovo lom, znaš? Viđi ne lom, što biti. Što lomiš bez veze? Mislio sam ga. Ne. Hidden stash? To ništa rekao. Ostaje sam tebi. Shotgun vehicle i ajde uzmemo. Čekaj ti bačim još ovu Shotgun vehicle sačuvaj, ja čuvam sve časopise. Evo ti ovaj knajf, ja čuvam, ne trošim. Čekaj, evo ti ovo. Viđe ako ti se sviđa nešto. Ajde više, pušti to.
ti se ne sviđa ti to bač. Imam 3 časopisa inventar, znaš? Prija ste 2 4. raza. 4. A neki tajni steš još. Dok ovaj mali patrljak ima 150 HP, znaš? Možeš za ovo? Ovo ti je najtra. Ili ti je kako zove, veštačko đubrivo. Kako hoćeš. A, veštak. Jel imaš ključ za ovo? Za koje? Za motor. Imam. Ovaj. Treba da dobiješ čitav motor. Trebalo bi. Teško da čitav motor. Trebalo bi. Evo ti. Šta vidim šta kaže guma? Zavisi čime ga razbiješ. Moraš čitavo da razbiješ, znaš, da bi imalo smisla. Neke stvari moraš puno da staviš da bi dobio nešto. Dobio si mechanical parts. To je dobro. Ne može da je electronic parts? Ne, mechanical isto. Ne, drži, dobio sam elektronik, drži. Za to? Evo ti. To je mehanika. Cijelicu ako razbiješ, nemam dobit ćeš to. I ovo si ti lagano drvo, znaš? Dno za ovo. Tu ne znam koje su verzije ubacene, ali... Imaš kućac, imaš te kao kubike drva na slavi, to ti je ono kao gotovo drva, samo da polupaš malo. Plastika ti treba... Nešto sam ti ga završim. Plastika ti treba za onaj skulptar za vodu. Uopšte on ti nije neophodan ako ćeš vodu da prokuvavaš, ali nije loš ako imaš viška para da ti sam u suštini vodu sa onim upgradeima, da ti sam vodu dobiješ. Mislim da ide po 6 jedinica vode možda imaš prokuvano. Ajmo gore. Aj. Što tako, stani. Nemoj to da reći. Tako ljaks. Što nemoj to da radiš? Nemoj tako, stani. Čovjeka, nemoj mi stani, vrati to. Postavi nakon 2 samo, vidiš. Samo 2 postavi. Stavi ti kako ti misliš, ne znam kako hoćeš, ajde. Evo. Tamo daleko, zato ste rekao, postavi samo 2 bloka. Postavi samo 2 bloka. Maks, aj, gubi se, majke ti, ajde, ne stani, majke ti, možeš mi iskočiti. Šta radi čovjek? Makse, pa ne mogu od tebe. Čovjek, evo. Stani sad. Ovo nije dobro. Nemoj mi stepenice, nemoj, molim te, nemoj. Nisu to stepenice, to ti je scaffold. Ne mogu. Ajde scaffold, Maks. Ima razlika. Ajde. Uđo. Sad skoči. To nisu mrde, free, gledaj samo skočiš ka napred, uvati se rukama. Viš? To ih ja koristim. Ajmo na prozor, dođi ovamo, dođi ovamo. Ovamo, s ove strane. Što nisi otvorio ovo? Ovo gore? Zato što vam otvaramo, ovo ću dođem. Čak mislim da ti je to što tražiš ovdje.
Dobio sam cepa da pravim cigar, znaš. A on treba od medveda onaj, kako zove, faromon, znaš. Cigar, imaš cigar. Imaš cigar. Cigar ti daje 1 na snagu i 10% na trade, ja mislim da tako ide. Da, ovaj ću čitati. Nemoj odmah da ulećiš tamo ću ta vrata da popravim, da možemo da ih lagamo kroz rupu, naš. Pričak. Čas da ga udarim dok prelodiš. Skloni se nazad sam. Gotovo. Samo. Otvore mi se, pokaže mi se. Idemo. 100 damage, kritika. Imaš i dolje, mislim. Ja sam našao ovu turijsku torbu. Nešto da... Nađem meni za slike. Našao sam ja. Evo to se kupa odmah. Što imaš ovaj debuff za miris. Za manje od 5 sekundi ili koliko već traje. Ovo ti je dan. Tako bi to malo da uspore, znaš. Vidiš. Bedi su više kilicama na kućima. Zato radiš questove. Da progresuješ ovaj... što brže. Ajmo do ovoga. Pocijepao drvo. Da, drvo. No, izi nisam. Ah, što nego seć drvo. Ti je gotovo drvo za potpuno. Si u garaž? Probaj za motor.
Jeste, vidljiva. Mechanical parts. Ajme kad sigurno sekund lovite da se Ići. Yes. Ajmo tamo da ode, ajde. Ću ja da prijeđem ovdje, evo. Ja ti ovo pokupi iz zemlje. Ti baš odbijaš da budeš enkambrovan po cenu da ja ne mogu da se pomeram više, ne? Nema, brate. Šta? Čega nemaš? Eno ti skupljaš šta nosiš ta govna, jeli? Da, to će nam trebati, to ćeš da znaš. Drži ovaj govn. Piješ odmah 100 litara ili koliko? 100 jedinica vode. Evo ti zvao. Jel' voda. Čujem kokošku. Maše se, baš u pičku materiju. Ovaj startni luk ne valja kucu. Čućiš kako kodač. Northwest. Tu se vrzmali i pobjegli. Da ovdje ti ideš polje kukuruze, kažem ti samo ne diraj. Pole je posušeno, vidiš. Ne, ej! Jedan dobiješ! Bravo, što je sjebaj, šta fali osušeno? Da, ali dalje si zeleni kukuruz, vidio sam. Ajde. Ima veze. Lakše mi ga ođe ubrat nego ga skupljat neđe da mu plaćam. Zeleni kukuruz dobijaš samo jedan. Splati. Stavi to tu, ja sam markirao to polje i vratit ćemo se čim dobijem bar 2-3 skill point, imam viška za to. Stavi si me u muziku odvratu, čujem nešto me nervira. Šta te ni ne čujem. Ja bi modao zomboid muziku ovo. Zomboid je dobro. Zato što se čuje gitara, ali mnogo je bolje izmiksovano nego ovo, znaš. Ospeći. Ovo je onako, nisi ni potrudili, pošteno. Po meni. Kogod da radio za zomboid mogu su da ga preporuče, razumeš. Mogu su malo da istresu para iz džepa, razumeš, da čovjek radi nešto kršteno. To sam lockpickao, Ja sam ih našao free. Imamo fetch 2,1 km. Da. To će. Koliko nam ima buried supplies? Buried supplies 400 metara. Welcome to my channel. Ja još nisam završio ovaj zadatak. Šta je blizu? Ovo je 2 km. Gdje ćeš to raditi? To je meni nudio isto bio 2 km zadatak, samo sam otkazao. Šta blizu? Ma je vaš četiri, što ta 2 km tamo 2, to ti trči. Gdje će da kopam uzem. Što si ubacio jaja, gdje u...
Zapravo. Želim da se topi. Već jesu. Daj često dođe gore, čovječ, šta radiš? Prvo treba da tu platformu malo pojačaš da bi to imalo smisla. Kako se zove taj često? Ne praviš, samo treba metal. Skrije. Ne treba ti metal, napravi obično drveto. I samo treba ti iron, obično da ga naprediš. Ako si mislio na one male, one Pikachu, one što su bile u starije verziji igre, to ne. Ti je uzeo nagradu od ovoga za ovaj quest. Da, jes. Morning. Well, I guess I'm gonna have to pay you now that you did it. Art of mining. Može. Ovaj... Alo. Zdravo, Kik. Šta se radi, igrali si 7 days? Da. Ja. Znaš? Malo pošteni. Malo pošteni, sad super. A gdje nam je nevjerotičan? A evo ga ovamo na kanal. Rekao sam mu da dođe. A neće da priča, a? Ne, iznervirat će se što si ti toliko, ne, sad on, sad to špionira. Što dabujem preko njega, a? To nema možda. Sad tam špionira. Jes, sad on gleda šta priča, šta mi priča. Stizaš Samo sa najgore pričamo protiv njih. Kešu, fino si se popravio, Kešuricu, keš. Isto otišao 200 metara. Pa idem već 3-4 mjeseca u teretanu. Pa znam ono, ti i Šimo ste bili krenuli. Gdje u Vrbas, jel? Pa je. Zato si ima ide u Vrbas, nego nije mi rekao s kim ide. A ti ma ne ide. Ne treba njemu, što će onda plaćati teretanu. Beke, nismo pričali o Beki, nego pričali smo o Simu i o Pršu. Pršu ide s vama. Ne ide Pršu. A gdje Pršu se radi? Pa i dalje ovo betoniranje tamo radi i to i gotovo, nema šta. Gdje vježba, to ti pitam. Pa to, nemam pojma, kući. To je jeftinije. Kući pomalo koliko može. A ti u Vrbas, a? Koliko je mjesečno tamo u Vrbas? Gdje si otišao tamo 2 km, čovječe, dođi vam. Pa idem, što sad idem? Koliko? 37? Na pol puta. 3. Čovječe, ćeš da startamo bez tebe, a? To startuje. Umara, rabotaš, ne? A rabata. Sad sam na godišnje, ali počinjem počinjem ponedeljak. Ovo si već opljačkao, jel? Nek sam. Ja vidim gdje si. Ali loš. Si vidio što stavljaju balone sa
Na gas, hunt. U hunt. Kad ubacuju to? 2. jul. Imat ćeš da ih puniš kao kiselnikom. Kad ga natočiš kiselnikom, onda ćeš moći da ubaciš u njega bounty i one krejtove, one sanduke gdje možeš u njih naći pare ili municiju. Možeš ubaciti 3 ili 4 sanduka i bounty jedan. U taj balon, ja? I to lansiraš i to ti je garantovana suma, da se kaže tako. Onda možeš otići na drugi bounty ako hoćeš. A ko vam je sad treći točak? Pa nije treći. Makić, Beka i... A da, dobro, A ne, samo ja i Vujošević. Idemo. Ne to, nego... Govorim za... Nego su ti ostala od oca 2 hamburgera. Pa niko, ja i Beka su trenutno tu, od trećeg nema. Nema treći, ja. A Makić igra onda sa rendovima? Neće da, Makić. No, nije. Naravno. Si bio u Crnogoroj godine? Ili tako neđe u Primorje, šta ja znam? Kekra. Da. Si bio neđe u Primorju, tako nešto? Nisam još. Ideš? Pa treba bi ja... Ne znam kad ću teći. Če ideš? Ni to ne znam. Da li ću Crnu Goru ili Grčku, to još nisam. Si bio kao u Grčku? Bio sam 2 puta. Ja još nijedno. Jednom sa Astrom H, jednom sa ovim posjetom. Sad imaš BMW-ice, ili? BMW kupio? Kad? Ma nema BMW. Ma kako? Nemaš ti pasa da voziš, ja? Pa da. Gdje si vidio BMW? Možda za njegov brat vozi BMW? Činjalo mi se. Rade vozi BMW sigurno. Nije Rade, nego mlađi mu brat zabavno. Najmlađi. Pa ja. Ne vozi ja. A Rade ni bicikla neće da vozi, čovječ. Jebate moj. A boga mi iskrivilo bi se biciklo da še. To je, ali debeo jesi? A gdje nije. Ima li 150? A nema. Najviše. Više? Možda je teži malo od mene bio, možda ja mislim 110 kilo. Ma gdje ne zjebavam. Ja imam 110. Da. Kjesići su familijarno preteški. A, preteški ljudi. Ja to nisam ti da kažem, to si ti rekao. Evo ti, daš ono prosek kao 100 kila, kod Kesića prosek 200 kila. Rade vam popravlja prosek. Jes, balansiran. Jes. Ne radi ništa, boli ga kurica, a? Ba ja. A šta je s tobom? Ti radiš ovdje još koliko imate posla? Tu se još što mjesec dana i ćao. Još nedelju dana mašine odlaze, pa vidjet ćemo da ću ostati tu s njima na tu betonažu dok završe i to je to. Kakva betonaža? Pa betonaža prelaze, to što je ostalo ljudima da se odradi. Da, kod mene nije. A misliš ispred kuće, a to gdje su šakte? Welcome to my channel. Charlie JD. Thanks for following. Thousands followers Kaže, Vučić saopštio da podnosi ostavku, izneo moguće ime izborne liste SNS. Podnosi ostavku, da? Kaže, želim da vam kažem, poštovani građani, jer je ovo za mene posljednji put da vam se u ovolikom broju ratno i nikad više neću imati priliku da pred ovolikim brojem ljudi govorim, ali svakako posljednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsjednik Republike, kazao Vučić. 14 godina vjerno služim svojoj zemlji, 14 godina i kao potpredsjednik vlade, i kao predsjednik vlade, i kao predsjednik Republike.
na svom mjestu i u svakom trenutku Ali ne sam vam mogu s verno vama služio. više, ne mogu vas, jeli? Slušaj, kome, ja voleo mislim sam i volim da se Srbiju naplastija više nego dobro, znaš. bilo šta na kugli zemaljskoj. Daj U se ne svakom fotira. trenutku, na bilo kojem mjestu na zemljinoj kugli, samo je Srbija bilo u mislima i samo se za Srbiju borio. Tako je Srbija. Džesna, evo ja Teško mi ti je rekao da podrema. dođeš ovamo, nema tu. Ko je to čeka? Neurotik. Gdje si neurotič? Če si bekar, jebote bog. A? Čekaj da te pojačam, jebote bog, ne čujem te ništa. Jebote bog. Čekaj. Evo sad te čujem. Sad, šta ima, pričaj. Što si ga nazvao neurotik? Znači, majku. I moraš prvo da pođeš kod kuma da se izvineš za ponašanje, da kažeš. Ne može kume, bolje da se ja i on ne mirimo, zato će odmah početi pare da mi traži. Neka. Čim hoće da se miri, znači da pare hoće od mene. Neka. Dobro oko. Ajde. Kešo, što? A čekaj, i šta sad, završite to betoniranje i što onda? Pa ništa, kud koji mili moji. Koliko ste to radili? Godinu. A od 1. aprila prošle godine smo se zaposlili. Pa nije mi to loše bilo. Jeste je to godinu dana. Koliko bi ti htio da radi? Malo jače. Beskonačno. A jebi ga, nude Kikindu mi daleko, a... Mislim, nije kao da ti ne daju da radiš, daju, ali to ti ono malo daleko. Jebi ga. Tu neđe do Novog Sada, Subotice možda bi radio, ja pretpostavljam. Pa to. Naravno, to ti neće ponuditi. Pa to je to. Ništa, otišao sam s ovim da igram. Važi kekara. Ništa Kešo, uživaj, ajde. Čujemo se, pozdrav. Ćao. A što se radi? Aha, svidio? Ne razumije, svijeta. Viče da ti kaže da dođeš kod njega da vidiš nešto što na sajam nema radi. Ti to prenosiš poruke kao golub smo noši. Prenosi kad je otišao. Ne moram ja da znam te informacije. Ja i on se nećemo družiti zato što njegovo druženje sa mnom se svodi na njegov interes. Ja se ne družim s mojim kumom zato što ja imam interes od tebe, nego se ćemo da pogledamo. Interes mi da pogledamo zajedno film, to mi interes. Ili da pojedemo, ne znam, malo sladoled. Nije mi interes, ne mi trebaju mi pare, pa eto, idemo se družimo, znaš. Pa sad. Samo to. Što bi XP? Za zombije, da. Dobio sam ja pomalo XP, znaš, od zombija. I tebi čuha kad ih ja ubijam. Za quest ne. Ja nisam tebe. Kaži kad ubiješ, ako baš vidim da dobijam. Evo, 673. Dobio sam, evo 1211, jel? Pa kad ubijem ih, evo 673. Evo ti još jedan, mislim, ček, još jedan udarac, 740, to je to. Opa.
dve shotgun patrone sam našao. Interesantno, po defaultu ova lokacija ti kao nema uopšte sred, znaš. To sam skontao. To nema? A čim uradiš ono quest, znaš. Starteš quest i kao da reseteš lokaciju, pa respawnuje čitavo mesto, ali nema sefa. Sef je bio kad si ti prošao ovdje. Da. Tu je bio sef, ali ga ti nisi otvorio. A ja mislim da je to random, ne to već s njim. Pa ne znam, resetao sam ga, ne stavio sef, uopšte ga nije spawnao. Možda što kažeš ti nasumično. Ja za to sad dođe govorimo knjige. Si vidio to? Šta je? Knjige imaju. Glumke izbači torbicu, zove. Mislim da su to malo povećali šansu za loot. Dobio se jedan čorik. Jedno od ovih sanduka. Jedan. Praznu čašu vode sam imao. Damn. God damn. Lavo, bio. Za nitrat. Ako vidiš palete sa ovim džaklima, uzmi još ovih polupaj sa šom. Imaš cimenat i cobblestone, čini mi se sam vidio. Ti level? Dobio sam sve. Dobio sam level 8 sam. Uzeo sam... Inteligencije. Da, moraš uzeti masteri, svedu. Da, pa master sam fali 3 pojene, to je to. Uzeo sam ovaj za vehicle masteri. To što je goriva, manje goriva. Još nisi uradio taj zadatak, šta? To sam, ću da očistim ovaj zgradu inđe. Main loot. Ja mislim da ti on da ti posle, pa muzi mi reći da biciklu kao nagrade, sjećaš toga? Za ovo? Kad uradiš prvih par questova i ne znam koliko radiš, 4-5 questova radiš ono u nizu i onda ti kaže ono kao za special job i mislim da ti da negde da ti ponuđeno da uzmeš bicikl ako hoćeš i naravno uzmeš ga. Nećeš da tabanaš peške posle lepac. Dobro je biciklo. Pa, ako imaš dovoljno vode i malo hrane da se možeš napojiti, možeš ti ići daleko. Dobro su i ova drva, sviđi mi se. Kako misliš drva? Ova, naslagana. Pa da, a dobro, to je dodato par verziju nazad, nego znam si ti to radio. Reći? To je dodato unazad par verzije igre. Nego možda ti to nisi radio. Naravno da nisi. Pa znam da nisi, ali viš da treba za sve. Drva, kamen i tako to. Zdrvljeno. Zdrva. Morning. I got a hangover, so just keep it down. A kako dobro ovaj mod što sam našao, brat. Do you have any jobs? Let's make a pact. A, uzimat ću ove što daju XP. Ti još radiš taj? Ne radim ga jebo to, nego još nisam ni krenuo. Ja sam uradio ovaj, uzeo XP i uzeo već novi. To ste rekao da ne radiš taj. Znaš?
Čak sam našao malu... Žurio si. Ne, beže se. Ako to misliš. Nisam, ako ste na to mislili. Nemam šta da pojedem. Šta ti sandvič daje? Daje ti šansu da se pokvari stomak. Ovo zaboli te želudac, tako to. Dobiješ trovanje kao. Da moraš da dobiješ kao proliv, šta. Ništa po sebi. Popiješ ovaj gona, ono ti... Šta bi to da ti izleči? Sad imaš vozila po dnu jezera, znaš, si vidio to? Počeo od skrava odlati, super. Šlem dobih. Kad ti tek? Kaži za zdravlje? Atletik je. Je to ono za insulaciju ili baš ide na glavu? Ne, na glavu izbači se. A čitav set i daje bonus, znaš? Skrepao sam ga. Nisi trebao. Atletik taj set ti daje stamina regen kad imaš čitav i daje ti da manje hrane trošiš. I jeftinije ti je hrana u prodavnici kad kupuješ. Mislim da ti patike daju 20% movement speed buff, znaš. Naravno možeš... Koliko nam vredi pumpkin seed? Pa vredi ti za bundevu, ali ako nećeš da ga nosiš okolo, napravi jedan, to je radi. Napraviš čest malo dalje od POI-a. Ne, poneću ga ja, brate, poneću ga ja. Vredi ti svako vodstvo ti vredi. Možda praviš onaj cheese pie koji ti daje bartering bonus, zaboravio. Evo level 3 Stone X. Mapu blago sam vidio. Znaš, ona koristim još. Točak. Jedan painkiller. Jedan kukuruz. Ako budeš našao delove za onaj button, to obavezno ponesi. Stun button. Sad si u startu.
Electric traps, ovo neće još da čitam. Našao sam delove za motornu testeru ili za auger. To ti je onaj electric tool part. Praviš od toga augera i motor. Šta da radim, akumulatore da ne topim, da ih nosim oko sirove, da ih... Nemoj, ču što vam treba. To kasnije kada imaš dosta toga, ako hoćeš da uštediš na prostoru, možeš, ali na početku mislim da se ne isplati. Taj pistol. Da, to ti je nekao kolt neki od nekih improvizovanih gluposti. Steroida. Zabraj koliko su steroidi dobri, a? Je kad ih nađeš. Znači se vratiš u bazu, a pun si, kao brod. 2 stila. Bandere. Ako ćeš sjelice da razbijaš. Najvisoke bandere čelične. Vidite XP kako. Ovdje nema ništa. Da je bio samo šupni prostor. Se zombi zavuče unutra. Igra odgoj, šta ješ? Ali tabuješ nešto? Zalagao sam, pa nisi imao kuštović. Znaš, ovo sam video sa stavkom za infuziju. Onoga... A dobro, ti ga ne znaš, Dejana Baranovskog. Hvala mi 2 poena do Photographic Memory. Koga? Ne znaš ga ti, Dejan Baranovski iz Fektića. Šta s njim? Nisam znao da čovjek ima problema sa ubrzijom, vidio sam ga sa onim stavkom za... Kao nekako za ona kesa za dijalizu, ono, gdje ti... Nisam znao da je nauki čovjek. Pa jebi ga, nisu svi kami zdravi, bret. Neko ima sreće. Stonex level 3, da li to išto vrijedi? Kako? Stonex level 3 sa zvizdicom. Da. Možeš da naprediš ovo što imaš. Ovo ide na glavu, ovaj mod. Imam ja više strength. Si daleko od mene, jesi? Pa jesi. Da, sad ću ja da krenem.
Možda ideš buđao meso dobijaš po jedan hrane. To se ne isplati ni pod raznim. Si ti našao što hrani tamo? Ne, svi sam ko ja. Pa to ti kažem. Sigurno koliko 86. Sigurno koliko se to isplati. Trebamo pod hitno krenuti da sijemo nešto. Gotovo nešto. Oni questi za kopanje, oni ti Šta daju... quest fail, jesu ovo ti nešto zajeba? Ne, isto koji ti. Ako startuješ questa, nije sa igrač u blizini, samo ti piše quest fail, samo ti ga ukloni. Ti dok dođeš, ja ću ga došeti, možeš. Eventualno dođi da mi pomogneš da poneseš stvari, ne mogu sve ponijeti. Sad dobije experience, tako, neki. Ovi stalkovi za kao infuziju daju ti nasumično krv, znaš, ne vodu. Zubac sam gubio. Može li biti hrane ovdje? Šanse nema, a? Branch sa zvezdicom, znaš? To je nešto ima kao 50% kvalitete. Znači ako imaš ovo 2-3 možda ga naprediš. Sad si jednog zombija. Evo. Ti. Imaš i džakove sa cobblestoneom, to se vidi isto, ne? Ne je bilo? Imaš džakove sa cobblestoneom isto, to si gledali. Džak, imaš sa cobblestoneom. To možeš izrašoviti. Vitamini jebeni, ja. Dva skill pana, pap. 7 intellect. Mislim da sam ih odradio sve. Čim nešto pojedeš, odmah te ne mirišu, znaš? To si vidio, da? Čim otvoriš kozaricu hrane da pojedeš, odmah polude. Food is on the table, boys.
Ja sam doradio ovaj. Imamo li ovoga meda rođeniji? Ne, jer imaš onu sekiru. Probaj naći panjer usput. Zapravo je bio jedan med, jesi ga iskoristio na med? Jesu. I šta sam reći? Ti si ja fabrika ozir. I nisi ni toliko našao. Ti sam ja bio zaražen, ja sam poginuo. Pitao ste imamo za čeka? Nemam. I ja sam poginuo što je. Pa nisam. Razbij koji panj. Propast. Imam lek, znaš. Imam 12, da, imam 12 glu. Mora da tebi čitala nešto čime meni ovako nekad zastane. Krenem da lutam nešto i pa nešto razmišljam, znaš. Šablja municije. Našao sam bio malo hrane, našao sam čini se 2 limenke i malo mesa. Evo ga zagledalo. Viš, zašto se ne skine ovaj debuff kad uzmeš vitamine? Si bolestan od nečega. Treba taj vitamin D. Što je to? Aha. A ja, kopaš po kanti za smeću, smrdiš se isto. Si vidio to? Aha, komar. Ako priđeš kanti za smeće, kreneš da rovariš, odmah dobiješ onaj debuff sa zemirice. Sad ću teći ovako, ti si radio jedan zadatak, jel? Ja sam radio 2 čitava zadatka, dok si ti radio. Još sam se vratio. Oh, scrapping for fun, znaš? Ako ti prvi naučiš taj pasiv, uzmi da čitaš redom te knjige. Sve. Nećemo sve, podijelit ćemo. Nešto ću ti, nešto ću ja. A dobro, ajde šta god. Na kraju kad se maksuje sve, da će ovaj drugi moći šta se ostalo. Si umor. Seri da me ubija, ja. Aj bolje da me ubija. A šta gubiš experience, šta se dešava? Pa poslije 10. levela gubiš experience, trenutno nemaš penalty koliko ja vidim. Proveri, možeš vidjeti. Ako ti piše maksimum XP penalty reached, znači da si previše malo level da bi izgubio experience. Jer ti skala još uvijek tibičita za XP. Ja već sam dobio penal. Nisi. Dobio sam penal. Nisi koji si level? Ne bi trebalo. Dolje mi crveno mi stoji. Ako ti je crveno imaš penal, ne znam koliki. Možda je mali na početku, ali imaš ga. Pola. Nije pola, ubij zombija pa ću vidjeti. Pola. Nije pola, tako pokazuje vizualno, vidiš kad ubijem 2-3 zombija. Ne mogu da se makne.
Ja, ovo kad imaš dijareju da oprostiš, znaš, dobiješ debuff za miris, tako radi, sad sam provalio, znaš, kad čuješ da ti ono, pa kad ti creva kao zakrče, znači si dobio kao, sad ću kada se to oprostiš, on kao čuješ kako, kao miriše na nos, znaš, i sam se pavi mir, dolje kao onaj crveni kao debuff, da kao smrdiš i odmah kao zombi ono ganje. Ako ih ima blizu, odmah idu na tebe. Ne znam koliki je radijus. Piše. Piše samo attract attention from enemies faster, onaj piše radijus. Bacit ću ti francuski ključ sa zvezdicom, znaš. Pipe bomb. Gdje se našao pipe bomb? Našao sam čak i 762 komada, znaš. Ulići. Ja sam loot full. Če se nazad, ne vredi, izgiboh. Pa ne vredi, rekao sam ti da uzimaš, to što je sve što 2 km tamo. Ti mi je pečili u to kopanje, ne vidim. Pa nisam radio kopanja, ja sam bio da ubijem zombi. Ja sam uzak clear bio, mogo si sa mnom da odeš vamo. 350-600 metara je bilo, bliženo od 2 km. Samo si gubio vreme. If you want some fancy good afternoon greeting, go suck up to Trader Joel. Šmed, If you want some da ti food ne or treba drink, sad. I'll take care of you. Da uzmem ugalj, 200 uglja. Da, imaš amunicije. Samo što sam... Ne nudi mi amuniciju. Ne, znači... 360 metara, clear I got zombies. some shit. Get moving, jackass. This don't pay by the hour. Da li nudi armore, to me zanima. Da li nudi onaj armor koji daje, a svi su 3000. Imaš onaj nerd armor koji on ti daje. Ja ga nosim. Ja sam... Kolika je šansa da ti da skill point, počitaj mi. Piši ti bonus na nerd armor. Extra skill point chance 5%. Malo, zato što je level 1 ili? Da. A, tad jači. Belovost ti košta 14.400, mnogo. Baš mnogo. Be careful out there. Kako su You wouldn't fina, a? wanna get hurt. Prodao mi je
Kamen u sekiru level 4, znaš. I to se zvizdica. Daj mi 2-3 te pozdrave, nemaš. Desi 10,2 damage radi, znaš. Bloku. Nije loš. Onda mi daje neke normalne, ajde. Da su slatke sam. Možeš li disati? Si ti pod inventar? Da, jesu. A dođi vam da si skladiš, ajde. Ajde se čekaj se prema što odemo na quest. Imam clear, tu ti 6 metara. Odluka. Ovo ti nije lošo, nemoj da staviš sav ugalj odjednom da stopi, znaš. Jedan ugalj ti daje 2 minuta, znaš. 200 uglja 400 minuta topljenja. Znaš komar. Kažem, u inventarima 11 uglja. 20 minuta, nije lošo. Ti seo drvo oko nasumično po baze. Nisam nasumično, nego... Ovo je preblizu, znaš. Baš preblizu, dobro. Moram ti priznam da ona mehanika iz Rasta nije loša, ona mini igra. Ono za rudarenje. Da ti ono iskaču kao oni sa strane, oni, znaš, za nišanje. A ne znam koliko ti to pomaga. Pa, čisto da razbiješ monotoniju. Ne znam koliko ti posto daje više ili koliko, recimo... Da, ali recimo čini mi se kao da brže razbiješ blok. Sad da li dobiješ više resursa, ne znam, ali da ga brže razbiješ to da... Ti ovo baš siješ blizu, ovo... Kad poraste ne vidiš gdje su zombije. Okidaci, to je sigurno. Ajde stvari inventar kad idemo da uradimo ovo što je blizu. Imaš nešto u 3400 metara, bilo šta.
Patch 2, clear zombies. Buried supplies 400 metara. Da je to. Clear zombies 300 metara. Može to. Eto, za clear zombies 300 metara. Ajmo. Si gledaš što ima da proda? It's fucking hot out there this afternoon. Od opreme so sad. don't test my patience. Ti nemaš ni patike, moguće. Imaš ni sandalice. Advanced pillows. 20.000. Da, ovdje sam ja. Zašto nam ono stil treba u početak? Klik njega staje resepis. Da? Da? Za modove. Zaboravim. Staje resepis. Jel imaš jedan komad? Ti već otišla tamo, jesi? Stani. Ne, tu se ja već. Se stvarim u glasu. Još Ne, nisi... tamo je šov. A, šov? Kao šov, šov. Aha, ti odeš. Đo. Koji kamen je šov? Obožavam. Eto. Thanks. Čiji je bliže? Ja mislim ovaj tvoj da je bliže zgrati. Da, jeste, definitivno. Pa mi samo crtica za XP, znaš, malo. Što ništa nisi ubio? Gdje ću da idemo, mogu spreman sam. Ovdje, pa ovaj tvoj je blizu. Nemoj gore tamo. Ovo je žuti, ali? Ovo je tvoj, piše ti. Kad je moj zadatk u pitanju, onda piše tamo Zagreb i Frost, ili S.W.Frost, ništa god. To na mapu pričaš, ne? Da. Da. Ili kreni ka meni, ajde, ovo je tvoj quest. A ovo sam već počistio, nemaš to šta da lutuješ, a možeš da razbiješ ovu plastiku. On se ja malo preset bio ososio. Desetilo. Yes, please.
Sad je ova kolica invalidska. Plastiku. I metal. Yes. Gdje je onaj glavni loot? Gore skroz. Stani. Gore. Nema ništa. Da li da budem tu ili ti da budeš... Ajde, jasno. Ne, ti moraš da ti ideš. Da, ali ti se popni vamo gore gdje je glavni loot, ajde. Ajde. Ali to nam ništa ne znači, pošto moramo sve odraditi zadatak. Ajde, ok, tamo. Si misli ti je džao. Znaš. Igra mi izbačila dolje što znači. Ha! Izbačila mi igra dolje, znaš. Propao se. Ne može to tako, kao što ste vi mislili. Mogu da te pustim ako hoćeš. Što? Ovo je sve zaključano, moraš da prođeš da mi je ključaš, da mogu da idem dalje, znaš. Ne, nemoj to odradiš, dođi, idi okolo. Slušam. Otvori ova vrata ovdje. Dolje se iđi i samo otvori vrat. Uđi. Opa. Strateški steroidi. Not bad. 25% šanse da nađem knjigu, magazin ili schematics u loot. Zvoj loot. Ko brani. Batrgaš, evo izvoli, put. Nađi li. Policu pogledaj. Ajde! Gdje je polica? Tamo gdje stoje polica. Great heist, ovo sad. Treba ti čitav set da bi dobio bonus, to znaš. Evo dobio sam sad vehicle storage, mod schematics. Ti to? To ti je craftable recept, tako se dobro sjećam. Ajde uzmi ga. Uzmi to tamo. Nisi primetio pendrekih stanokog. Ne znam gdje si ga stavio. Tamo vidiš. Gdje ovo? Ćošak. 44 ugljen. Ne da li ćemo to pomijeti. Evo opet sam dobio medical journal. To neću da čitam. Ugla. Znači da je mrtva nasilniče jedan. Uglav. Više ih nema, znaš. Što zvuk? Čuje se zvuk kad pobiješ sve.
dobijam svuđe ove schematike, znaš. Da, ovo stvarno ono... Vredi svaki konj. Cijena je ključna. Ja ne znam da li te interesuje ovi za udaranje. Modovi. A, dođe vam gore. Sad vići šta mogu da stavim. Ja sam našao lanac, ali to možeš samo da staviš na klap. Zadnike. A. Pa, sad mi je kasno za to. Da ne interesuje, prodat ćemo. Ja ne znam da li ga možda biti par ikakve za Vim Repair. Koža se opravlja i 72 novčići, nemam pojma, spati prodat za to. Možda ga vredi sačuvat kad nađeš Steel Knuckles, da ga unaprediš onda. To je to. Da, to je bio sam prstao. Imamo neku plota ovdje, nešto da skidamo. Nisi potražio stav, odi vam. Odi vam. Ovu sobu nisi potražio. Pogledaj kontejner po sobu. Pet lijep. Dosta. Dosta. Drip mod. Može. Si vidio fanski ključ onaj sa zvezdicom što sam ostavio? Ne. Nije bukvalno onome sanduku u prizemlju dolje, nema aj sad. Nisi vidio, dobro, nisi vidio. Šta sad? Vredi ovo tuđ. Tuđ 5 dana pješi. Šta tučeš? A, tuka sam plot, ne isplati se. Da, probao sam ja. Bježmo nazad, dajmo novi quest. Quest je dok ne dobijemo šikire normalne, nećemo... Znaš da bi se htio da dobićeš prvo biciklo i drugog trgovca, prećiš to vidjeti. Mislim, nudi ti on, na primjer, čitav paket posle nekog vremena i tu imaš, kao što si ono imao start knowledge da dobijaš, tako što nudi ti i alat, čini mi se. Naravno, nikada to nije najjača kvaliteta, ali dobiješ uvijek nešto. You think This you're is a pretty bug smart wise. now, don't you? Here's your pay, Einstein. Ćeš da pročitaš Wasteland Treasure, volum 3. Aj, pogledaj. Šta ćeš? Pogledaj časopise, znaš kako da praviš magazin. Armor fitting, more schematics and decrease movement speed and penetrates for armor. Čuješ ti mene? A? Znaš da pogledaš magazine, ono koje skupljaš, one Wasteland Treasure, znaš da pogledaš gdje su magazine. Tamo gdje se leveluješ, da uzimaš ono Strength, Intelligence, Agility, Dexterity, šta je. Imaš tamo skroz desno, ja mislim da je, imaš magazine, kao collectible te. Imaš i Wasteland Treasure. Čisto ti magazin sam. Perks Books? Da. Wasteland Treasure. Nema. Koji? Volume 3, nemaš nijedan? Nijedan. Ja ti držim, pročitaj. Samo da imamo što imamo. Pročitaj ovo prvo. Stani. Drži. Ovo. Pročitaj. Neću to sad da čitam. Ma, to nema, to je jedan level. To nema veze, da. To nema veze.
To mi je bila inače nagrada za ovaj quest. Tako da nije tako loše. To ti je da možda vadiš kiselinu iz ovaj kola, kad razbiješ kola, znaš. To sam uzeo. Znaš da je kasnije ti treba kiselina. Imaš opciju da je praviš, imaš opciju da je harvestuješ, pa kako voliš. Ima tu časopis sa film. Stavit ću ti pola drva. Ima drva da ložiš. Ima uglja dovoljno. A ugalj ložimo, ne drvo. Da, drva sam ostavio za granje. Znam. Ajmo, koliko je tebi quest? Si uzeo novi bio? Jesu. Koji je sad bliže? Ja nemam pojma. Ajde uradimo ovaj za mene, jedan. 306 moje metara, koliko je tvoj? 311, skoro su isto metraž. Ono što je moj... Na istoj strani, ajde. Ne bi rekao. Vidim samo na mapu. Na isto mjesto Bogom. Pogledaj. Ajde, vidjet ćemo. Se na lopčan vode je. Daj mi tu kaciga na sekundu. Kako piješ to? Že? Kako žedno pije. Imamo li hrane kakve? Ne. To će mora da bude improvizacija. Evo se. Onda se da je opasnije da si žedan ovdje nego... Jer nisam primetio neki... Dobro sam ja našao taj mod. Nisam primetio neki veći penal za hranu. Jest, piše very hungry, ali čini mi se kad si žedan da ono baš crkavaš. Gdje si ti? Evo krenemo. Ovo je dobro. Šta? Ovo za quest. To je ono gdje autobus može se odmah lutu. Čekamo to startuješ. Možda startujem, idem do lutu. Stani, drži ovo. Prvo pretaži se prvo sve ove kese za smeće, ja? Pušamo glavu. Uglav. Polagano. Bukvalno jedan damage atisao. Imaš ovdje ruksak. Odi. Ako dobijem rovo pre tebe, pogledat ću sam. Ed stalker. Čiji je ruksak?
Pogledat ću i sam. Uđo, opet sam dobio jebat. Op. Spina. Gdje? Uzeo sam sam skill point. Otvorio. Isti taj pasiv koji ti imaš, imam ja. Mislim sad 2 levela već je tebi. Mislim sigurno. Nisam. Jesi uzeo i ti ovo što ja imam? Jep. Pa moram uzeti. Jesi šan intelligence sve? Pa nego sam, pa. Uzeo sam intelligence. Imam 7 intelligence. Vamo. Evo ga, Armor Pocket Mode Schematics. Aha. Bone Knife Level 5, ne znam da to je interesuje. Brže meso skida sa ovih leševa kad ubiješ nešto. Hoćeš, evo ti ga imaš i čujem kokoš. Unutra Sharp Blade, dođe vam. A vidim, Jagged Blade. Ja ću da ostanem noće, a ti resetuj. Evo da ubijem odmah ovoga uklon. Ajde resetuj ovaj mapu. Hoćeš i stun button, ovaj level. Ne stun button, ovaj kako se zove, metal. Ima zvizdice. Fight button. Da. Koji level? 3. Hoću. Evo ti ispod tebe. Možeš s njima naprediti onaj električni, znam. Ja ti već ispod mene. Što ne uzgorivo daže. Ajde. Baci da dole. Ja nemoj da mi uđeš ođe, hoću da ga ukinem u glavu, znači... Ajde. Marica. Ja znam imaš paletu cigala. A znaš? Ajmo, zidar. I imaš paletu. Aha, gdje ga sad? To je to. Jeste, to je to. Si izginuo to. Pamćenje. Verujem se. Imaš i medeni. Živim, evo. Sad imam u bazu na teglicu, nisam siguran. Rođenje, imam fotografsko pamćenje. Odlično.
Odijemo, pa šta je ovo? Ti s fotografskim pancima. Kaži. Šta je? Oba. Aj, baton, quality 2. Da. Imaš toga još u bazi, znaš? Ga nisi čitao. Oil shard. Da, možda se čuo, možda će vidjeti nešto. Šta je to? Oil shard? Da. Ili shale, ono, šale. Shale, to je shale. Shard. Vehicle storage, ovo ja sam sad opet. Ja tiš. Ajde, zavuči se tamo gore, ćeš? Za? Aj, ne moraš. Ma ja, stati se. Zašto ne mogu stopiti? Stvar smo već uradio. Ne, unavailable to 20, vidiš do kad ja... Taj tvoj se radi uveče. Ajmo dalje. Da ćemo novi. Koliko je sati? Pa sad pa smo, ovo ti je brzo. Pogledaj sati. Brzo kurac. Pa pogledaj koliko je. To ti dok odeš do prodavnice, uzmeš nagrad za quest, izbaciš stvari i vratiš se. Ajde. Evo sranje. Što da reče kad? Znači da taj ima bolje nagrade, znaš čim se radi inače. Daj mi med, majke ti. Stavit ću... Vodu, koliko si težak? Pa nisam težak. Generalno sam lagan čovjek. Definitivno se na tomu si. Ne znam kome, baš sam pričao s Rajem. Imate li vi komaraca, vrati? Nije stav koliko imaš komaraca, nego koliko te jure okolo. Pošto mi to, ajde, ti imaš svoj čest najsa. Moj čest? Ti vidim dolje si sve pa ja tu sam. Ne. Nema tu moj čest, tvoj čest, nego dolje više nema... Znam. Aha, za to si sad ušao. Nikola nemaš mjesta. Znam ja da je nešto. Znam ja da je nešto, ja imam 2 točka sam našao. Super. To će nam biti. Za bicikl. Da. Nema med. Kako bicikl? Morat će umriti. Nešto istići do motora. Ti ako budeš radio redom questa, da on ti da džabe mini bike. Si ti zaboravio? Da. Well, I guess I'm gonna have to pay you now that you did it. $400 metara, sve je zombis. Good luck. Buy button quality 5. Buy button quality 6. Možda praviš, šta? Da, sad ćemo to napraviti. Gdje su još knjiga? Now that we're done doing business, get out of my store. Ti... Da si dam knjiga još. That's all you're gonna buy? Yes. Šta je bilo?
Kupio se još 2 knjige. Knjige su ti fiksno $300, znaš. Znači, šta je ovo? To ti je za alat. Pipe shotgun quality 2. Pipe shotgun quality 3. Pipe shotgun quality 4. Rekao sam ti da se isplati to, znači sve pare odmah na to. Za crafting. French quality 2. Da. French quality 3. Znači ovo wrench. Daj da napravim nam po wrench. Treba mi mechanical parts. Skupljali smo, sjećaš se. Da, jesmo. Imamo tačno za 2. Kad nađeš wrench, dođi vamo do... Ne, pravim, moram ti pravim. Ajde. Ja, daj mi ovaj irona. Sve sam ti izbacio što ima. Sve. Neđe ima gvožđe, znam, nego... Topili smo. Ništa ne nosim sa sobom. Kupio sam jedan med za... Evo jedan wrench. Koji je level? Level 3. Solid. On Nešto nije... steću da se topi. On nije nešto super sport, solidan. Sam bez dobro. Si uzeo nagradu za taj quest? Ne, sad ću. Za hranu da se uzem, znaš.
Si još dugo tu? Hoćeš još dugo tu? Znaš kako da ti meso ne smrdi? Kad ubiješ životinju. Taj te zamotaš u kao papir. Imaš recept za papir. Raw meat bundle. Taj ti papir. Papir. Meso i jedan plant fiber. Neka kao zamotaš. Gdje je ona, Milena? Milena! Gdje je ona? A Zojić gdje je? Izvedi cvjetka. Misliš ti te radi taj quest uveče, ili? Ja sad samo vidim što se dešava. Ma dobro je, dosta ti jedan taj alat, dođi vam. Ne alat, nego hoću da idem 100 neksa, ne pali. Šta da praviš ono level 1 kvalitet? I to. Pa da ih kombinuješ, gdje ćeš raditi? Toga ništa nema. Imaš nož da dereš. Nož da te ubije. Kako se ona puno vodom? To što je u nivou s jezerom. No to. Jer su menjali vezi vode. Znaš. Moram ti pokazati ovo. Znači hoćeš u ranch level 3, jel? Pa može... Hoćeš? A da, ali ako moram da čekam... Ali košta nas 8 mechanical parts. Nema veze, drugi put. Ajde, dosta je jedan, samo jedan. Napravit ću ti, Jedan nam treba. Napravit ću ti. Hoćeš ili nećeš? Samo ti jedan treba. Ne mora ja imam jedan. Dosta je. Neću, naći mi drugi, ajde, kreni. Dobro. Kreni. Čekaj. Ka meni. Čekaj da istovarim ovu basu. Čime se to optereti? Ja sam već tu. Čisti tu. Ma ovdje da završim ovo, ajde. To je tvoj quest, to nije moj quest, čovječe. Ajde, hoćeš sad da vuče na drugu stranu? Ne, evo dolazim kod tebe. Ajde završimo taj pa ćemo onda ovaj ne? Jes. Nije bar 2 km. Gdje si ti mislio da je 2 km blizu za quest? 2 km tamo, 2 nazad. Kako je to blizu? To je blizu biciklom. Je relativno blizu. Relativno blizu. Eto čovjek koji ne izlazi iz auta. Znači ti meni imate li bi tamo neke kleme, nešto razlađuju vas ili vas puštuje po žaropeku da gori unutra sve? Šta tačno?
Pa ono, znaš kakvu klanicu ima one velike? Ima. Naše što duve gore. I Ima. razlađuju. Ima, Imate li vi to tamo? ali kako da ti sad ovo objasnim nekako fino. Ajde. Ako uključe na max tu klimu, onda se hladi prostorija. I onda imaš vlagu. A ne sve biti vlage tamo gdje se peče. Čekaj da počnemo padamo u nesvijest. Reći ti kad počne da radim ponedeljak. Vidio? Pogledaj. Nije spojeno. Vidiš? Vidim. Ajde, aktiviraj ovo. Ne znam koju foru ovo radi, ali mi se sviđa. Če. Pa uđi unutra, ćeš nebat boji se. Stani, ajde. No sad ćeš nebat. Mače! Pa šta mi stojiš sa vrata? Šta ti je? Ne. Mogu udari palicom 2-3 puta mrtav. Button madness. Izgleda da je button neće oruđe igre. Oh wow. Damn. Evo ti pogledam. Stavit ću ti level 4, ja sam za level 5 palicu. Čak mislim da možda spojiš taj što imaš, što sam ti ja dao, taj slabiji sa tim jači. Ne, ako oba ima zvezdicu, možda ih spojiš u jači, to sam probao. Znaš? Vidiš još bolji kvalitet. Gledaj tu, to sam. Što radi Zgibor. Što je rešeno? Znaš li da računaš? Računaj da si ih pobio. Znam tako. Ono što kaže... Nisi kasu prva. Ne? Ajmo. Čemo ga nemoj da otrčemo sad. Hoćemo, daj mi vode. Ajde. Vode, jao. Ajde, čovječe. Pa nismo do sad ni točili ovog se zaboravili. Pa znam. Zato što se ja naša najjaču stvar na početak. Mogu je da nađe bilo ko. Pa što nisi naša? Što si prvi, gradiš se da prvi interaktor što. Da. Kako si rekao, ti si mi to da? Ja sam te poveo. Ja te vodim. Si zaboravio? Dođi vam, zaboravio si. Zaboravio si, drži, zaboravio si. Hodi vam. To je stari bug. Šta si zaboravio? Stari bug, ajde. Ajmo gore dok je noć. Voli ja, brate, da se naločemo. Ajde, ti. Ajmo. Gdje ideš? Idemo na moj quest van. Da. 400 metara. Pa tvoj quest gore. Da. Ti si otišao malo levo, ja sam otišao tu malo desno. Čurke. Wow. The zombies are coming. Sad ti ga čujem za hranu, ne znam da si primetio. Jaje. Evo, kakav udanj, pogledaj unutra.
Možda valja da se unapredi neka jača batina. Mislim da ima durability bolje. Dobre, umri. Tebi treba bolji taj armor, znaš. Armor ti daje samo 5%, mislim možda daje 15-20% bonus, znaš. Au. Bra. Bukvalno mi se ne bi u facu. Vidim. Mrdaj. Mrdaj. Ne stojiš na ravan teren, za to me izdovacijalo. Znaš. Kako ovo. Neko od familije nešto radi. Šta? Radi neko nešto od familije. Onako... Nešto. Pa, ne znam. Zapuglo se. Bićemo. Mrtva je. Lag. Trči mrtva, znaš. Malo pa sam gledao. Laguje, trči. Evo ti ođe ovaj treasure. Treasure map. Bože se čuo, vidio. Lag. Staj čitao već, jesi? Da, dođe ovaj. Već 45 damage. Držio. Dobro si mi zatvorio unutra. Hvala. Pročitaj to, CJ. Knife. Je, knife guy. All knife quality 3. Da? All knife quality 4. Evo ti cipala ođe. Pa ostavi. Evo ti tool digest. Znači, stavi taj. Izvoli. U sanduku tu. Tool quality 4. Nice. Naš drva za cijepanje tu ako hoćeš. Eno, pored kuće. Vidiš ih? Ispod šupe. Ležiš me dupe. Pa ne znam ako te to radi. Ako si očekivao nešto, nekog prostačku rimu da baci, pogrešnoj crkvi se moliš. Pita onoga homo sapiens. Žela građena. Pita onoga homo sapiens, možda on ima te neke rime. Šta biste rekli kad bi vam komšija bio homo sapiens? Jebo bi mu majku.
Jebamo mater. Homo A sapiens. što rade? Što rade, braće? Uzima palete cigala. Brzo čuka kamen. Ne da rašafimo ovaj autobus. A ti imaš ključ na vali. Drži ovo. Ovo ti je za set knjige. Drži. Ti jedna knjiga ono. Drži. Ima mnogo da, kelt. To ćeš do jutra staviti. Možeš onak imat stamine, ako to nastaviš da radiš. Znaš. Uo, hoj! Viš, to se ga čuplije, bre, ne zajebavaj, gledaj. Jeba bi mu mater. Jest. Tebe to radi baš. A, kakvi su to debilije. Koliko ti treba plastike za jedan onaj skupljač za vodu, pitam se, nije da nam je sad opet te da pravimo malo Malo plastike. radoznos. Deal kolektor, treba ti workstation 16, za jedan ti treba 200 sklep polimera. Mislim, u suštini možeš ti, ali te su smanjili veličinu stakova za vodu, jesi vidio kad kuvaš? Ne. 10 ide. Si primetio? Ništa se ja sve dobio. Zdobio level. Dobio se XP za sve to. Vratno se dobije hemikalije za autobus. Ne, nisi. Postoji šansa, nije garantovano. Si gladan, drži ovo. Drži, gladan. Evo ti ovo, evo ti ovo. Evo ti ovo, ako misliš da ne nosiš. Burning shaft. Evo ti ovo. Ovo ide na. Ovo ide na melee tools and weapons that have a long shaft and blade. Evo ti ovo. Ne bi sad to sve dostavim. Ne dostaviš, nosiš ti to. Jebo bi mu mater. A znaš kak je to idiot, ja? Vidi ovo. Na sekiru. Ćemo nazad, uzem XP za ovo. Sad ćemo. Možda kad bi uspio vola da bodem. Evo sad mogu da, znači, pošto imam... Da. Stun buttons, mi smo da, stun button je nejači, znaš, zaboravili smo na to. Znaš šta je bolje? Bolje, pod znacima navode. Malj dvoručni. Kad imaš naučen onaj skill, imaš per knjige, kad naučiš ono da dobijaš za svaki udarac manje dobijaš double XP. Kad naučiš to. Nije... Meter 2 imam na 2. To sam stavio. Zato što imaš dovoljno intelekta za to.
Što nije karizma, nego je intelligence. Nego nije... Koliko možda uzmeš, možeš uzeti jebote level 4 trading. Da. Evo ga nitrat ovdje, hoću da markiram na mapi. Iđo. Save. Da biste rekli? Najter. Da mi je komšija. Homo sapiens. Kako moram gledati sad, To su one random ankete na naš ulici. Vrati vidi, kakvi su to kriterije, Ajme, ono, baš mi se sviđaš, majke. Baš mačka, majke. Ja već da stanemo i da igramo sutra ako ćeš. Koji je danas dan? Danas je petak, tako sutra je subota. Ne, sutra, danas je subota, sutra je nedelja, da. Ti si juče bio u trgovini, nije te mogao čovjek naći s lupom. Sutra ćemo igrati. Zato što hoću da igram jedno sat vremena 5 Fex, da idem u ponoć u krevet, da ne idem u 3 sata ujutro kao sin, kao Sojić. I onda da spavam do 10-11 ujutro. Well, you proved me wrong. Now take your reward and get the hell out of here. To mi je 2 nagrade, znaš. A zato što smo 2 questa završili, izvijem se. Yes. Sad mi nudi... Johnson Family Cabin. 378 metara. It's a deal. Vidim sad šta daje. And you'll find yourself on the O, sad imam level 3, komando boots na prve. Vidimo oružje. Nerd armor ti treba, što već jedno biti treba. Mama da outfit nema. $12,000 je sad belus. Šta je? 12,000 je belus. Pa manje. Imaš, pogledaj bombonice, znaš. Znaš one bombone što pojedeš pa dobiješ barter bonus. Znaš na šta mislim? Pogledaj ima toga. Drži ovo barteru, drži on. Barter. Za knjigu nisam ni gleda. Znaš šta je fora, obojici imamo tu knjigu naučenu. Drži prodajalo za pare. Ja sam uzeo, prodaj ti. Ja sam uzeo sve to kao nagradu, zamisli kako sam. Da se me pitaš, rekao bi ti odmah. Da, treba sam ja pogledat kod sebe, a ne. Pa ti imaš nju naučenu, ne? I ti stoji otvoren. Da, otvoren jesu. Onda imaš. Nema questa. Uzeo sam Johnson Cabin. Johnson Family Cabin. Imam fetch 500 metara. Daleko. Znaš šta bliže? Garage First Construction. To je dobro, je. 500 metara, doću. Si otvorio prozor? Ne znam, nisam dirao ništa. A što ne otvorim? Zato što nisam dirao ništa, to si ti sama zatvorila. Već sam ti rekao. 350. Ne bi da komentariš. Ne bi da komentariš. Viš da je davljenje hoće? Je li? Gušenje. Ajde, zajebavaj. Tako stoji otvoreno ili zatvoreno. Blesa. Vazduha nema. Ti si ga zatvorila.
Kao što sam rekao. Ovdje da se okupam. 100% tada. Sve je to u redu da se okupam. To je ovo. Čemu ti pričaš? Prodiši. Šta da prodišem? Pa zatvorila si sve ovo bilo. Čemu pričaš ti to? Šta uglaš? Ti si zatvorila sve. Si ti lepo rekao. Bilo je 40 stepeni, a sad je 20. Ovdje nikad nije to. Ne. Ne, nije. Bez ovako kad zatvoriš sve. Nemoj.
Trebaš nešto? Ti si još tu, no? A što? Ti si već okupa? Ne znam, koliko vama treba da se okupate? Ne, minut sigurno. Kažem, nemam pojma. Što je tu komplikovano toliko? 2500 sati mi piše, znaš? Nije to 2500 sati, ipak to je više. Baš Na 70. A tu je više. Na? Na, magarca. 70 Da čujem, zombi mi je... Smanji malo to što si ti skrenuo. Totalno. Aj sad reći nešto ti je 2500 sati. Pa piše ti fino tamo u library s ti. U legalnoj verziji što smo i ti igrali, piše. Aha, pričaš za 7 days. Je. A kažem, to ti piše ono u suštini od kad smo kupili pa naš. A ti ne piše ovo što smo ono ilegala bili. Godina. Pa jedno 2-3 godine čini se smo ono da kažemo na free. Narodnu verziju. Ja to zovem kineska verzija. Sjećaš što se kog su Kinezi, majke ti rakovali to. Znaš da su Kinezi napravili kopiju Tarkova koja se džabe igra. Ono što plaćaš je kozmetika i neki kao veći stash, ali sama igra je džabe. A igra je kopija karbonska ovoga Escape Tarkova, znaš? Neverovatno. Baš ono isto kao tako. Ono, makar su ti ono, znaš, nekakve selene. Jer je kao fora, Dota i LOL. Ne, nije, baš je kopija. Ono, kad samo pogledaš gameplay, interfejs, inventara, kucanje, kretanje karaktera, neke stvari su bolje rađene, neke onako. Znaš, naprimjer, za razliku od Tarkovu nemaš dnevne zadatke. Znaš, u toj kineskoj verziji imaš ono daily, ono questove gdje možeš dobiti, ne znam, free opremu ili oružje, tako nešto. Svi su Kinezi htjeli da naprave nešto što će većina ljudi htjeti da igra onako, da kažemo, light, ne hardcore. Quest failed. A kako quest failed? To što si uzeo da ga rađeš, znam. Nisam još krenuo da ga radim, šta pričaš? Ne znam gdje si. Stiže. Idemo. Ali kažem ti tu negdje malo prije 12 idem u Prnje. Voli s nama sutra? Ne idem nići. Hvala. Sutra mi je zadnji, da kažemo tako, neradni dan. Plaćeni. Zadržat ću ga za sebe. Ako budeš teo da ovako malo ubijamo vreme s ovim, može. Ali, hvala. Vruće mi je za bilo što je vreme. Previše. Možda ako padne kiša pa odlučiš da ideš negdje ovako, ne. Isto ka Radomir kaže, ajde beri mi kada što trebaš raditi. Bio sam divlju svinju, Hoćeš da ti čopliš? A isti ti žal, samo što ja imam nož. Probaj se kilom da iskasatiš, pa mi reci kako da biti mesa. Čisto proberali, ni jedan ni drugi nema skill pojavno to, samo što ja imam bolji alat. Vidiš što ova jede bre svinju?
Da, zombi, da. Da. Ako nisi namestio... Šta ja ću da šećer, nema šta. Sad imaš pitanje, hoćeš li da zombi pojede prase ili tele? Which one? Sve rekao ćerkama, pošto će biti novi GTA. A možda njih to ne treba da brine. To će tebe da brine kasnije. Ali mislim da bi to djece trebalo da izbjegavaju. Mislim da će biti full gay igra, nema veze. To je neko moje mišljenje. To je neko moje mišljenje. Kad izlazi? Januar, ne januar, september, oktobar, nešto pred Novu godinu. Bi trebalo. Ako opet nešto ne odgode, tako. Ne znam, gledao sam onaj dokumentarac o tome. Kaže, većina onih muškaraca, da kažem, iz toga razvojnog tima koji su radili na starijim igrama, kaže, su ti više ne rade na tome, znaš? To si vidio, da? Ne. Pa da, ne rade više. Ti što su napravili i San Andreas, i GTA 4, GTA 5, oni ti više ne rade na igri. Ko radi? Žene, ko bi drugi? Žene i ovi pozitivni, što šete između muškog i ženskog, da kažemo tako. Ne mora da znači. Hajde. Ne mora da znači, vidjet ćemo kad izađe. Pazi što ti kaže. Gledao sam, kaže za GTA 5, primjer. Imaš za GTA 5 online, znaš. On ti ima čitave side questove i svoju priču, znaš. Ima kao primjeri dijaloga između NPC-eva i kao briefinga, kao kad pričaju s tobom. Koliko ima razlike u pisanju, recimo, između toga i između default GTA 5 onoga što igraš kao kampanju. Primjer, igrao si single player, znaš kakav je Trevor napisan, kao totalni manijak. Imaš situacije da se kad prebaciš na njega, probudi se pijan ispred noćnog kluba u boksericama. I znaš, sve ti se muti, ta varijanta. To ti samo jedan mali primjer. Morao sam da uđem na podrum. Koliko je ladno je. Kiša. Polomi mi nogu i jebo mu pas mater. Našao sam knjigu za Forge, hoćeš da tebi da pročitaš. Juče sam siguran da skupljaš ovo. Iz udarca sam je hirša tu. Jezma! Bravo, kaži. Jesi ti gledao onaj linkovani video što si ti bacio za GTA? Za GTA 6, jesam, vidio sam. Pa da, može biti zato što oni već su na GTA 5 online pravili glume karaktere, pederske. Sad su pravili? Pa mislim, znaš kakvi su ti dijalozi? Imaš kao primjer iz GTA 4, GTA 5, kao yo, my nigga, what's up? Znaš, to ti iz GTA 4, 5. Ali GTA 5 online, znači sasvim kao ej, druže, šta ima? Nemoj da se ljutiš, da. Znači, totalno nebulozno. A ti bi trebalo da si neki mafijaš. Prodali su dosta primjeraka, a meni glupo dati 100 evra na igru koja ima single player samo tako, ali dobro i Red Dead Redemption GTA 5 nije mogu... Dobro, ali nema potrebe da im daješ pare unapred za nešto što će biti ista cena kad izađe. Pa čekat ćemo, jebem li je. Ja kupio Modern Warfare 2, opet imam kako zove.
kampanju već. Mm. Da se prisjetim starih dana kad smo igrali DMZ najjači. A, kupio si za taj novi Steam account, što A, imaš? da. 6 evra 7 na ovaj Steam. Se živi puno borba kod tebe. Uzeli smo Beka i Makić upseve. To po dogovoru. A Beka nas nagovorio. Pa nije vas nagovorio, jesi primetio koliko sad, kako je ovo nestašica struje, ovo je toploti, ovo. Kako varira napon, samo bup bup bup. Znači na sekundu samo ne stane struje, 3-4 puta. I ja ugasim, ne stane meni struje, samo ugasim. I prođe 5 minuta, sad kao sve normalno. Strava. Mada malo mi smrducka ups, ono. A to ti je zato što je baterija nova. Odgoreva. Odgoreva, ja. A, isto, to je sve. To je zato što je baterija nova. Čudi me da nisi pitao onoga... Misliš da se neće zapalit? Ma ne, može se zapalit. Kak? A? Isto kao i jutros. Znaš da ove patike daju na trade? Bonus. Ovo je nomadski. Si vidio? 5%. Da. Da nemaš painkiller, Jan. Ne. Milena, Maksa, Milena. Nemo, Makse, čovječu, viđi ovo. Viđi. Nagadit ćeš na mine. Čuvaj se. Čujem da A ne mogu, Milena, ne možeš tako. Škrcka nešto po kući. Staješ mi ispred ekrana, čovječe, pa ne vidim ništa. Gdje ti je mladost, improvizuj. Da su tebe ubacili u rotaciju za kant. A, već. Da, igramo već dugo. Pa Battle Pass kad je izišao. Igramo aktivno. Oni su mene, brate, ono... Dobro, ti si teo, kapiram. Šalim se. Ja već igram s njima i IHH. Ti voliš patić? Joe voli, Joe pati, Joe će da straka. Hvala. To shotgun ili onaj single shot? Ona puška. Single shot, shotgun. Što je experience, sad svi nešto dobijaš. Od jednog po jednog je teško. To je pipe shotgun. Silni experience. Što je naš vrkulica mora. Na to je bio tu da se javi. Našao sam main lootlje. Drago mi. Makića nisam čuo skoro. Zadnji put smo dali ja i on malo Ark Raidere, a posle toga ga nisam čuo. To ima u level 6. Ark Raider. Pa Kinezi, kineska verzija ima mnogo više stvari to na to u igri, znaš, nego ova evropska. Ima neki intruder mod,
gdje svi počinju kao u istom timu, svih oko 15-20 igrača. I kako odmiče meč... Rudar, da li hoćeš Bone Knife level 6? Pa ima već level 5. Kako odmiče meč, tako možeš da pritisneš dugme. Pritisneš dugme na kao tome kako hoćeš, na torbi na leđima. I promeni ti se svetlo iz zelenog u crveno. I to svi onda vide. Svi koji... Ali to je samo kineska verzija. Da. Jer kinesku verziju radi njihov tim tamo, koji radi za Tencent. Pa isto kao što imaš, ne znam da li si znao, da imaš posebnu verziju League of Legenda za kinesko tržište. Možda Kesi zna o tome nešto. Sasvim drugačije, ima skinove i balans i kozmetiku i te mikrotransakcije, menije. Zato što... Damn. Damn, son. Volim baš damn, son. Pa si bio u stolicu za mechanical parts, odi. Da se prati. U gamersku stolicu, odi. Jesi dolje? Ili gore? Gore sam, skroz. Skroz gore? Skroz gore. Vidim. Evo ga Makić tamo Kešiću kod Beke, znaš, priču. Jel? Da, evo ga vam. Hipnotiše kao zmije. Tak. Odi vam. Ene ga Makić. Znaš kakav sam baniš stavio na kiku s njim. Ovo je chat GPT kako mi ga je napravio. O. Čega? Stolicu i taj kako se zove. Baner. Vidim. Baner. Šta je baner? A kao onaj kako hoćeš. Twitch za kick profil. Logo kako hoćeš, baner. A šta je kick? Šta je kick? A isto kao Twitch ili kao... Kikovanje sa servera. Jest, kikovanje, da, kikovanje guzicu. Fora ti je što se na njemu promoviše malo više, da kažemo, kockanje. I ne samo to, nego... Nije to samo što ga drže kockari, i sve drže onaj stek. I imaš isto kako se zove... Ima više golotinje, da kažem, tako izgleda. Džapevali s Makićem da bačimo koju Hanta, a? Neću, brate, sad sam upalio kod Modern Warfare 2 da igram kampanju. Što je neće Beka da igra s vama, pišu, šta je? Beka je A neće, nešto ga zubije, be, šta li? Pa ne može da se koncentriš. Uknjava, ništa je u... Stani malo, šta bi s onim zubarima Dođi vam. iz Novog Sada i ovo to, razbi. Ovo razbi, dobit ćeš metal. A profi zubar. Pričati sigurno do tu. Pričaj svim. Oni su čelevi zubari, naš, pa on otišao prvi sat kod eksperta nekih. Ona je rekla, momak, od sad samo kod mene dolaziš. Držao. Ti si moj brat. Ajmo Kešić, ajde. Ajmo tamo. Da im tamane sve. Držao kome. Thanks. I ga zovi ovdje, kako hoćeš, što nemamo tamo. Beka je tamo izađe. U stvari igrajte vi, jebate. Ne smetaš ti meni ništa, samo... Samo svojiš tu, šta je? Klinički centar, šta je ovo Milan Belada, maršala titul? Šta je poslao karton neki broj? Gdje? Početna dijagnoza, konačna dijagnoza! Umire, nažalost. Šta je te čas? Šta ti šalje ovo, majke? Ajde startaš ove koste, ajde, gdje je to? Slazaj. Ajde startam. Gdje startaš? Ispred, iza. Ajmo tamo. Ispred. Ajde ovo. Gdje, ispred, iza? Koju stranu? Čekaj da izađem, jeb. Ovo je bitka neki. Pa na prednja vrata izađi, šta radiš ti to? Nađi se prednja vrata. Šipak. To je bilo lago žešće. Ja gledam, hoću blok da skinem.
pol sata on treba se nije bilo. Vama rekla da izlazi. Ono čeka da idemo ovamo, dođu ovamo ove mješanice, recimo. Bit ćeš mechanical parts u tom. Znaš? Ja riješim je ovaj. Gdje ko me ovdje žedan, ovaj moj pajser. Trebalo bi otvori map. Zoomiraj malo. Gdje? Pola je bazen malo se. Već. Nisi gladan nego si žedan. Pa žedan si, tako. Dobro. Jeste sa majke ti. To hordom će me zvati, yes. Već počela da spodim. Koji smo game stage? Udri, udri. Džaba je to već horda. Mrtva, ali... Mrkaka. Pa nije nama horda. Ne znam. Moram da idem da pijem vode, vrate, ne mogu. Ovdje je bazena u tom kućama. Idem do rike, rika, on. Ako reci riba plovi, nema ko da lovi. To se gasi. Čega? Ladno sam mira kuma dehidraciju, znači. Što misliš nije sam? Ne u ovom seju. Šta? Evo ladno sam umirao od toga. Bis health šta? Ja sam rekao da ti je ovdje bitnije da nisi žedan nego da si gladan. Možeš biti gladan koliko hoćeš. Ne znam koliko je rekord, ono što se kaže neslavni rekord do smrti, jedna francuskinja iz 18. ili 19. veka, mislim da je iz 18. Oko mjeseci ono pretekla žena bez mjesec do 3, tako nešto, bez truke hrane, ali moraš biti vodu. Tečnost neko nešto, makar mlijeko biti. Improves robotic skill. Našao sam 30 metaka, 762. Daj mi, nema metaka, čovječ. Dođi do mene pa ću ti reći. Dolazi. Bio sam random zombija i izbačio mi torbicu sa municijom. 30 metaka, šta god.
I feel I still experience. Strava. Ne mogu da stavim skill point na ovaj, kako se zove skill, znaš? Na? Na skill. To što zombi me deknu u glavu imam 8 interaktivno 7. Debuff imam. Imaš belu pilu ono. Evo ti kokuška hoće doći. Ti petažeš ove sandučiće ovdje. Oba. Gotovo je. Sve će poći da pojede koliko. Experience ne završava. Pitar se zašto? Imaš ođe, Romi, ček. Ne. Dođi ođe. Gdje sam? Drži knjigu. Romi. Dođu vam ovo koliko se ođe, daj vam. Ili je bač to, idi da piću, bač nazad. A ne nosiš omit, znaš. Nego spakuješ ga. Spakuješ ga. Evo tebi ova knjiga, ček, kupi ovu knjigu. Ne, nađe s tim. Drži ovo, stani. Pročitaj je. Evo ti ovo. Nosiš i možda Forged Iron. Ne. Ovo ti inače daje bonus na barter, samo tada se popravi. Si vidio? Ove patike. Nije neki veliki bonus, ali na level 1 daje 5% koja vidim. Imam ja te već. Imam ja iste te. Šta ćemo sad? Skrep. Da aktiviramo, no? Sekundu samo da napravim sanduk. Moram jedan čest da postavim ovu, ne mogu više da hodam kako imam stvari, znaš? Znam. Znaš kako se to radi? Da ne bi resetovao stvari, dođeš ovako. Znaš? Dođeš ovako i evo ti municiju isto. Izbacit ću semenke. Neću da ih bacim, nego ću ih izbaciti ovdje, nemam kući s njim. Laku noć. Također. Treba biti u krevet. Što gaš? Treba biti u krevet. Budu siguran da ja hoću u ponoć ti, ako ćeš sad budem beskonačno. Budi tu, samo budi tu, pored mene ti. Možemo li sad aktivirati? Odi vam, da vidiš šta možeš uzeti od ovoga. Ček da priđem malo, da aktiviraš to. Gdje starta taj quest? Samo postaviš ga na primjer u sanduku i nije unutar toga sektora koji hoćeš da startuješ quest. Pa trebalo bi da je daleko. Sektora, beđu vam. I opet samo veren kamerat. Startuje tu. Aj. Ajde. Ovako će sam se pala. I ovdje ti ste... Joooo, failed, Što? Izašao sam iz... A ti si bio tu kuću tamo?
A ovdje je quest? Da. A to je tvoj problem, nema veze, sad lutaj ovdje. Udri. A sad uživa. Udri snuga. Ja da znam da je snuga. Evo, dolazi. Zombi izdrkane. Boš. Šbarer. Znači, džaba smo startovali. Ti misliš da je baš toliki radijus tome? Ne, no, sam mislio da je ova kuća, nego mi se pojavilo već kad smo bili, znaš. Ti si zatočavio. Da. Zombi zalagao, već sam gubio bio, znaš. Buba Korel. Jadni brat. Jala brat. DJ Jala. Jadni brat. Kako da možemo da pravimo batone? Kako? To me interesuje. Stun button. Kucaš samo button. Stun button, robotics. Treba ti robotics 26 fajna. 26, ja imam 21. Držim. Šta je to? Na kupić, imaš ti problem. Wow. Jedva živ. Pazi, jedva živ. Taj zombi će te razbiti. A, brate, od rame. Vraći meni što neče. Će oglađuju mene. Ne, ide ka meni. Vraći meni. Izgubiš, evo te, kve te izgubiš? Evo, vezi, pa, tvoj quest. Niste vas ubili? Tvoj quest, ne moj. Sprdaš ste ubili. Budi s tebi. Sve je u redu. Nisam mogu da uzmem level up, znaš sve. Samo mogu da uzmem intellect master i level 3. Miriše govedo. Kako je Die Hard, a? Si ga vidio? Kao Terminator. Rek. Eto naš ođe Naš uzme ođe knjigu. Čitavo, Jeste da sam uzeo isto photographic memory, ali ajde uzime to. Nećemo nigdje stići ako budemo čitali tako, znaš, malo ti malo je. Nego maksuj sve, pa kad maksuješ onda mi reci, imaš ovo. Kao što ste rekao, nije to baš tako kao što ti misliš, nije ti pola skale za XP, više je kao negativni XP, vidiš koliko brzo se skida. Bi 2-3 zombija i izaćeš iz minusa. Imaš još ovo? Naravno da ne. Drago mi. Uzmi taj francuski ključ i polomi ove alate, ovdje imaš mešalice, imaš ove strugove, imaš... Drži ovo, drži. Šta drži? Opa, evo. Daješ meni da ja to radim. Čim sam spomenuo treba da radi, kao IT to radi.
ti voliš šta je uđe ovo što si. To si već luto ovdje, ako si zaboravio. Drago me si ga 2 puta. Moguće. Ne što ti zidnula guzica pa si otišla tamo onu kuću. Tamo onu gore. Mislim da je to se resetilo. Ne možeš. Ne. Ovo ti resetuje čanku koji ti je quest. Resetuje ti po ulici. Meni si reka, je li policijsku stanicu resetovala, ona je tamo dolje niz 100 metara da ti se... Ako je sad bi general, ako je general sad ti je. Jeste. Što si umro ti? To što sam bio zaražen. Si bio vidiš. zdrav kad u kad. To vidiš. Ti mi ništa nije palo. Što si mora biti zaražen, nisi? Ne, lupija me u glavu. Pa eto vidiš. Sve lekove koje nađemo stavljam u bazu. Da bud sam sasvim, kad ti. Imaš klota. Imaš klota. Da. Ti to ne skupljaš, šta radiš? Skupljam, ali ne mogu navući. Proizvodim. Za šta da ga nemaš navući? Ja ti daš. Ako praviš odmah level pak, možda ne bi trebalo to da radiš. Pravim odmah sve. Aj stani sekund, prema što napraviš jednu količinu lepa. Stani. Šta je? Idi na intelekt. Atribut. Dobro. I pogledaj Advanced Engineering. Dobro. Pogledaj šta piše na Apprentice prvi level. Šta piše u zadnji red toga traita. Što neće na prijeđenje? Craft, loot, shipper. Čisto to što si rekao da ne možeš nauvesti dovoljno naš klot. Naravno da ne možeš. Trebati 14 klota za jedan lepak. Ne možeš ga navući dovoljno, to si upravo. Znači sad mi treba 7. Duplo manje. Ovo je već plus. Nice. Mislim da će bilo valjalo ovako neđe iskoristiti ovako temen pa ono na budžetu ovako neku kuću još. Šta je ovo? Ovo je cobblestone čini se. Ej, leguću. Da, ali viš to ti je temen kući. Ajmo do ovoga tvoga questa, gdje je tvoj quest da imam koliko daleko? Skupi ovaj cemenat, ajde. Zapravo nemaš čime izgubiš pošto. Pa što to, ajde, vrnut ćemo se, ajde. Neš ti već, ja to će skoro. Čekaj smo mi jađe. Imaš ti kuće okolo, pogledaj po ovim, kako se zove, poštanskim sandučićima i mali, kako se zove, magazina. Da li imaš anžera? Nisam znao da parlez-vous français, da pričaš francuski. Šaržer. Nisam znao da magazin ti je ovaj... Jest. I šanžer i ovaj... Jest. To se francuski. Pričao sam o ovome jednom poznaniku iz... odakle iz Južne Karoline. South Carolina. Kaže da oni imaju tako isto neke pozamljene reči, ali nemaju ko mi. Što mi nemamo naših reči za stvari. Da li imaš
rezervnu reč za uslužno vozilo za prevoz putnika i robe. A? Taksi, a? Pa to nije naša reč. Šaržer nije naša reč. Šaržer je francuska reč. To ima veze. Aha. Pravilna reč. Jest. Ti hoćeš da kažeš da si ti bedni crn sa 7 miliona pametnije od ovih 300 miliona drugih. Čega? Srba? Koji Srba, bre? 300 miliona Srba. Ne pričamo o Francuzima. 300 miliona Francuza, gdje si iskopao taj podatak? Nije Francuzi, baš Njemci, naš Englezi, naš Amere. Ja. Jezbovan. Još iz minusa, ja skoro sam izašao. Zimio taj quest. Pa nije daleko nego gore. Dobro si ga failova bio. Uđo. Gdje si se zavrtio u mene, jebem. Levo. Imam i svoje pa burlič. Si našao neđe malo kartona, gledati. Da zavijemo ovo meso. A ono, paper. Tam jedno 5-10 kartona. Našao sam ammunition box. Odlično. Mali munici. Evo ti ga sef, druže. Gdje? Brate, druže. Sjedi me sef. Dobro si našao karton munici. Udri, bosko. Ajde, koristi prisilno. Eto, šta je ovo? Evo ti za kuhanje, drži ovo. Malo kuvar. Ne trči u kut, stani. Uzmi ti kuvanje. Ja da kuham, no? Ti voliš da kuvaš? Of course. Sati je, Ajde završi moje questi, da se razmišljamo, 11 sati. Rekli smo da govorim se. Ne. Dosta je. Da. Ne. Moraš se držati, brate, moraš riječ imati, razumiješ. Kad ti je teško, moraš. Ti si juče rekao da igramo 7 Days to Die. I nastala si kao prdaj, razumio sam u četvrtak. Popio si malo piva i otvorila ti se dizna i više nisi bio upotrebljen, ni za što. To znam. To mi jasno. Razumeš, ba. Kontaš. Evo, tickle box, šta je ovo, država? Šta? Gdje je ovo iš za novac? Čekaj, stani. To ti je deo seta. Dok sam uskija, a? Me izgubio. Nisam gubio. Ne. Malo sam ga izlupa. Drži farma na almanak. Stani. Iza tebe. Levi dispenser. Gdje su mene srpnici? Nemoj da otvaraš. Dok se ustane. Kao su neku među prostor, kako se čuje. Sve će oni to da mirišu, viš.
Kako sam uspio da zgrabim to kroz zid? Ja sam se pitao sad ne vjeruš. Kao da iza nekog, znaš? Iza, da. Znaš je vam još. PC. Sad izvuka je iz minusa. Izvukla si sebe. Izvukla si ciglu. Izvukla si ciglu s temelja ljubavi naše. Gdje je pesak? Pesak. Moguće si opet žedan, sve. Imaš neki fetiš da piješ vodu, šta? Opet se ženja. Strašno. Žutaš neke tablete, nešto? Dan sad. Da nisi uzimao onaj iglo, stred. Sigurno. To ti skida vodu, znaš. Ja vidiš, imaš čarape da staviš. Znam. To ti je za insulation slot dodat, znaš. Zapravo, to ti je već bilo ranije, se sećaš. Zapravo i nije. Jest. Gdje? Let's agree. Kao magnetiče prema meni, znaš, kad imam ovo meso. Drago mi. Jesi ovo je ambar, jesi? Još nisam ušao nigdje. To pitaš. Žurio si. Ja sam ne žurio, nisam to druga stvar. Ne mogu da nosim ovo. Nosim 16 baruta, jedno seme, 2 jedinice kafe i tako te neke egzibicije. Imam pamet. Moramo da napravimo na pokuc.
Ili počne da ulažeš u strong back. Pocket mule, kako se nazove. Šta kaj Luka? Jedan s kumom. A koje su še kosti, ne? Šta Luka? Gdje si ti? Šta kažeš? Ja sam ovaj ambar. Niti to ambar, to ti je ovako liba ovdje. Znaš? Šta misliš za quest? Da. Znam nego ću samo ovo iz ambara da uzmem. Uzmi da ti brani. Ko ti ga brani? S tim si pravio lepak. Po onim preskupnim cenama. Op, op. Ti čurina smrdljiva me napada. Odakle, iz ambara? Ne, ja... Drugi put padam, slomih nogu. Ti se sjećaš da smo mi kad smo napredili onaj scavenging, stanski ključ, da smo prodavali bili onaj električne komponente. Koliko ih je bilo? Imali smo po par hiljada komada, ja sam prodavao po 1000 komada. To je bilo otprilike najskuplje što možeš da izvučeš dok obiđeš krug oko mapa. Kupiš 2000 toga, 1000, 500 do 1000 ostavim u bazu, stalo sve prodano. Zato što se stakuju ti bonusi za scavenging, ima se čitav onaj set za to da više dobijaš delova i više XP. Dobijam opruge od ovoga kreveta. Gdje ideš s familijom i kad? Sutra ujutro šta? Šta kažeš? Gdje ideš s familijom i kad? Idemo ujutro, Gdje na? Ajlon. A, odlično. A ovo je nova jeba, gdje smo bili? Samo nisi razbio elektroniku sa ključem. Da bih level skoro, znaš. Umiraš? Ne. Si to nogu pomio? Da. Kako mi dole? Ovo se niš plati. Šta je ovdje ima? Ima plafonjerka. Krevet isti. Imaš vanjski ključ za krevet? Ti imaš, ne? Dobro, reći. Hodila mi ove godine fino case-ja, znaš kume. I case-u sam namjerno stavio napolje da djeca mogu da beru i da jedu, razumiješ. S kim šilu? A da.
uglavnom fora je bila što su stvarno djeca jela ono koliko mogla da dovate naše zemlje. I ono, pojeli su ono, pola njih, ne bi. I mi smo danas ono pobrali ono ostatak, još gore što je bilo, što nismo. Scavenger gloves. To ti treba za rastavljanje, znaš, daj mi to. Evo ti uzmi to. Upravo sam ti o tome pričao. Drži, može. Drži ovo. Drži ovo. 10% više da mi žariš zombi, ne si pročitao? Šta piše bonus na trkavici? Sve razbije. Ne otvaraj vrat, stani polako, hoću ti ih, ja malo. Naš sam zlato, ne gledaš. Zlato baš. Golden nuggets. Aha, da se zaboravim to postaviti. Ne znam da li ima recepata od njega, to me zanima. Veze ne osjećam. Zašto koristiš uopšte? A, čuvam. Već skupljaš lepake, ne? Drži. Evo ti ođe. Imaš i blueprinta, ima, počitaj. Ko nemaš... Imaš klota malo. Leč. Leč. Sve do nas. Leč. Dveren se našao. Ovo buđe voda. Mislim sam da je kap. Ona je bila buđe voda. Tako mi izgledalo.
Aj jebote, evo. Čuješ veku, napču ga. Svižao u kutiju. Gdje? A ovo što treba za... Piše 4,9 metara, ne znam gdje. To nije ovo. Ova kutija je. Ovdje. Možemo da... Ne još. Ču da pobijaš. Svi nek spiriš što dobijaš. Opa, legendary parts. A ti vidi. Drži ovo. Čer se ideš. Drži časopis. Drži ovo. For grip schematic. Što je ovo? Did you out? Oh. Misliš što je auto? A, to da. Igra nas lagala automat. Ovaj sanduk se ovdje vidio, da? Sam stavio. Drži zlat. Ne. Dođi vam. Gdje se šipa. Da ne tvori se, imam 6 minuta da dotrčim do ovoga brže. Da mogu da nosim dobro. Mola Jusuf. Mola Jusuf. Robotic parts je ostavio ovdje. Pa... Ostavio sam ga, nisam ga bacio, bilo me žao da ga bacim, ali... Ima tu dosta stvari, semene, šta ja znam, nisam to sve teo da obučem s osobom. Za baton ti ne treba robotic parts, treba ti baton part. Imam jako način, mislim. Jesi čitao knjigu ovo za vozilo? Mislim da jesu. Držam da ovo. Hadi. Obrni se na sekundu. Recimo jesi uključao bicikl. Ništa da nije smučilo. Sam dobro experience. Za biciklo ti treba... Ne treba ti za biciklo ništa, možeš ga praviti odmah, znaš. To ti samo deluje. Kucaj pa šti... Napalupio sam sad samo dim. Ne. Treba ti 5 pojena. Kucaj C i C. C, Y, C. Ono crafting menu. Čekaj da dođem do ovoga pa ću onda kucati. Imam još 4 minuta, moram da otrčim i 200 metara da me ne bi kilaža telila, razumiješ? Na steroide sam već. Znam da si. Zato nemaš vode. Rojic, koristim rojice. Zato nemaš vode, znao se. Zato je voda bila na doviđenju. Koristim rojice, rojic. Misliš, poboljšivače performansi. Dodatke u ishrani. Što bi rekao? Suplemente. Suplement. Vitamine i tako to. Kaj ti gođe, ođe sam ja gledao. Imaš ga svuda pomoći. Šrače performanse. Pa kako drugačije da to ne zove? Komu sad jebo pe mater, bre. Što bi rekao Pele, da je, ako je kokain droga, ja sam narkoman. To je Kaniđarka. Pa, neki Kolumbijac jesi. Možda kažeš da ovaj nije ponovio za njim. A gdje nije? Misliš da je Pele rekao, po rečima mog sundarodnika Kaniđarka.
velikog prijatelja. Pa i ovaj se radi sa dodacima, jer sad bole zubi. Ovaj? Ovaj domaći. Domaći kokavac. Znaš trmr? Kokađe. Hoćeš level da dobiješ? Za? Hoćeš level da dobiješ? Što ti? Hoćeš da vidiš? Ajde. Dođi vam. Siđi dole. Malo. Da naložim. Če? Gledaj. Gledaj. Evo, kreni se. Sad on predi sve te blokove. Samo polako napređuju. To gore. Samo piče. Rije, kad nemaš čekić. Trebaš čekić da napraviš prvo. Čekić ti je 2 udaca, ne 3. Evo, napredi cobblestone. Cobblestone ti daje masu ekspericu. To si ti rekao. Jel dobijaš ti ekspericu ovaj? Ne, dobijaš ti, nema već, samo u cep. Dobit ću kad budem ja napređivan. Poboljšivaču performansi držao. It's fucking hot out there this afternoon, so don't test my patience. Ti to onda počuj, drži. Gdje je ovaj? Daj mi čekić, ovo je sporo. Pa dobro, pa šta meni uvaljuješ? A drva mi ne vraćaš, a? Kada drva? 500 drva sam ti dao, nisi prometio. Potrošio sam ih. Da, odjedno si potrošio, vrći drva. Ču 500 drva. Da, imao sam 1200 drveta. Nazi kod tebe. Well, I guess I'm gonna have to pay you. Pandar, šta je ovo? A ne, ovo je trap. Vidi biciklo, Imam biciklo, imam forge. I got just a job. Get moving, jackass. To što si radio svoje poslove. Radili smo tvoje poslove. Jesi dobio biciklo? A ne da, ti sad moraš da radiš quest chain, već sam ti rekao kako to ide. Ako radimo samo tebi zadat. Imam trade route, 800 metara. Nisi ja to dobijam, moram prvo završimo. Idi ti, završi svoje. Moram da završim to. Ne da ti biciklo ako ne završiš taj quest chain. Već sam ti objasnio kako to ide. Sad mi se tu čudiš, ja ti objašnjam šta je. Dao mi je bicycle. Drži, daj ten drvo, ajde. Počeš tu. Ne počujem, nego ne skupljaš drvo i onda kao fora. Daj mi drvo. Ti ne skupljaš drvo. Sad porediš. Ipak neko ne sluša. Žrtva. Žrtva. Žrtva sistema. Dajem ja to za open trade route, sve je to dobro. Imam 740 železa. Znaš čemu je razlika između železa i gvožđa? Znam, zato što je železo. Šta je? Gvožđe je čovjek. Jest. Najučišniji. Pa zašto onda insistiraš na glupostima kad bolje poznaješ materiju nego ja? Ko bre poznaje materiju? Nego insistiraš na tim glupovim forama, razumiješ, ono seljačkim iz naroda. Preglupo mi zvuči to. Ja ti kažem šta je. Nije mi radio u gvožđari pokojni džed, nego u željezari, znaš. Postoji razlika. U gvožđari nije radio, da ja znam. I baba isto, baba je bila sekretarica tamo. Dobro. Jep. Tako su upoznali.
nemam pot, samo vodu da kuvam u njega, ovo nema smisla. Da pričaš za Čikinu ili za Vesninja? Koja baba, koja nam baba, je bila seljanka čitav život. A džede je ratni vojni vali, čime se on bavio u Srbiji, u Crnoj Gori, ja ne znam. Za koje pričaš, ja ne mogu da te... Ne moraš da pratiš uopšte. Nema potrebe. Pa, ja ti kažem. Od Radomira oni su se uglavnom bavili poljoprivredom. To je što je. Nema tu nikakva sramota. Tvoj quest. Ajde čuvaj, tvoj quest diskopal. Ne, idem u krevet. Tamo stavim voda na skuvu. Pošto nam miješ da napraviš 2 vatre, napravit ću ja 2 vatre. To će 2 vatre u jednu bazu. To što se sve kuva presporo. Već čekao samo jedan da ti to skuva, čekat ćemo gladni želji. Iđe kokoške kokošinjac. Da ima i kokošinjac pravi. To sad vidiš, šta? Mislim da se puca kup. Ili chicken. To je bilo mod. Mislim da mod ima to za kokošinjac. A možeš ga naći ovako u igri. Šta je bilo, izašao si? Možda, brate, u krevet. Šta ti? Pola 12. Dokle misliš ti bit bude? A do 12, brate. Znaš. Nekad si moga... Ne, uvijek je tako bilo. Kad si bio mlađi. Kad sam bio mlađi, dešao mi se da koliko ostane budan dugo, preko dana mi se spava, koliko ne mogu ostati budan.